Good morning and welcome to all of you to the Zoysa Park Stadium here in Moratuwa for the match 73rd encounter between Moratu Vidyalaya and Sumangala College Panadura. This is the 73rd encounter out of the 72 games played so far. Moratu Vidyalaya has won 7 games and Sumangala Panadura just one game ahead with 8. So this is the 74th Battle of the Goals with 57 encounters being drawn. So just to remind our viewers, this live coverage is brought to you by the ThePapare.com, the #1 sporting channel in Sri Lanka, which has brought in so many number of games which has been played here. And of course they'll be doing a wonderful job right throughout the season. Be it cricket, rugby, football or anything, Papare.com is there. So the weather forecast for today is mostly sunny. However, we'll have to wait and see how the things go on. There is some kind of cloud cover in the morning, but still things will improve. And hopefully a full day's play will be possible. Had the opening ceremony a couple of moments ago. Wonderful ceremony it was here at the Zoysa Park Stadium in Moratuwa, with so many international matches as well as big matches have been played. The schoolboys, the schoolgirls waiting for their teams to take the field. Moratu Vidyalaya and Sumangala College, the 73rd Battle of the Goals. Pretty interesting to see how the outcome will be. School bands are playing around. You must be hearing the music or the background of the commentary here. Sumangala College Panadura as well as Moratu Vidyalaya College Moratuwa produced some good cricketers in the past for Sri Lanka. It will be interesting to see. Let's so go down to the pitch and let's join our man there down at the center. It's Michael Adams. A very good morning to everyone. I'm down here at the Zoysa Stadium, down here at the pitch. But before we look at the pitch, let me give you, the sun is out, no clouds, so we'll have a good game of cricket. It's a beautiful day. And now let's look at the playing surface. If you look at this, it's quite hard, and you can hear that sound. So, just a few bit of cracks, but what I'm told, it's not going to open out. Just at the dry surface, there will be a little bit. But I think all in all, this would be a beautiful wicket to bat on and get some runs. Captain in the toss, I think, if I was the captain, I'll bat first. That's it from me. There you are. We heard Michael Adams down there at the pitch giving us the pitch report, and according to him the wicket looks pretty hard, and the captain who wins the toss might be wanting to bat first. Michael Adams suggests. So let's wait and see what's going to happen down there in the toss when the two captains come there. So you see the ground, the beautiful Zoysa Park Stadium. Wonderful to see this ground, which has produced some of the great cricketers playing in this ground over the past. Michael Adams gave us a fair and decent pitch report for us. So the captains will be coming in there to the center soon for the toss. Ground now all being cleared up as we're about to commence this game. So the toss will take place in a few moments. So let's go down there to the toss, and it's
Camilo Fernando there with the two captains, the match referee and the two umpires there at the center. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි මොරටුවත් පානදුරත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් යා කරන මොරටු සුමගුල් රන් හටන 73 රට සූදානම් ද සොයිසා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ආරම්භ කරන්නට අපි සූදානම් කාසිය වාසිය වෙත යන්නට මෙවර කාසිය වාසිය තරමක් වැදගත් ඒ තෙදින තරගයක් නිසාවෙන් එම තෙදින තරගයේ කාසිය වාසියත් අතිශයම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් අප සූදානම් කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් සමග යන්න දුරංක සිල්වා ඉන්න කණ්ඩායමේ නායකයා අප සුමංගල විද්‍යාලය වගේම ඉසුරු නිදර්ශන සමගින් තරග තීරකවරයා සහ අසිරික විනිශ්චයකරු සමගින් සූදානම් කාසිය වාසිය වෙත යන්න ඉසුරු කාසිය ඔබ සතුව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකයා දුරංක මොකද්ද කරන්නේ? පන්දු යෑමට බලාපොරොත්තු වෙන මුළු. විශේෂ හේතුවක් තිබෙනවා තනතිරුවේ පන්දු යවන්න ගත තීරණේ. ඔව් පොඩි තේත ගතියක් පේනවා අපේ පන්දු බලෑනිය හොඳ තත්ත්වයක සිටිනවා පන්දු යෑමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මොරටු විද්‍යාලය? 150 කරලා. හොඳයි අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ අද උපන්දින ඔබගේ සුබ උපන්දිනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉසුරු කාසිය වාසිය ඔබ ජයග්‍රහණය කළා නම් කුමක්ද කරන්න හිටියේ අපි මුලින්ම බැට් කරන්න තමයි හිටියේ දැන් ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා තෙදින තරගයක් ප්‍රථම ඉනිම සෑහන වැදගත් කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාව බලාපොරොත්තු වෙනවද ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් 350 බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි පළවෙනි ඉනිම ඒ වගේම ඉසුරු තනතිරුවේ තක්සියට කොහොමද දගපහඳුනට සහායක් ලැබෙවිද පසුව කොහොමද ඔබගේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය අත්‍තරම අපේ හොඳ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. ඉතින් අපි ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එකට අපේ වැඩ ටික කරනවා. හොඳයි ඒ තමයි දවසොයිස ක්‍රීඩාංගණයේ දැන් තත්ත්වය 73 රන් මා සටනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා තීරණය කොට තිබෙනවා. So there we are. We heard from Camilo Fernando, who's down in the center. That Sri Sumangala College captain Duranka Selva won the toss and decided to field first. There you see the team cards: Sri Sumangala, Duranka Selva, Akila Vedamula, Sinara Vijay Gunasinghe, Mivindu Kumara Siri, Nakesha Idamal Goda, Rosit Chawadana, Bianga Selva, Sandeep Vijayaratna, Anuhas De Selva, Siddha Vetyarachi, and Sadika Hevage. The other team Misru Nidarshana Shahar Fernando Oshada Jai Vikrama, who is supposed to keep the wickets, and Visal Siribadina Sandun Suarez, Nishita Fernando, Vihanga Netsara, Situm Silva, Sachitra Thanuka, Sanjana Seneviratna, and Malit Pereira. So that is news from here. That Sri Sumangala College. Good morning. So Sri Sumangala College decided to bowl first. So Moratu Vidyalaya will be taking first leads of the wicket. As I say, good morning to Iran Chamal, who has joined me in the box. Good morning, Iran. Very good morning, Paul and Vijayaratna. It's been a lovely morning, good conditions for cricket. There is a bit of clouds. Have a lot of spectators, supporters of the respective schools walking in to support their teams. Yes, definitely. You see the crowd gathering up here at the D'Souza Park Stadium in Moratuwa. So, with Sri Sumangala College winning the toss and putting Moratu Vidyalaya into bat, might be wanting to get used to the little bit of moisture which is there in the wicket, and also the cloud cover. They might be able trying to swing the ball a bit and get some early wickets to run through the Moratu Vidyalaya innings. That might be the idea of Sri Sumangala captain, whereas Moratu Vidyalaya might be happy on getting the opportunity to bat first. They might be looking forward to put up a good score, isn't it, Iran? Absolutely. Looking at the pitch from up above here, we could see a slight covering of green. So this might be a positive sign for the opening bowlers. Maybe for the first 45 to 1 hours of time, they might get that early swing, that all the late movement as well, because the conditions up and above are a bit cloudy, so we might see the ball swinging either way. So this would definitely help the opening paces, and they should definitely make sure that they take as much as possible of advantage during the first 45 to 1 hours of play. Well, there you see the two umpires, whose official duty today is Hemantha Puthaiju and
Ranganath Prasanna, where the reserve umpire Sumedha Tilakaratna. Match referee for today is Ajit Vasanta and match commissioner is Kanishka Pereira. So those are the officials in this game, the 73rd encounter between Moratu Vidyalaya and Sri Sumangala College Panadura, which has been played at Zoysa Park Stadium here in Moratuwa. It's Hemanta Puteju and Ranganath Prasanna, the two umpires at the center. So anytime we will see the Sri Sumangala captain leading the Sri Sumangala boys into the field. It's the 73rd Battle of the Goals, and we are coming to live from Moratuwa. A lovely morning to be here to play cricket, and it has been the big match season here in Sri Lanka. Lots of cricket happening around Colombo today, and Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare, making sure that we cover as much as possible of cricket and bring it live to you so that you could enjoy this beautiful game of cricket. It's definitely a lot of hard work done by the Papare staff to bring in so many matches right throughout the season, be it cricket, football or rugby, any type of sport. Papare has been the leading #1 sports channel and the sports hub of Sri Lanka. No doubt, a lot of hard work. We should be thankful for their staff, which has worked right throughout, getting matches done in Colombo, Kurunegala, Kandy, everywhere, you name it, they are everywhere during the season, especially during this period of big match time. Absolutely, and you could catch us live on our digital platforms as well. We are coming to you live on Dialog TV channel number 126 and the Papare YouTube channel, Facebook Papare Live and papare.com as well. It's lots of cricket happening all around the country, and it's a season of this game where most of the Sri Lankans, they love to watch this game and they do enjoy this beautiful game of cricket. So they see the Sri Sumangala boys getting ready to welcome their players when coming into the field, led by their captain. You see Sri Sumangala winning the toss and putting Moratu Vidyalaya into bat first. Coming into the field, the Moratu Vidyalaya batters will be following soon. As we speak, we could see the two opening batters of Moratu Vidyalaya making their way to the middle. And it's going to be a special moment today. It's going to be 3 days full of cricket, full of fun, and we do hope that all of you would join us through these 3 days where you could enjoy this beautiful game of cricket. As you can see, the Sumangala Vidyalaya players as well are just making their way to the middle. Beautiful conditions, even though play is yet to begin. We could see a lot of supporters, a lot of school children gathered around the ground to support their respective teams with a lot of music and lots of color. Well, the last result obtained in this big game is in 2010, where Moratu Vidyalaya won the game and Sri Sumangala won in 2007. And Ram, this is the first time a 3-day encounter has been played, so both teams expecting a result in this game. So definitely most of the games are played for 3 days. Most of the big matches have been played for 3 days during this season, and most of the big matches might be producing results, and similarly we'll be expecting a result in this game too. Since very true, since Sri Lanka cricket have made the initiations to shift the 2-day cricket into 3-day cricket, mostly to get a result out of the game and also to make sure that we do produce more test players to the nation, because these 3-day games are going to be really helpful, especially for the batters, to maybe to hang out there as much as possible during these 3 days and make sure that they develop their skills and bring out their best during this season.
Yes, so the things getting ready at the center. As we see, well, what's surprising me around here is they won the toss and put Moratu Vidyalaya into bat, and looks like they're going to start off with a spinner. It's really an interesting call, and not sure what exactly the tactics of the captain would be. Right then, here's the first ball of the day. In fact, that's a good delivery to start off with, in line with the stumps. Yes, there you see the field, very attacking field. To the left arm spinner, left arm orthodox. So there is a slip, a backward short leg and a forward short leg. A backward short leg you can call it a leg slip either. So there is a forward short leg, there's a cover point, an extra cover mid-off. So that's the offside field. There is a deep mid-on that's driven firmly this time. Straight down towards mid-off, no run. There is a deep mid-off and a mid-wicket. So that's the field to you. Sadev Hettiarachi is the bowler. Well, surprising with starting off with the left arm spinner. They might be having something up the bags. Sumangala College. That's a good delivery right on the dot. 3 good deliveries, dot deliveries to start with. Well, looking at the field that they have set up, it looks like it's going to be in line with the stumps, or more over towards the leg stump, because we do have a forward short leg, and we can call the other fielder a leg gully. So mostly they're going to make sure that they are attacking the stumps and bowl in line with the stumps. And we do have a short mid-wicket as well to prevent that one run. So they have come out with a tactic, and we do hope that the captain's efforts do pay off. Yes, definitely they must have come up with a plan. Attacking the batters from the start. That's down the leg side, ducked the outside edge, gone past the leg slip fielder, going towards the boundary, a long chase there. Meanwhile, the batters have crossed over for 2. So, Moratu Vidyalaya starts off with that 2, and 2 runs coming to. That is exactly what we were discussing, because if you looked at that previous delivery, it got the inside edge of the batter and it just ran through those 2 catching fielders at forward short leg and gully. So the batter out there was lucky in that instance that it did not go into one of those fielders' hands, and that completes over number 1 for the day. Moratu Maha Vidyalaya 2 without loss. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Right then, we have completed the first over for the day. Moratu Maha Vidyalaya, after being put into bat first by the Sumangala College, are 2 without loss. That's Moratu Vidyalaya 2 without loss after the first over. So the Hettiarachi was the bowler at that time. Did have a good over, left arm orthodox spinner. Ball from the Children's Park end. Now we see some pace for the first time. We have a slip, 2 slips. There is a gully. There is a fine leg and a deep square leg. There is a mid-on inside the circle. Mid-off, extra cover, and a sweeper cover right down on the boundary. That's another left arm bowler. He's opening the attack for Sumangala College. Senira. Sal is still to open his account, and he's got those 2 runs. Senira Vijay Gunasinghe coming left arm.
Bowling left arm over the wicket to the right hander. That's a good delivery and worked away towards the cover point. No run. So that's a sweeper cover being brought in to the cover point for our position. Surprising again, they have the square leg fielder halfway down. Not in the boundary, it's halfway down the outfield. We have the fine leg, so expecting to drop short and wanting the batsman to go for the hook. But during these first few overs, especially the bowlers, including the captain, they need to be focusing on bowling that exact length which Senator just delivered. They need to be hitting that fourth or the fifth wicket length if they are expecting to let the ball move away from the right-hander. So I'm not very sure why they do have a deep scarlet fielder. We do understand that there might be a short ball which might come through during the middle of the over, but right during the first 45 to 1 hours of play, they should be focusing more to be bowling in line or else a little bit of outside the off stump of the batter to get that outside edge. Maybe that's a lovely delivery once again. Not much carry to the wicket keeper. Yeah, I thought he got the edge, but he didn't carry. That was a good delivery. That's exactly what he must be trying to do. Try to get the edge of the batter. And of course the slip fielders and the wicket keeper should watch the pace of the ball and try to get in front, because that one didn't carry to the wicket keeper. Went off the first bounce. Pretty interesting tactics by the captain as well, by himself, but they need to make sure that they utilize these first few overs to grab a wicket as soon as possible. That was kind of a wayward delivery, not in line with the stumps, not exactly the channel that the captain would be expecting your bowler to be bowling at. You need to take full advantage of that new cherry. You need to try and swing it out, or maybe a couple of in-swingers as well that the batter would not expect it to come back in. And Senira looks a good bowler. Maybe the first couple of deliveries might be his warm-up deliveries, and then he might get back to his usual rhythm. Again, that's short. He's outside the off stump. Lets it go. So that's the end of that over. Second over completed. It's 2 for no loss. And that's a maiden over to Senera. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැහැය. Chirpy Chips. රිදෙන්නේ දැනෙන රස. So 2 without loss. Moratu Vidyalaya. Starting off slowly. They must be wanting to hang around there as much as possible. Remember, this is the first 3-day encounter between these two schools. So as I said earlier, Moratu Vidyalaya last won in 2010 and Sumangala College last won in 2007. So both teams might be eyeing for a victory in this game. For the first time a 3-day encounter is being played. As I see Hetiarachi bowls at one with his left arm orthodox. So he just pushes it on the offside. Forward short leg slip, closing fielders with the slip fielder. That's driven nicely down to deep mid on. They get a single, taking the score on to 3. And Isro getting all those 3 runs for Moratu Vidyalaya.
Coming left arm round the wicket, the right-handed batter. Zoysa Vidyalaya bowling his second over. Even though it looks an interesting tactic by the skipper to bring on a spinner early in the day, that's a loud call, but the umpire stays unmoved. That was a very close call. We might be able to have a replay of it, and this is what we were discussing. Even though we might think it's unusual to have a spinner at the start of the play, that these are little things that can go in your favor. You see the replay of that. But while I've hit him outside the leg stump, I thought that's nicely played this time. Going past the extra cover fielder, that's going towards the boundary. So that's the first boundary of the day. And Vishal gets that boundary. He is off the mark with that boundary, and the score moves on to 7. That was a lovely shot, pitched outside the off stump and beautifully driven to the covers for a boundary from Vizal. Score moves up to 7. Once again down the leg side, tries to sweep but fails to make contact. Sadhu needs to really focus on fixing his length right. The previous delivery, the boundary delivery, was outside the off stump, and this one was just fired down the leg side. He needs to make sure that he sticks to his bowling discipline, where he could maybe bowling in line with the stumps, creating that opportunity to grab a wicket. It's definitely, he should be bowling at middle stump, because he have that leg slip and the forward short leg waiting for that edge. That's the end of that over. So 3 overs gone. Moratu Vidyalaya 7 for no loss. Isru on 3 and Vishal on 4. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Hot and spicy rasada cream kottu mee khanatuda papare beat ekina nata way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් cup එක උස්සමු දෙති cheer up කරමු අද tin cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනකම් 3 overs done of the day's play. Moratu Maha Vidyalaya, after being putting into bat first, are 7 without loss. We are coming to you live from Moratuwa, Zoysa Cricket Ground. Sumangala College winning the toss and deciding to field first. I would say it has been a balanced start during the first 3 overs. Yes, Senera is bowling his second over. 8 for no loss at the moment. Some kind of change in the field. Is 2 slips of gully again. Cover point. It's a similar field that he was bowling with the first over, with squalling halfway down the boundary. Senera bowling left arm over the wicket, outside the off stump again. Let it go to the wicket keeper. Watching that delivery, allowing the batsman to see that ball a lot by bowling outside the off stump. It gives the batsman to have a look at that ball. So he must make the batsman play at it. That is very important. When you win the toss and put the opposition into bat, you try to get those wickets. Absolutely, the previous delivery, it was outside the off stump. They need to be bowling a little bit in line with the stumps. They need to get the batter to play at every single delivery. They can't let the batter leave each and every delivery outside the off stump. They need to utilize and maximize this new ball while they get the purchase. And that's the short ball, and that's the trap set
but the batter has managed it beautifully in front of square down to the boundary for 4 runs. That was the delivery we were speaking during the previous over, that short ball which might come during the middle of the over, and that is the exact reason where we have a deep square like fielder placed. But the batter was smart enough. He made sure that he played it front of square, a couple of bounces safely down to the boundary for 4 runs. Yes, definitely he got it towards mid-wicket. And also, Irana, what I thought was it was too short. I loved the batsman plenty of time to get off the back foot and put it away. That was a nice shot played by Vishal again. He has 8 on his name with 2 boundaries. And Senera bowling his second over. Moratu Vidyalaya 12 without loss. Again he has to hold on with his run up. Moratu Vidyalaya being put into bat at 12 for no loss. Sumangala College Panadura looking for that breakthrough. Senera needs to be more disciplined while he's using the ball with the new ball. Just can't be wasting deliveries maybe outside the off stump or the short deliveries. That's a lovely delivery. That's exactly what he should be doing. Make sure that he gets the batter playing at every single delivery. Make sure that he bowls in line with the stumps, or maybe the 4th line stump, where they could possibly get the outside edge of the batter, rather than throwing it wide outside the off stump or giving away those free short deliveries where the batter could easily rock on the back foot and play it either sides of the ground. It's exactly right. He got to get the batsman play at every delivery. Bowling outside the off stump, letting it go towards the wicket keeper. You're going to waste your energy, as well as allowing the batsman to look at the ball. And Senera again too short outside the off stump. Vishal watching it very carefully, allowing it to go to the wicket keeper. That's not the type of bowling the captain might be wanting. He might be wanting the batter to play at it. Sumangala College won the toss and decided to field first. They need to get those breakthroughs. Moratu Vidyalaya must be quite happy at the moment in this first 4 overs. 12 for no loss. Still a long way to go. That's a good delivery, pushed again on the offside, looking for the single, but the non-striker is not ready with it. So that's the end of the 4th over. It's 12 for no loss. Vishal on 8 and Isru on 4. Anu9 Holdings. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Four was done. Moratu Maha Vidyalaya 12 without loss. It has been a decent start, I would say, by Moratu Maha Vidyalaya. They have made sure that they have not lost a wicket during these first 4 overs, which is really important. That's a lovely delivery by Senera to start off his 3rd over. The left arm off spinner bowling from the Children's Park end. It's a lovely action. Siddha Vicharachi, a left arm spinner. Good rhythm in it. Needs to get properly. Good line, good length. That's what he's needed to do. Coming left arm round the wicket. That one a quicker delivery. Pushed away on the offside. 12 on the board for Moratu Vidyalaya. Being put into bat by Sumangala College, who won the toss and decided to field first. And a fuller delivery driven away nicely towards the deep mid-arm. Gets a single. But I wanted to get much more runs from that. That was a full toss. But
Isru deciding to drive it down towards mid-on. Getting that single, taking the score on to 13. Well, these opportunities you really get, you got to get the maximum out of those. Will Pauline is looking at that fielder at mid-on. Oh, that's another beautiful delivery. Gets the inside edge and it's running down to the fine leg boundary. And will just cross the boundary for 4 more runs. That was once again a lucky chance for the batter Vizal, getting that inside edge. But luckily again, he just manages to escape those 2 close-in fielders. Here's a quick look at that delivery again, right in between those 2 close-in fielders, the forward short leg and the leg gully fielder. It happened the previous time as well. Pauline is lucky this time as well. Yes, 4 more runs to Vishal. He's scoring in boundaries. He got 3 boundaries up to now. He's on 12. And the score moves on to 17. Also, the Vecharachi might have not be worried about that because he got that edge. That is where he's looking to get the wicket. That's down the leg side, well collected by the wicket keeper. 17 for no loss, Moratu Vidyalaya. We are in the 5th over of the innings. So the Vecharachi none for 12. Bowling his 3rd over. 1 more delivery to complete his 3rd over. It has been a very decent start by the Moratu Maha Vidyalaya. They managed to score 17 runs without losing a wicket. They have been very careful, very sensible cricket all around. And that completes over number 5. Moratu Maha Vidyalaya 17 without loss. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. So 17 for no loss being put into bat. Moratu Maha Vidyalaya. Moratu Maha Vidyalaya on 17 for no loss being put into bat. Isru on 5 and Vishal on 12. Vishal getting 3 boundaries for his 12. And Sal is going to continue. Left arm over the wicket this time again. A short delivery outside the off stump. He's sort of watching it very carefully. His line of attack seems to be a bit wayward. Should be trying to attack the middle stump or midland leg, taking it away from the batter, right-handed batter. Well, he's looking to get that edge, but bowling outside the off stump on the 5th or 6th stump and further taking it away. Batsmen are definitely not going to put their bat into that. That's a beautiful delivery, but equally well played by Isru towards the backward point region for another run. Both these batters have played very sensible cricket during these first 5 to 6 overs. They have not tried to play any kind of fancy shots. They have made sure that they keep their wickets in hand and get through this session of play. And later on, I'm sure it's going to be a batting track, I would say, once things would settle down, once the dampness of the pitch is gone off. It's definitely going to be a batting favorable pitch during the latter part of the day. It's as 2 openers, their main duty is to put up a good start. That's exactly what they're trying to do. Isru and Vishal, they put 18 runs on the board. They will be pretty happy up to now. They played the bowling on its merit and got those runs. What an exciting game it has been so far, Paul. Cheers to delicious crunch Maliban savory.
Whether you are in the stands watching the game at home, grab your favorite Maliban Crisco, Maliban chick bits, Maliban cheese bits and Maliban snackers and add some spice to the match. Maliban Savory, the perfect companion for every thrilling game. As we come back to the game, Moratu Vidyalaya 18 for no loss. We are in the 6th over of the innings. Vishal is on 12, Isru is on 6. Both these batters trying to build up a partnership slowly but steadily. Very sensible batting. That's a lovely delivery. That's a very good delivery from Senira. Good bounce and carry through to the wicket keeper. That's the line he should be trying to bowl continuously. And maybe that odd delivery would definitely come back in and make a little bit of trouble to the batter as well. But he can't be affording to bowl outside the off stump. But he should make sure that he maintains that line and length. And keep asking questions from the batter. Make sure that each and every delivery is being played rather than left alone. That would be the only way that they could grab a wicket. Oh, that was a good delivery. That's the line he got to bowl. Midland leg or middle stump. Beat him outside the off stump this time. So that's the end of that over. 6 overs gone. It's 18 for no loss. Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. Well, 18 for no loss. That was a lovely delivery. That last delivery, if you can have a look at it again. Senira really bowled a good delivery that time. Beating the batter for the first time for the day. Yeah, and he took the outside edge. So it's a bowling change. Maybe the Kumarasari has been brought in. Another left armer. Well, interestingly, Paul, is this the first bowling change for the day, being another left arm off spinner, and we are completely seeing the opposite field setting of the previous left arm off spinner. So we do have a slip and a silly point where the closing fielders were, whereas the previous off spinner he had a leg gully and a forward short leg. So different tactics, and that would be really interesting. That was a very beautiful delivery. Close call between the two catching fielders. Once again, lucky survival for Isuru. Yes, definitely tracking field again. There is a slip and a sell mid off. Very close to the bat. Even though this time a tossed up delivery is through, deciding to drive it. On the right side we have a short fine leg fielder instead of that leg gully fielder. There's a cover point, extra cover mid off. There's a sweeper cover right on the boundary. That's the outside field. And on the leg side we have the short fine leg that put it towards the short fine leg fielder, and they gets a single at the time. We have a mid wicket right down on the boundary and a mid on. So that single takes the score to 19. With Isru moving on to 7 with that single. The Paulin is looking at the fielders, closing fielders. I'm not very sure that if all of those fielders who are within the ring, whether they should be that deep. They should be closing in and cutting off at quick singles. They can't be offering quick singles during this session of play. They need to be attacking. They shouldn't be giving easy singles to the batters. They should try to put on pressure as much as possible to a single batter and try to make him play that fall shot. Yes, definitely, especially after winning the toss and putting the opponents into bat. You've got to be attacking. You've got to be attacking. You've got to have those fielders to cut down the singles. And especially this ground,
the outfield seems to be a bit slow, on the slower side, and you need to get those fielders up to cut down those singles. Other than that, they just push it on the offside and get those singles. So 20 on the board during the 7th over of the innings. Moratu Vidyalaya might be pretty happy with the start they have got up to now. Once again, that was a lovely delivery from Mevindu in line with the stumps, hitting that good length, getting a bit of turn as well. But if they are to continue with spin, I would say they need to focus on giving the ball a little bit more air, throw it up there in front of the batter's eye line, trying to get that help of the surface so that it could grip and bounce and make some trouble to the batter. Yeah, problem with run, I think, is the ball is hard, the ball is new up to now. They're trying to push it a bit quicker. So that's the end of that over. 7 overs gone. It's 20-for-no loss. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර paraben, trichlocarbon සහ triclosan රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. සුබදාසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිත මිතුරුනි ද සොයිසා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී 73 වන වරට සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොටු විද්‍යාලයේ මහා තරගයේ සමගින් ඔබ අප එකතු වී සිටින. දැන් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දිනේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකයා දුරංක ඔහුව තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා. හොඳ ආරම්භයක් ආරම්භික පන්දු දෙදෙනාම පන්දු 24කට මුණ දී තිබෙනවා විසල්. ඒ වගේ පන්දු 19කට නායක ඉසුරු. හොඳ ආරම්භයක් යහපත් ආරම්භයක් සමගින් අමිල සිටිනවා මාසම. සුබදසනක් අමිල. සුබදසනක් කමිල. ඒ වගේම සුබදසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. හොඳ ආරම්භයක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පළමු පැය තුල තිබෙන වාසිය ලබා ගැනීම තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ අභිප්‍රාය බවට පත් වුණේ. නමුත් මේ දක්වා ඊට හොඳින් මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉසුරු කොහොමත් තීරණය කොට තිබුණේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට කාසී වාසී ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළා නම්. ඒ නිසා වෙන්න ඔවුන් මෙහි පිටපත්ව හොඳ සැලසුමක සිට තිබෙනවා. පායින් සැහැණ ඈතින් පන්දු පත්කලේ සිනිර වමත් වේග පන්දු යවන්නා සමගින් වමත් දග පන්දු යවන්න ආරම්භ කළේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ ඉන්න. තවමත් සාර්ථක විනය සැහැණ ඈතයි පායිනට. වර පායිනට සැහැණ ඈතින් පන්දු යොමු කරන දුර්වල පන්දුවක් ලෙස නම් පුළුවන්. මේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් උපයෝගී කර ගැනීම ලකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටේ රැඳීම ප්‍රධාන හේතු බවට පත් වේ හැකියි. ස්ලිප් ටෙකන් දෙදෙනෙක් සමගින් ගලිය ක්‍රීඩකෙක් හදවත් තිබෙනවා වමත් වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිව ඕවර් ද විකට් දෙසින් සිනියර් පන්දු යවන්න. කෙටි පන්දුවක් උත්සාහයක් දරුවා පූල් පහරක් කරා යන්නට. නමුත් පිට අසලින් පන්දු ඇදී ගියේ තරමක් අපරීක්ෂාකාරී පහරක්. නමුත් මෙවැනි පන්දු හමුවේ පහර දී යුතුයි. යම්කිසි උපක්‍රමයක් තිබෙනවා මේ ශ්‍රී සුමංගල ක්‍රීඩකයන් සතු විශේෂයෙන්ම ඩිෆයිල් එක් කලාපයේ සහ ඩීප් ස්ක්වාල් එක් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන තමයි මේ කෙටි පන්දු යොමු කරන්නේ. යම්කිසි හේකින් මේ වැරදි ගියොත් උඩ පන්දුවක් වඩ පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් එක් ගලි ක්‍රීඩකෙක් සහ ප්‍රොඩක්ට් කව කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පිටින්නට ආක්‍රමණයක් යොදා පායින් ආක්‍රමණය කරමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. නැවතත් තරමක් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් එවර යොමු කරන්නේ. 73 වතාවට මොරටුව පානදුර යා කරන මේ ක්‍රිකට් තරගය අදිනේදී ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ ආරම්භුනේ අමිල තෙදින තරගයක්. ඒ නිසා වෙන ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු වෙනවා සෑම දෙනාම. කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම දක්ෂ කණ්ඩායම් දෙකක් පළමු කොටසේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකක් ටියර් B කාණ්ඩේ. ඒ නිසා වෙන ඉතා උණුසුම් තරගයක් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙවි. අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ සෙයින් තීරණයක් තිබෙන තරගයක් වඩ පත් මේ කාලගුණය කියන කාරණය බාධාවක් නොවුනොත් 2010 වර්ෂයේ අවසන් වරට තීරණයක් සහිතව තරගය නිම වුණේ අනුරුද්ධ කල්හාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරා. ඒ වගේම 2007 වර්ෂයේදී තමයි
ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අවසන් වරට මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ ඉරේෂ් පුෂ්පකුමාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව. අවාසනාවකට එම ක්‍රීඩකයා දැන් මෙලොව හැරදා ගොස් තිබෙන්නේ. යම් උණරෝගී තත්වයකට ලක් වුණා මම හිතන්නේ ඒ ආසන්න කාල සමයේදීමයි. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් මට මතකයි එම තරගයේදී ඔහු කඩලු 8ක් පමණ ලබා ගත්තා එම තරගයේදී. වමත් පන්දු යවන්නෙක් අවාසනාව කියන්නේ ක්‍රීඩකයා ඒ ජයග්‍රහණය සමගින් අපාතරින් නැති වී ගියා. සෑහෙන ඉහළයි පන්දුව බවුන්ස් පන්දුවක් පැහැදිලිව වයිට් පන්දුවක් වී යුතුයි. වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් නම් කරනවා හේමන්ත බොතේජු විනිශ්චයකරු මේ පන්දුවන අන්තයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරු ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. දැන් මේ පන්දු වාරයට බවුන්ස් පන්දු දෙකක් යවා තිබෙන බව තමයි සංඥා කළේ. සෑහෙන ඉහළ පන්දුවක්. අනිත් අන්තයේ ශ්‍රීනේ රංගනාත් ප්‍රසන්න පිටිකරන රේඛාව දිගේ බැලුවොත් පායින් දෙසට ඔහු සිටින්නේ රංගනාත් ප්‍රසන්න. ඒ වගේම අතිරේක විනිශ්චයකරු සුමේද තිලකරත්න දිනේ කටයුතු කරද්දී අජිත් වසන්ත තමයි තරග තීරකවරයා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. අටවන පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 21යි මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කිසිවෙකුත් නොදෙවි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. අමිල කණ්ඩායම් දෙකම ලබාගත් ජයග්‍රහණ පිළිබඳව අපි කතා කරොත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ වන විට ජයග්‍රහණ මල්ලේ ඉදිරියේ සිටින්නේ මහා තරග ඉතිහාසයේ. තරග 8ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මොරටු විද්‍යාලයේ තරග 7ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ආසන්නව මට්ටමක සිටින්නේ අවසන් වසර කිහිපය තුළ වුණ කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණයක් සොයමින් සිටියේ. දැන් මෙවිදු පන්දු යවන්නේ. පන්දුවක් රවි පහරක් කර උත්සාහ ගත්තේ ඉසුරු තරමක් දග කැවීම ලක්වුණු පන්දුවක්. මෙවිදු කුමාරසිරි මේ තරග වාරයේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කැපී පෙන්නම ඉහළම කඩුලාභී පන්දු යවන්න කඩුළු 64ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔහු. ඒ වගේම ඔහු පිත්තනුත ලකුණු 156ක් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දී තිනවා. මේ වසරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සතුව වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. ලිමක් තරමක් පිටින් එපිට පන්දුව ඝට්ටණය වන්නේ පාදේ. මේ රංගනාත් ප්‍රසන්න දක්ෂ නිශ්චයකරුවෙක් ඕද විකට් දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ පිටින් තරමක් පිටති පන්දුව ඝට්ටණය වන්නේ. තරම් පහසුවෙන් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාර 8යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන අවස්ථාවක ලකුණු 22ක් පමණයි මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් එය ගැටලුවක් නොවේ. මේ දින තුනේ තරඟයක්. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් දෙකම මා පෙර පැවසූ පරිදි අවුරුදු 19 පහළ දෙදින තරගාවලියේදී තම හොදින් ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉසුරු විශේෂයෙන් ලකුණු 10 ලබාගත් පිටිකරුවෙක් ලෙසින් සහ පන්දුවවන්නෙක් ලෙසින් ඉතා සාර්ථක තරග වාරයක් ඔහු නිම කළේ. මේ වන විට තාම කැපීපෙන් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා මේ තරග කාල සමයේදී. ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තාද ලකුණු සහිලා විද්‍යාලයට එරෙහිව සෑහෙන ලකුණු පමණක් ලබා ලකුණු 300ද ලකුණු 300ක් වාර්තා කරා. ඔහු ඒත් සමග ලකුණු 10 මේ තරඟ වාරය තුලදී සම්පූර්ණ කරා. ඒ වගේම සංජනත් මෙවර තරඟ වාරය තුලදී ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කර ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා. ලකුණු 200ක් ලබා ගැනීමත් සමග මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම මේ වසරේ ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කැපිපෙන්න දක්ෂතාවයක් ක්‍රීඩකයෙකුට ලකුණු 1000ක් ලබා ගන්නට ලැබීම තරග කාලය තුල ඒ තරග සමය තුල සෑහෙන සුවිශේෂී තත්වයක්. අපේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටම සුබ පතනවා. සංජන අයෝග්‍ය මිසුරු දැන් මෙවිදු ස්ථානවල පන්දුව පතිත කරනවා. නිවැරදි ස්ථානීය ඔහු පතිතය තෝරාගෙන තිබෙනවා. නමුත් හොඳින් මේ පිටකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කමිල මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යනවා නම් ප්‍රථමයිනිම අතිශය
තියුණු නැත්නම් අතිශය තීරණාත්මක ඉනිමක් මේ කණ්ඩායම් දෙකටම. අවද පන්දුවක් කෙවර ඉල්ලීමක් සමගින් දැවී ගිය පිතිකරුවෙක් ලෙසින් නම් කරනවා. ඒ අනුව කඩුල මුවා කිරීමේ වාර්ධට හසුවයි දැවී යන්නේ විසල් මෙවිදු කුමාරසිගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යන්නේ ලකුණු 13කට තරමක් වේගයෙන් යොමු කළ පන්දුවක් පාදය වෙත හොඳින් බලන්න පිතිකරු පෙර පාදයට කැදවනවා. පාදයේ එක ළඟ තබාගෙන මෙන් පිත් යොමු කරන්නේ පිත්තේ නොවදින පන්දුව පාදයේ වදිනේ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල හිමි වෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයට. විසල් දැවී යන පිතිකරුවා බවට පත්වන්නේ හොඳ පන්දුවකින් එම කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල මොරටු මහ විද්‍යාලය හිමි වෙන්නේ ලකුණු 22 තුලදී. ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 22ක් තුලදී. Online Holdings. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. මෙවිදු කුමාරසිරි දගපන්දියාවන්ෙක් ලබා ගැනීමට කැමති කඩුල්ලක් දකුණත් පිතිකරුවෙකුට එරෙහිව. ඒ අනුව පන්දු පාදයේ වැදීම සමග පැහැදිලි තීරණයක් රත්නත් ප්‍රසන්න ලබා දුන්නේ. දැන් වේග පන්තියවන්න අනිත් අන්තයේ සූදානම් වන්නේ පන්තියවන්න. සෙනිර ලිත්පින් කණ්ඩායමේ උපනායකයා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ සෙනිර. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගලි ක්‍රීඩකෙක් රදවමින් පන්තියවන්න. විශාල වගකීමක් තිබෙනවා දැන් ඉසුරුට. දැන් ලකුණු 1000 බැකින් ලබාගත් පිතිකරුවන් දෙපළම තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින සාමාන්‍ය අංක 3 කියන්නේ කණ්ඩායමේ සිටින තාක්ෂණය අතින් පිරිපුණු පිතිකරුවා. ඔවුන් පෙන්වා තිබෙනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම විශේෂයෙන් අංක 3 පිතිකරු ලෙසින් සංජන සෑහෙන වැදගත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. පැහැදිලිවම සංජන සෙනවිරත්න මේ තරඟ වාරයේ පුරා තමත් හොඳින් මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු රැස් කළ ක්‍රීඩකයා අංක 3 වගකීම ඔහු ඉතා මැනවින් සිදු කළා. තමන්ගේ ඉන්න සකසමින් සූදානම් වන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඔබ ව්‍යවසායකාරයට ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කරා. අය කැපිපෙනෙන සිදුවීමක්. සාමාන්‍යයෙන් එක පාසල් වාරයක් තුලදී එක පාසලකින් ලකුණු 10 බැගින් ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙනවා අඩුයි. හොඳ පන්දුවක් ඉවර තරමක් ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දීමේදී සුදෑසනක් මිත්‍රයා කියනක් වෙන තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ සෙනිර ලිත්මින්. තරමක් අර අත්ආවරණ ගෑවි නොගෑවීමෙන් තමයි පන්දුව ගියේ කඩුල්ල පසුපසට. අකිල වෙදමුල්ල තමයි කඩුල්ල රකින්න රාජකාරියේ නියැලෙන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවකින් කඩුල්ලට සංගිනව පිළිගන්න. ක්‍රීඩකයන් ආස නැහැ. පිතිකරුවන් ආස නැහැ මෙවැනි ආකාරයේ පන්දුවක් Taman මුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව බවට පරිවර්තන වෙනවා. අමිල කොහේ හරි ගැටනේ වුණාද කියලා පොඩි සැකයක් මට තිබුණා. පුනරුත්පන්න දර්ශන දකිද්දී අපිට තව එක් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මේ පන්දුව හරි බලමු. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් යොමු කරන්නේ තරමක් පිටින් දෙසට ආක්‍රමණය. පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රීපකයන් දෙදෙනයි ගලි ක්‍රීඩකයයි පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා තරමක් ගැටනේ වෙනවා. අය අතේ කොතනද කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. හොඳින් බලන්න කිසිදු ඉල්ලීමක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අපවද පන්දු යවන්නවද පන්දු රකින්නන්නවද පිතිකරුවා මුලා උදාව අවස්ථාවක්. තමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරේම බවුන්ස් පන්දුව. ක්‍රීඩකයන් අකමැති මෙවැනි ආකාරයේ බවුන්ස් පන්දුව. හොඳ සහයක් ලබා දෙනවා මේ අන්තයෙන් දැන් සෙනිර. ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පස්වන පන්දු වාරය. තවමත් ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තම මැනවින් පාලනයකින් යුතුව හොඳ පතිතයකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරය දක්වලා ලැබෙන්නේ සෙනිර. පැහැදිලිවම ලොකු විශ්වාසයක් සෙනිර තුළ ගොඩ නැගී තිබෙනවා. පායින්ද ප්‍රතිශත ක්‍රීඩකයන් 30 පමණයි ඕ රඳවා තිබෙන්නේ. ඩිෆයින් ලෙග්, ඊපිස්කාලෙක් සහ ෂොට් මිඩ් ඔන් කලාපවල. නමුත් ඔහු කිසිදු චකිතයකින් තොරව මේ පන්දුව හොඳින්
පිළීමක් ලබා ගනිමින් පායින ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවනවා. මේ විශ්වාසය පන්දු යවන්නන් තුළ තිබිය යුතුයි. ඒ හරහා තමයි කඩු ලබා ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි චකිතයක් නිර්මාණය කර දෙනවා. පිටින් ප්‍රදේශින් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසලා පායින ප්‍රදේශින් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් පමණක් උපයෝගී කරගමින් හොඳින් බවුන්ස් පන්දු යොමු කිරීම. ඉතා හොඳ උපක්‍රමයක්. කෙටි පන්දු යොමු කිරීමේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඔබ කියූ පාඩේ රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් ස්ක්වාල් එක සහ ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඩීප් ෆයිනල් කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක් වයිට් කලාපේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වයිට් ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපේ. ඒ නිසා වෙන්න අපි කියනවා ඒක ලොං ලෙග් කලාපේ කියලා. ඒ නිසා වෙන්න හොඳ උපක්‍රමයක් සහිතව පන්දු යවන්නේ සීනරලිත් පිට. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ තීරණාත්මක කඩලු දෙකක්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණොත් මේ කඩලු දෙකෙන් එකක් ඉක්මනින් බිඳ දමා ගන්න. තරමක් අභියෝගාත්මක කරුණක් බවට පත් වේ මොරටු මහ විද්‍යාලයට දින 3 තරඟයක් ඉනිම් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි එක් කණ්ඩායමක්. පැහැදිලිවම මේ ප්‍රථම ඉනිම අතිශය වැදගත් ඉනිමක්. එහිදී සංජන හෝ ඉසුරුගෙන් ලොකු ලකුණු පූර්වක් ලකුණු ඉනිමක් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒට උනාතරම් කල් වේලා තිබෙනවා. මේ කාලය පිළිබඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳ තරම්ම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් කෙවර තාම හොඳ පන්දුවක්. සමගින් 10 වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 23යි එක් කඩුල්ලකට මොරටු මහ විද්‍යාලය. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. පන්දු ආරම්භ කරන්නේ කඩුලාබියා මෙවදු කුමාරසිරි. පෙර වසරේදී ඉසුරු ශතකලාබියා මේ මහතරගයේදී ඒ වාර්තාගත සිදුවීමක් වඩපත් වුණා. වසර 48කට පමණ පසුවයි මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මහ ක්‍රිකට් ගැටුමකදී ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ. තරමක් පිටිකරු පෙරපාදයට කැදවන්නට උත්සාහ කරනවා මේ විදු කුමාරසිරි ඩ්‍රයිව් පහර කරා යන්නට. ස්ලිප් දෙකක් හදවා තිබෙනවා. ඒකෙන් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් හදවා තිබෙනවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක් ඈතට වන්නට පඳුරක් ඉන්නේ. ඒ වගේම මිඩෝන් ෂෝට් ෆයිනල් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් හදවා තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් එවර. තරමක් දව කැවීමත් සමගින් ඉපළුමක් තිබුණු පන්දුවක් මේ විදු කුමාරසිරිගේ. කඩුලක් ලබා ගැනීමත් සමග මොරටු මහ විද්‍යාලය කිසියම් දුරකට පසුපසට ඇද දමා ගන්නට මේ ශ්‍රී සුමංගල පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. පෙර පන්දුව අතිතමත් හොඳින් යොමු කරනවා. ඒ වගේම හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. හරියට කීමක් තිබුණේ නැහැ දඟ කැවීම පිළිබඳව. හොඳ පීඩනයක් පිටිකරුට එරෙහිව පන්දු යවන්න විසින්. ඒකල යුතුයි මෙවැනි තරගවලදී නිරන්තරයෙන් එකම ස්ථානයේ පන්දු පතිත කිරීම පිටිකරුට තරම් කැමැත්තක් දක්වන කාරණයක්. මේ පන්දුවකට තරමක් වේගෙන් පහර දෙන්නට. අවුඩ පන්දුවක් මා පවසා සිටියේයි නිරන්තරයෙන් පන්දුව පතිත කිරීම තුළ පිටිකරුගේ පීඩනය ඒ අනුව පිටතාග්‍රේ වදින පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට යනවා. ඒ අනුව ප්‍රබල කඩුල්ල නායක ඉසුරු නිදර්ශනකගේ කඩුල්ල මෙවිදු කුමාරසිරිගේ දෙවන කඩුල්ල ලෙසින් ලබා ගන්න. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවකින් හොඳ සැලසුමකට යුතුව එකම ස්ථානයේ පන්දුව නිරන්තරයෙන් පතිත කරමින් ලබාගත් කඩුල්ලක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කඩුල්ලේ වටිනාකම මේ ශ්‍රී සුමංගල ක්‍රීඩකයන්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් නැත්නම් ඔවුන්ගේ ශාරීරික භාෂාවෙන් හොඳින්ම කියවාගත හැකි ඉසුරු නිශේන්ද්‍ර පෙර තරඟයේදී ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා නමුත් අද දිනේදී සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ලකුණු 23ක් තුලදී දෙවන කඩුල්ල බිඳ Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. පෙර කඩුල්ල හොඳින් එකම ස්ථානයේ පන්දුව නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම පතිත කරමින් යම්කිසි චකිතයක් ඔහු නිර්මාණය කරා. පෙර පන්දුව තරමක් පිටින්නට තරමක් ඈතට යොමු කරනවා. ඉන්නතුරු ශරීරයේ ආසන්නට පන්දු යොමු කරනවා. ඉතාමත් හොඳ සැලැස්මක්
ක්‍රියාත්මක කරමින් ලබාගත් කඩුලක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. මේ දින දෙකේ තරඟ ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම් නැත්නම් ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ දින 3 තරඟ සඳහා සහභාගී වන්නේ. එහිදී මයින්ඩ් සෙට් එක නැත්නම් මේ තමන්ගේ මනස නිරන්තරයෙන් සකසා ගත යුතුයි. ශහර ප්‍රනාන්දුයි නාපිතිකරු තවත් දකුණත් පිතිකරුවෙක්. පළමු පැය භාගයේ මොරටු විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් සිටියා. දැන් මේ පැය භාගය තුල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉදිරියට පැමිණිය කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමත් සමගින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වී තිබෙනවා පැහැදිලිවම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ. එහි ප්‍රමුඛ නියමුව බවට පත් වී තිබෙන මෙවිදු තමැනවින් පන්දු යවනවා. 11 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි 23යි කඩලු දෙකයි. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. ලකුණු 23යි කඩලු දෙකක් පිළිවැටි මොරටු මහා විද්‍යාලය. සංජන තමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නෑ. යහන්තේ නාපිතිකරුවෙක්ගේ ශහරපනා. ඔහු තවම එක් පන්දුකට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ මනස සකසා ගැනීමේදී තමන්ගේ රිද්මය නැත්නම් මේ ක්‍රීඩාශීලී ඔවුන් දිගින් දිගට මේ තරඟ වාරයේ පුරා ක්‍රීඩා කරපු රිද්මය යම්තාක් දුරකට ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. මා දකින්නේ කමිල මේ ඉසුරුගේ කඩුල්ලට මූලිකම හේතුව ඔහුගේ රිද්මය වෙනස් කරනවා. සාමාන්‍ය ඉසුරු කියන්නේ තවත් ඉක්මනින් වේගයෙන් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ මේ තරඟ වාරයේ පුරා ප්‍රහාරාත්මක වේගය 80කට වැඩි. නමුත් ඔහු මේ ඉනිමේදී යම්කිසි පීඩනයක් Tamanට ඔහු යොමු කරගෙන තිබුණා. ඒ තමයි අවාසි සාගත තත්ත්වයක් බවට පත් වුණේ. නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරනවා. සදේව කැදවා තිබෙනවා මේ අන්තයෙන් පන්දු යවන්නට. සීනර් ලිත්මින් පන්දු යවුව අන්තය. උඩ පන්දුව රැකගත්තේ පළමු ස්ලිප් කලාපයේ සදික දම්යුරු. ඔහු තමයි පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් පන්දු රකින්නේ. ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ නෙක්ෂ් ඉද්දමල්ගොඩ. දැන් ශහාර මත සංචන මත සෑහෙන බරක්. පැහැදිලිවමින් වැඩි බර කොටසක් සංජන මත පැටවී තිබෙනවා. ඔහුවත් එක්කින් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. තරමක් වෙනස් පන්දු යවීමේ ඉරියව්වක් සහිත පන්දු යවන්නෙක් සදෙව්. කඩලු 40 ගණනක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරග වාරයේදී. දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් ලෙසින් වත්‍ර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට පැමිණ තිබෙන්නේ. කඩලු 45ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සදෙව් හෙට්ටි ආරච්චි පායිනට තරමක් ඈතින් පන්දු පතිත කෙරේ. අප බොහෝ බොමත් දක්පන්දුවන් දකින්න අමිල ආර් මෙවිදු කුමාරසිරි පන්දු යවන ආකාරයේ පන්දු යවන මෙවර දිව ගොස් මෙවැනි පන්දු යවන තරමක් අඩුයි. ඉතා හොඳ සොයා ගැනීමක්. පැහැදිලිව මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යවන දැන් නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒ වගේම වර්තමාන ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සොයමින් සිටිනවා. වර්තමාන මේ 2020 තරඟ රටාව බිහිවීමත් සමග නිරන්තරයෙන් වෙනස් ආකාරයේ පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉල්ලමින් සිටි. පන්දුව කොට ස්කාලේ කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් අත් කරගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට දැන් උත්සාහ කළ යුතුයි. ඔවුන්ට දැන් පළමු පැය භාගයේ ඉදිරියෙන් සිටියේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉන්නතුරු ඉතාමත් හොඳින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දැන් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. මේ ආකාරදී නැවතත් ඔවුන්ට පීඩනය ලබා දෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා උත්සාහ කළ යුතුයි. නිරායාසයෙන්ම ඔවුන් අර ඩොට් බෝල් නිලකුණු පන්දු ක්‍රීඩා කරන්න ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. තරමක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ තරම් ඉපුළුමක් නැහැ. වේගය තමයි භාවිතා කරේ එදා කැවීමට වඩා ඉවර සදෙව්. මා දකිනවා තාමත් නිසි රිද්මය සොයාගෙන නැති බව සදෙව්. ඒ වගේම පතිතය තරම් සාර්ථක නැහැ. බොහෝ විට පායින් දෙසින් පන්දු පතිත කරන්නේ. හොඳ සහයක් ලබා දී යුතුයි. අනිත් අන්තයේ මෙවිදු හොඳින් පන්දු යවන නිසා වෙන්නේ. මේ ලකුණු 26න් ලකුණු 15ක්ම සදෙව්ට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. කාන්තේකින් කඩළු වැටෙන විට නිරන්තරයෙන් රිද්මයකින් යුතුව ඩොට් බෝල් නැත්නම් නිලකුණු පන්දු යොමු කිරීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. පන්දු වාර 12ක් අවසන්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි කඩළු දෙකයි.
Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. පළමු පැය නිමවන්නට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 12ක් යවා තිබෙනවා, ලකුණු 26ක් ලබා දී තිබෙනවා අතර වාරේ. කඩළු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රබලම කඩුල්ල ඉසුරුගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම සෑහෙන්න මානසික වශයෙන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉහළට දැමීමක්. පැහැදිලිවම ලොකු ඉදිරියක් ලබාගත් කරුණක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන් මේ ඉසුරුගේ කඩුල. නායකයාගේ කඩුල ඒ වගේම මේ තරඟමාලාව පුරා ලකුණු 1000 සම්පූර්ණ කර කෙනෙක්. ලකුණු 300ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් මේ තරඟ වාරයේදී තිබෙනවා. එය ලොකු වාසියක් ගෙන දෙන කඩුලක් අනිවාර්යයෙන්ම. මේ විදිහට මේ අන්තයෙන් පන්දු යමින් මම දකිනවා තරමක ඉපිලුමක් සහිත දග කැවීමක්. ඒ ඉතා හොඳ තත්වයක්. දකුණත් පිටිකරුවන්ට විශාල හිසරදයක්. මෙවැනි දග කැවීමක් සහිතව පන්දු ඉපිලීම මානම් කැමති යමිල තවත් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් හැදවන දෙවනි ස්ලිප් කලාපයට මම කැමති මේ දග කැවීමත් සමගින් බොහෝ විට පිටත අග්‍රේ සොයා ගනිමි පන්දුව. ආයවර ආගනා පාරක් තා අනගී ස්ථානගත කිරීමක් කෙටි පන්දුව දුටු සැනින් පිටින දෙසින් ඩීප් බෑකට් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් සංචනකෙ පිටේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුෙන් සිටි ලකුණු 4ක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. හොඳින් පාද චලනයන් සිදු කරමින් Tamanගේ පිත්තේ හරි මැදට පන්දුව ලබා ගනිමින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ. සාර්ථක ලකුණු 4ක්. අවසන් පන්දුව තරමක් වේගයෙන් මේ විදිහ යොමු කළේ පෙර පන්දුවට වඩා පිටින් තරමක් ඈතින්. ඒ තමයි පහසු නෙප්තිකරුට. අන්නෝද පන්දුවක්. ඒ තමයි මේ තනතිරුවේ බලාපොරොත්තු වන්නේ පන්දුව යවන්නේ ලෙසින්. ඒ වේගය ඒ ස්ථානයේ පන්දු පත්ත කිරීම සහ දග කැවීම සෑහෙන වැදගත් කරු ලබා ගන්නට. පැහැදිලිව මේ විදිහ සහ සදෙව් අතර තිබෙන ප්‍රධානතම වෙනසක් මේ වේගයේ කළමනාකරණය කිරීම. මේ විදිහ ඉතාමත් හොඳින් වේගයේ කළමනාකරණය කරමින් පන්දු යවනවා. රාම පන්දුවක් පිටිකරු වෙත දග කැවෙන පන්දුවක් යොමු කරා. දැන් මේ විදිහ තමන්ගේ පන්දු යවීමේ ඕවර් ද විකට් දෙසින් පන්දු යන උත්සාහ ගන්නවා. රවුන්ඩ් ද විකට් දෙසින් පන්දු යවීමේ මෙතෙක් නමුත් දැන් ඕවර් ද විකට් දෙසින් පන්දු යව. ඒ හිසාවෙන් කඩුල්ල මොවා ක්‍රමයේ වඩතර හසු කර ගන්නවට වඩා පාදයේ පැත්තට පන්දු යොමු කළා පිටිකරුට කියලා පහරක් ගැසීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු කුමක්ද සැලසුම කියලා. ස්ලිප් දෙකයා පළමු ස්ලිප් එක තරමක් දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට යනවා. උඩ පාන්දුවක් ඉල්ලීමක් සමගයේ නේ අනුව තුන්වන කඩුල්ල දැවි යනවා. සැලසුම නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වුණා. පායින් දෙසින් පන්දුව පතිත කළේ දග කැවීම පිටිකරුගෙන් ඉවතට ඒ අනුව පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව තරමක් ඉහළට ගියේ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් සාදික දමිනුට පහසු උඩ පන්දුවක් යනුව කඩුළු 3යි දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලය සෑහෙන පහසුවක් ලක් වෙනවා. අග්‍රගන්න පන්දු යෑමක් වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක නිරත වෙනවා මේ ශ්‍රී සුමංගල ක්‍රීඩකයන්. ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් සකස් කරමින් ඔවුන් මේ සියලු ක්‍රීඩකයන් දවා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. සංජන සෙනවිරත්නයි දැවි යන පිටිකරුවා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ආසීරු අඩියක. hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැත වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචිය රක් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ඉතාම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් නියමිත පරිදි තමන්ගේ දක්ෂතාවයේ කළමනාකරණය කර ගැනීමක්. මෙතෙක් වේලා රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යැවුවා. ඉන් අනතුරුව මේ පන්දුව ඕවර් විකට් දෙසින් යැව්වි. පාදයට බරව පන්දුව පතිත කරා. ඒ අනුව පිටිකරු කැදෙව්වා ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්න ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් කිරීම. නමුත් දග කැවීම සහ ඉපුළුම සමගින් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී ගියේ. දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලය අමිල සෑහෙන ප්‍රපාතයට වැටී තිබෙනවා. ඉතාමත් අසීරු අඩියක දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සිටින විශේෂයෙන්ම නායකයා ඉසුරු ඒ වගේම සංජනගේ කඩුල ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩුල. ඒ වගේම අගය කළ යුතු පන්තු යැවීම මේ මෙබිඳුකේ වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක ඕනෙට වෙනවා. ලකුණු පූර්ව තරම්ම හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ. ලකුණු 30යි කඩලු 3කට. දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉසුරු ලකුණු 9කට දැවි ගියා. විසල් ලකුණු 13ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. සංජන ඔහුට ලකුණු 5ක් පමණයි රැස් කරගෙන හැකියාව ලැබුණේ අවසන් කඩලු ලෙස දැවි යන විට. කමිල මේ තමන්ගේ අන්තයේ මාරු කර ගනිමින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. රයිට් left arm over the wicket, left arm round the wicket. මේ ආකාරයෙන් මේ පන්දු යැවීමෙන් හොඳින් ඔවුන් දස්කම් දක්වන මේ පන්දු යැවීම. සදෙව්
පන්දුවර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරා උට කඩලු නෑ. මෙබින්දු පන්දුවර 3යි පන්දු 5ක් තුලදී තමත් හොඳින් කණ්ඩායමේ වගකීම මැනවින් තමන්ගේ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වගකීම මැනවින් ඉටු කරන ක්‍රිකට්. මම පවසා සිටියේ තේ යමිල මෙවැනි පන්දු යැවීම මේ රිද්මයට පන්දු යැවීම සෑන් හිසරදයක් වෙනවා ඕනෑම ප්‍රීතිකරුවෙකුට. සමහරක් විට මේ දවස මේ විදුකේ දවස විය හැකි ඔහු පන්දු යන ආකාරය දෙස බලන කල පැහැදිලිව කඩලු 5ක් නම් ඔහු සතුව තිබෙනවා මම මේ තරගයේදී. මා දකිනවා වමත් ප්‍රීතිකරුවෙක් සිටිනවා නම් කණ්ඩායමේ එවීම කළ යුතුයි. මා දකිනවා කවුද දන්නේ පැමිණි. නමුත් මාගේ නම් ආකල්පය වමත් ප්‍රීතිකරුවෙක් සිටිනවා නම් දැන් ප්‍රීතිකරණයට එවිය යුතුයි. පැහැදිලිව වමත් ප්‍රීතිකරුවෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය දැන් තිබෙනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලයට දකුණු ප්‍රතිකරුවන් ග්‍රහණ කණ්ඩායම මොරටු මහා විද්‍යාලය. මොකද අභියෝගයට අභියෝගය එල්ල කළ යුතුයි. මතක් කළ කාරණේ දැන් වමත් ප්‍රතිකරුවෙක් පිටියට. අමිල සමහර විද්‍යාලවල වමත් ප්‍රතිකරුවන් නැති කණ්ඩායමකුත් නම් කරන අවස්ථා දැක තිබෙනවා. සමහරකට අපි දන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ එකම වමත් ප්‍රතිකරුවාද මොරටු මහා විද්‍යාලය කියලා. හැබැයි එහෙම නම් සෑහෙන හිසරදයක් දෙවන ඉනිමත් ක්‍රීඩා කළ යුතු වන්නේ මේ වමත් දක පන්දියවන්න හමුයි. මොකද නාපිතිකරුවා වමත් පිතිකරුවා දැන් පිටිට ප්‍රවිෂ්ටි වෙන්නේ. පැහැදිලිවම මේ වමත් දඟ පන්දියවන්න ප්‍රබල අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයට. ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් කුසලතාවයන් පිළිබඳ හොඳ ඇගීමක් කළ යුතුයි. මේ ඇගීම තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ මැදට ගෙන එන්නේ. මේ ඇගීම තමන් පිළිබඳ තක්සේරුව මේ මෙබිඳු තමත් මෑණිමින් සිදු කර තිබෙනවා. හොඳ පීඩනයක් දැන් තනතුරු ආසන්නේ පඳුරකින්න යොදවමින් ලබා දෙන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. කඩලු 3ක් දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු පැය නිමයි ලකුණු 30යි කඩලු 3යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Moratu Vidyalaya 30 for 3 at the moment. Well, definitely Sumangala bowlers have done good for they kept the faith on the captain. Sumangala won the toss and put Moratu Vidyalaya into pat, and the bowlers have done a very good job up to now. Michael, good morning, Michael. Good morning, Polly. Good morning to everyone. Yes, like you said, the bowlers sticking to their task, and Mevindu operating from then that we are in would get a bit of assistance, Polly, looking at the pitch, because there was very small cracks, but I don't think it's going to open up or anything like that. But if you bowl in the right areas, and get the batsman into trouble. Interesting field, heavy on the leg side. Got a leg slip, a leg gully, and short catcher on the leg with just the one slip, very straight. It was fastish. He'll need to don't get any turn. Need to bowl it a bit slower. This is Sadev. Sadev Hityanachchi started off with a slip, leg slip and a forward short leg, but now he's brought in a leg gully too. More attacking to the right-handed batter. Now a left-hander. He's on strike. He has a slip and a gully and a forward short leg again. Definitely attacking the batters. They kept on the pressure, the Moratu Vidyalaya batters. And also, Michael, I think the Moratu Vidyalaya batsmen should not get into a shell. If they get into a shell, they're definitely going to ask trouble. Yes, Polly, definitely. Like you said, what happens is, they used to be playing 2-day cricket, and suddenly you come to a big match which is 3 days. Sometimes it's hard to get to grips, when the coaching staff say, 3 days, take your time. That was also close to the bat. There is a loud appeal. Got to be very careful playing those shots, going for those drives wide outside the off stump. So the Vithyalachchi started from the far end.
switched ends now. Bowling is 5th over. 16 for none for 16 is bowling figures. Basically trying to look for that single to get him off the mark. Time nicely played by also the Jaya Vikrama, pushing it towards extra cover point. No run there. But these two batters got to put on a good partnership. If Moratu Maha Vidyalaya got to recover from this stage at 31 for 3, these two batters definitely got a lot of hard work to be done between them. That's another good delivery, toss-top delivery. Pushed it back to the bowler. That's the end of that over. 14 gone. It's 31 for 3. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. So it's Moratu Kumar Siri to continue. Being the main wicket taker up to now. That pushed uppishly, but the extra cover fielder fairly deep. Shahara Fernando and also the Jaya Vikrama, a lot of responsibility in their shoulders. They got to put up a good partnership to recover from this stage at 31 for 3. It's driven firmly, good bit of field in there, but could not collect it cleanly and allowed the batsman to cross over for a single. Taking the score on to 32. Yeah, that's exactly Moratu Kumar Siri. It's been the mainstay of Sumangala bowlers, getting all the 3 wickets. A left-arm spinner. You see the leg side field. There is a leg slip, a leg gully and a forward short leg. Attacking this left-hand batter. That's also the Fernando. Another good delivery. Ushada Fernando watching it very carefully. Pushing it on the onside. Difference between the two left-arm spinners, Michael, I think. Moratu Kumar Siri is just trying to toss the ball a bit, whereas Hettiarach is trying to push it fast. There you see another toss-top delivery. Where you have the batsman in 2 minds. Especially when there is attacking fielders right round the back. On this track, pushing the ball fast, it will make it easy for the batsman, because you're not going to get a lot of turn. The slower you bowl with that infield, it's not easy for the batsman because he has to wait even to defend it. So that's the end of the over number 15. It's 34 for 3. Also the Fernando on 2, Shahara. Also the Jaya Vikrama on 2 and Shahara Fernando on 2-2. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක.
ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ඩට් එක රෙඩි කරන්න. 15 overs completed. Vidyalaya 34 for 3 after being put into bat. The two spinners in operation. Two left armers from both ends. Sadev has done for 16 so far, bowling his 6th. So now 17. It's a series of the Vidyalaya trying to push it a bit faster. Not getting any assistance on the wicket. Got to try to toss it and try to turn it a bit. But he got a harder ball. He's trying to push it out. That's an edge. It's given out. So that's a wicket too. So the Vidyalaya. And that's Oshada Javikrama has to go. And Moratu Vidyalaya losing their 4th wicket at 35. It's 35 for 4. Well, that was on the cards, Polly. In the previous over also we saw him going for that wide drive. Ball going away with him. Just taking that bottom edge. But doing the rest. That's Dinuiru Moratu Vidyalaya to walk back 2 runs to his name. Well, I thought that was a poor shot selection. Going outside the off stump, going for that drive, which was never there. His feet was never there. Just going away with the bat. Took the outside edge and the wicketkeeper did a good job in taking that catch. Well, he was looking for that drive. 35 for 4 in the 60. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ඩට් එක රෙඩි කරන්න. Sumangala College definitely right on top of the game at the moment. Getting 4 wickets of Moratu Maha Vidyalaya, 35 runs on the board. Well, remember, this is the first time they're playing a 3-day encounter. There you see, wide outside the off stump, went for the drive. His feet was nowhere there. Getting the outside edge and the wicketkeeper did the rest. But didn't seem very happy, but I'm sure he was not happy with the shot he played. Sudarshana is a new batter. Vidyalaya this time. The right-hander. Trying to attack on the middle and leg, going down towards the leg side. So again you see that field Polly to the new bat. 3 on the leg catching. The leg slip, the leg gully, and the short leg. Well, hats off to Sri Sumangala team because they have been attacking right from the start, having some close-in fielders right around the bat, trying to get those catchers and putting a lot of pressure on the Moratu Vidyalaya batters. I think Moratu Vidyalaya is bringing in a lot of pressure on themselves, going into a shell. Need someone to come out and play. Well, that's nicely played. Worked it away towards the fine leg region. They're going for 2. They might be happy with 2 more runs. So Sandun Suarez gets off the mark. He's on 2, taking the score on to 37. So that's the end of that over. It's 37 for 4.
රියල් 50යි මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. So it's Moratu Kumarasari to continue. He got 3 of these 4 wickets, and so the Vidyalaya, the other bowler who got the other wicket. That's in the previous over. He got that wicket. Got the wicket of Jai Vikrama. So Sri Sumangala College putting a lot of pressure on Moratu Maha Vidyalaya. They won the toss and put them into bat, having them at 37 for 4 after 16 overs. That's Kumarasari tossing that ball up a bit, played nicely straight down towards deep mid-off, gets a single, taking the score on to 38. I think Shara has the right idea, punching it to get those fielders away from the catching position and also keeping the scoreboard rotating. It's exactly, Michael. You cannot go into a shell. You've got to play those shots and try to come on top of this. That is what is needed for Moratu Vidyalaya. Trying to sweep it away. Didn't get hold of it. And that looked a bit of a dangerous shot. But he got his leg outside the off stump. He's on the shoulder. Well, the physio being called in. They have just raised the head as well, so they have to get the physio in. Just to remind our viewers, Sri Sumangala College Panadura won the toss and put Moratu Vidyalaya into bat. And Moratu Vidyalaya, after the 16 overs of play, lost 4 wickets, getting 38 runs. You see that was the last shot. Got it on the head. So cheek, basically. Well, all clear signs given by the physio. So we are about to recommence the game. First time playing a 3-day encounter. Good experience for the players, even the coaching staff. Well, I think, Michael, you should not be thinking additionally about the 3 days. You've got to play your normal game and play your shots. That's what is needed. Get up a good score and try to put the pressure. It's basically a pressure game. You try to, whichever side puts the pressure on the other team. That's exactly what you've got to try and do. Well, now Sri Sumangala at the moment putting a lot of pressure on the Moratu Maha Vidyalaya batters. They're 38 for 4. After all, probably Moratu Vidyalaya captain said if he won the toss, he was going to bat first anyway. So he got what he wanted. It's just that they're not batting. Batsmen who got out have not shown any intent. It's exactly. They're thinking of just hanging around there because it's 3 days working on their heads. That should be taken out. That's nicely put away down the leg side, the open area to square leg region. Looking for the second, but they're happy with one. Taking the score on to 39. Shahara Fernando is on 6 and Sandun Suarez is on 3. Well, all you need is a good partnership to bring back the confidence into the Moratu Vidyalaya side. The 2 batters at the center should be able to provide that partnership which is needed for them. Just that you need to play some smart cricket, and there we see again working it on the leg, that vacant leg side region.
Just one run again. But that's the way to go about it. Make Mahinda do something different. Yeah, just push the ball around, get those singles. You will not feel the scoreboard going up also with the singles. Rotate the strike, that's exactly what they got to do. This field has not changed, be the same. This needs to bowl out at the off stump, maybe. Flighted. But a packed offside field, Polly. Not easy to get it in the gap. As we were talking earlier, Moratu Kumarasare is tossing that ball up, inviting the batter to come on the front foot and meet the ball. Moratu Vidyalaya batters should go down the wicket and try to get it full. 7 fielders on the off. That was a quicker delivery. So that is the end of over number 17. Moratu Vidyalaya 40 for 4. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කට සිත බැන්දා වාකේ ෆයිවර ෆැෂන් දපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. He just completed his 6 overs, 3 for 13. Just seen only the left arm fast bowler so far. Polly to win the toss. A bit surprised. I thought would see some fast bowling straight on. Yeah, I thought after winning the toss and putting the opponents into bat, that's what I was commenting earlier too, Michael, to start off with a spinner was a bit of a surprise. But yeah, I've been proved wrong up to now when you see the wickets that has fallen. Sumangala Panadura got the 4 wickets that is needed. They needed an early breakthrough, they got it. Well, you have a left arm fast ball in your side. They are known for natural swinger, to swing the ball. So I'm coming, but he was just bowling wide out to the stump in his first spell. Thought they should have used him a bit more. Yeah, I thought Senator also was trying to overdo things, trying to bowl short. His field itself was trying to go for that bouncer, trying to trap the batsman there. But anyway, credit should be given to Sumangala College Panadura. They've got the 4 wickets. Well, I thought, as you say, it's a bit of bad batting by Moratu Vidyalaya. Got to play some shots to come out of this. You cannot go into a shell. Put up a good partnership between these 2 batters. Sun is out and whatever moisture there was on that we got dried it up. There's not a lot of moisture in the morning. A good surface to bat. But I thought Michael was with the heavy overcast, they could have used the overcast conditions and try to get some swing off the wicket. However, Sumangala College captain thought it's better to start off with spin. So maybe this is what they've been going all season, so not wanting to change anything. But they have done up to now. They have done well, having 4 Moratu Maha Vidyalaya wickets. Haring the batsman, Sadev. Been doing that run up like a bit of a medium pacey, bowling his left armers, not looking to turn the ball much. So with a straight run up, just trying to push it through.
Well, then you've got to try to get that natural left arm in swing. If that is the case. That's the end of that over. 18 overs gone. It's 41 for 4. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai, Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chilven lemon. Maybe the wheel continue. Top 3 wickets so far. Bit slow on the overhead with the off spinners operating, taking their time. A bit shortish cutaway to that sweeper cover position. Right, talking about the overhead, they have had taken 4 wickets also. So the change over time there. Well, is with the spinners on, they should have been bowling another over or 2 more. Of course, if they can come up to about 30-33 during the lunch break, that will be a good session for them. At least the 30 overs which is required. That's a tall ask, probably with 35 minutes away from lunch. So that one getting a bit of turn. So when Shara comes on strike, you see point fielder going down to the boundary. There's a plan to get him off strike and then pull to the new batsman. When Shara pretty new, just 15 deliveries faced so far for his 9. That's a better delivery by Moratu Kumarasari. Getting the batter on the front foot, trying to drive that delivery. Sandan Suarez, he's on 3. That one again pushed on the offside. That's a good bowling volley, making the batsman play, getting to drive, trying to get that slip in place. Just needs the ball to turn slightly. It's going to get that edge. Not afraid to give it some air. This time coming from over the wicket. That's a good right. Turn across the batsman. Lemon puff puff. Thinking very positive, trying to do something with every delivery. But I think Michael, the batters also should try to work the ball around on the leg side, especially. There's he down trying to sweep it away, missed it completely. What happened there? Got it on the bat, I think. Polly, was it? I thought it got. Or did it end up for short third orders? Got on the wicket keeper's helmet. Missed it completely, the batter. We have a look at that replay. So 19 overs gone, it's 42 for 4. Lassana palloke kottumi saravihide hikakasita banda fire and fashion nabe hikka badde watte hotel spicy gas mate rase prima kottumi fan tamai. 42 for 4, Moratu Maha Vidyalaya being put into bat in the 73rd encounter between Sumangala College, Panadura and Moratu Maha Vidyalaya, Moratuwa at Zoysa Park Stadium, which has hosted many of these big matches in Moratuwa and Panadura areas. You see the previous last delivery. You see the wicketkeeper got it on the helmet. Just for the helmets. That's a Puna punched it away towards a deep mid wicket. Just a single.
There again we see giving share of that single in the first delivery. Trying to bowl to Sandhu. I think Shakara Fernando has played a couple of attacking shots. That's exactly what they got to do. Moratu Maha Vidyalaya batters should play a couple of attacking shots. They must take the attack to Sri Sumangala College. This time a cooker delivery by Hitarachi pushed away on the onside. No run. Straight to the fielder. Short mid-wicket. Well, on a wicket that has a turn and bounce, this boy could be pretty handy. Both these two spinners, Michael. Even Kumara Siri has done pretty well up to now. Oh, that's a very good catch taken at short leg. So that's another wicket to fall. That's the wicket of Sandhu Suarez. He's walking back for 3, and Moratu Maha Vidyalaya losing their 5th wicket. Well, as we were talking about, he pushed it a bit quicker, got the outside edge, and a wonderful catch taken at short leg. It went rather quickly, Michael. He had the time to throw his hand to his right and pick it up nicely. The short leg fielder. Yes, it was going past him. You can see that going quickly off the bat. Yeah, but it was in line with his body. Well anticipated and a very good catch. It was not easy. Sandhu Darshana out for 3 of 20 deliveries. But Anuas bowled Sadev. That's the 5th wicket down for Moratu Maha Vidyalaya. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Well, definitely Sri Sumangala College Panadura had a wonderful session, the morning session, the first session of this 3-day encounter. Well, they're definitely putting a lot of pressure on Moratu Maha Vidyalaya. Here I see the last wicket, very good catch taken at short like there. Had to play at it in line with the stumps. Taking that edge. That's what helping him with the Situm Chaturya. New batsman, so lots of right-handers, Polly. So far we see just one left-hander. Yeah, just one left-hander up to now. So the 2 left-armers will be licking their lips, picking up wickets. Another, this time a shortish delivery. Situm off the back foot, pushing it on the onside. Needs to come get the batsman on the front foot. That earlier delivery. Go on the back foot, they have much more time to play it. You gotta pitch it up, Michael. Get him on the front foot. That's exactly what he got to. That's a better delivery. Was struck on the pad on the full volley, but I think it was sliding down leg. Lucky. And that's the indication given by umpire Hemanta Butteju. Yes. Talking about umpire Butteju, he played for Sri Lanka a couple of games. Good knowledge. Definitely senior missing. Umpire. Definitely missing leg. You can see that even the wicket keeper was way down the leg side to trying to collect it. So they've also with his tail up, bowling his 8th over, 2 for 21. Running in with a purpose now. Yes, these 2 left-armers really created a lot of problem for Moratu Maha Vidyalaya batters. So that's 20 gone. It's 43 for 5.
Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිත කර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. අනුතර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහා විද්‍යාලයත් අතර 73 වන රන් මහා සටන ක්‍රාමිකවෙන් පවතින පළමු දිනය මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ සෑහෙන අසීරු තත්ත්වයකයි පසුවන්නේ. කඩළු 5ක් බිඳවැටි අවසන් ලකුණු 43කට අන්තර 20ක් අවසානයේදී මාත් සමගින් නැවත වතාවක් සම්බන්ධ වෙනවා අමිල ප්‍රනාන්දු. අමිල සුබෝදෑසනක්. සුබදස්සනක් මාලින්ද ඒ වගේම නැවතත් සුබදස්සනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. නමුත් ඒ තරම්ම සුබදායි තත්වයක් නොවේ මොරටු මහා විද්‍යාලයට. ලකුණු 44ක් තුලදී වුණු කඩළු 5ක් මේ වෙනට බිඳ වැටි තිබෙනවා. ඒ අතරතුර කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ වගේම සංජනගේ කඩුල්ල සංජන සෙනවිරත්නගේ කඩුල්ල ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩළු දෙකක්. අපි දිගින් දිගට මේ පිළිබඳව කතා කරනවා. දගපන්ති යවන්නන් සෑහෙන පීඩනයක් යොමු කරන මේ මොරටු මහා විද්‍යාලය පිටිකරුවන්ට එහෙම නැවතත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ තරමක ඉපිලීමකුත් දක්වන තිබුණා. එම පන්දුවේ මෙවිද කුමාරසිරි ඕකේ මේ නැවතත් පුනරූපණය මැද ඉන්න කෙලින් පතිත වන පන්දුව පසුපස පාදයේ ස්පර්ශ වන්නේ. පන්දුවනන් තිදෙනෙක් පමණයි මේ දක්වා උපයෝගී කරගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. එයින්ම ඉතාමත් හොඳින් පෙන්눔 කරන මේක ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කෙතරම් හොඳට මේ පළමු පැය එකමාර තුල ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවාද යන කාරණය. ඒ අතරතුර මෙවිඳුට කඩළු 3ක්. ඔහු තමයි මේ ටෝන් එක නැත්තම් මේ රිද්මය සකස් කර දුන්නේ. ඔහු නිරන්තරයෙන් කඩළු අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. මේ තරඟ වාරයේ තුල වර ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. මෙවිද කුමාරසිරි මේ දක්වා පන්දුර 7යි පන්දු 4ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 15යි කඩළු 3යි. විශේෂම වුණ නව පන්දුවෙන් පවා පන්දුවේම ආරම්භ කළේ දක පන්දුවන යොදා ගනිමින්. එතනින්ම අපට සිතා ගන්නට පුළුවන් ඕන විශේෂ සැලසුමක් එක්ක තමයි මේ තරගයට පැමිණි කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ඕන් මුලින් පන්දු යැවීමට තීරණය කළේ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට දැන් තිබෙන වගකීම ඉතාමත් වැඩි. කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම එකාන්තයකින් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරනවා. ලකුණු 44ක් පමණයි මේ පන්දුවාර 21 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. යම්කිසි පීඩනයක් අමතර පීඩනයක් වෙන දෙන කාරණයක්. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමවට පත් වන 21 වෙනි පන්දුවාරයේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 44යි කඩළු 5ක් විද වැටි අවසන්. Attire, the world's first carbon-neutral solid tyre company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 44යි කඩළු 5යි. අන්ත දෙකින්ම දකපන්දුවනන් තමයි මේ වෙනට යොදාගෙන තිබෙන්නේ. එබර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. පන්දුව නවතාගෙන උත්සාහ කරා. නමුත් හරියාකාරව පන්දුව නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකර නොගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණු දෙක ශහාරට. ශහාරගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි දැන් පන්දු 18කින්. ආරම්භක පිටිකරු විසල් ලකුණු 13ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුයි දැවී ගියේ. දැන් ශහරටත් ලකුණු 13ක්. එවර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි.
ලකුණු 4ක් සමගින් මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 50 වාර්තා වන 22 වන පන්දුවරය ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ කඩළු 5ක බෙදවැටීමේ අනතුරුව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම උන්ගේ ආරම්භින් පන්දුවට පහර දෙන මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආකාරයෙන් ලකුණු 4ක් සමගින් දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු 50 ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පහරකින් ලබාගත් ලකුණු 4ක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. පාද චලනයේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක ඉන්න අනතුරුව තමන්ගේ පිත්ත සහ පිත්තේ හරි මුහුණත මැද පන්දුව සොයා ගැනීම හොඳින් සිදු කළ පහරක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ෂෙහර දැන් මේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වී තිබෙනවා. මීළඟ පන්දුව සදෙව්ගෙන් නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන විශේෂයෙන්ම පන්දුවාරයකට ලකුණු දෙකකට යම්කිසි ආසන්න ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් තමයි මේ වෙනුවට රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ෂෙහාර පන්දු 20ක් පමණක් වැය කරමින් මේ ලකුණු 17 ලබාගෙන සිටින්නේ. ඉතින් ඕනෑවට වඩා ආරක්ෂාකාරී වෙනවට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා යම්කිසි අවස්ථාවකදී. මලින්ද ඔබ ඉතාමත් හොඳ කාරණයක් ගෙනෙන්නේ. මෙන්න මේ කාරණේ තමයි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මෙතරම් පසුපසට ඇද දමන්නට ප්‍රධාන කාරණ ලෙස මා දකින්නේ. මේ මක්නිසාද මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ පිතිකරන බලයණීම ඉතාමත් කැමැති වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඉසුරු සහ සංජන ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන කට. මේ තරඟ වාරයේ පුලාහුන්ගේ පහාරාත්මක වේගය 80කට වැඩි. නමුත් මේ තරඟය තෙදින තරඟයක් වීමත් සමග උන් අමතර පීඩනයක් Taman වෙත නතු කරගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉසුරු පන්දු 20කට වඩා ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 9ක් පමණයි ඔහු ලබා ගන්නේ. එෙහිදී අර ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මය ඔහුට සකසා ගැනීමට නොහැකි වීම හරහා ගොඩ නැගෙන පීඩනය තමයි ප්‍රධානතම කරුණ බවට පත්වන්නේ මේ කඩළු බිඳ වැටීමේදී. දැන් අප මේ ෂෙහරගේ ඉනිම ගත්තොත් ඔහු මේ තරඟ වාරයේ පුලා ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ 100කට ආසන්නයෙන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු මේ ඉනිමෙත් ඒ රිද්මයමයි. ඒ හා සමානමයි. ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් තුල තිබිය යුත්තේ මේ තරඟ රටාව තුලදී ඔවුන් වෙනස් විය යුතුයි. නමුත් Tamanගේ රිද්මය Taman අර පුරුදු වී තිබෙන රිද්මය සකසා ගැනීමේදී හොඳින් ඥානාන්විතව සිදු කළ යුතු කාරණයක්. ඉවරත් ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් පැහැදිලිවම පායන හැර යන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. ඒත් සමගින් 22 වෙනි පන්දුවරේ බවට පත්වන්නේ මොරටු මහාවිද්‍යාලය ලකුණු 50යි කඩළු 5යි. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Navasakat danna ekaparak gahana Gold Dio Spray. ඔව් අමිල අපි කතා කරමින් සිටියේ කුමන තරග රටාවක් වුණත් තමන්ගේ පිතිකරන රිද්මය හරියාකාරව එහෙම නැත්නම් එක ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගැනීම කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඉතින් ඒ පිතිකරන රටාවත් එක්ක අපි ගත්තොත් ඉතින් ඔවුන්ට මානසික වශයෙන් කොතරම් බලපෑමක් එල්ල කරනවාද කියන එකත් එක්ක තමයි ඔවුන් මේ විදිහට තමන්ගේ පිතිකරන රටාව වෙනස් කරමින් එක එක තරග රටාවකට එක එක ආකාරයට හැඩගැහෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ. පැහැදිලිවම ඔවුන්ට හොඳ තෝතැන්නක් මේ නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. දෙදින තරඟ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව දින 3 තරඟ සඳහා යොමු වීම. මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් දැන් නිරන්තරයෙන් මේ වසරේ සිට දින 3 තරඟ බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. තමක් ඉදිරියට දැන් මෙවිඳු පන්දුවයිම සිදු කරනවා. ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් අධ්‍යයනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස මේ මෙවිඳුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සංජනට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන් කියවීමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. තවමත් සිතුම් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කර නැහැ. පන්දු 11කට මුහුණ දී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිතිකරුවන් නුකලයේ දැන් ප්‍රධානතම ඉලක්කය තිබා විවේකයේ තෙක් කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීම. පැහැදිලිවම ඔවුන් දෙදෙනාගේ ප්‍රධානතම අභිප්‍රාය බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් විය යුතුයි. එසේ නොමැති වන්නට තව තවත් අසීරු අඩියකට මොරටු මහ විද්‍යාලය පත්වනවා. මේ කඩළු 5ක් ප්‍රථම දිනයේ ප්‍රථම කාල සැසිය තුලදී බිඳ වැටීම කිසිසේත්ම යහපත් තත්ත්වයක් නොවේ. ඉවරත් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලොංග් ඔෆ් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා.
ඒ අනුව සිතුම තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. පන්දු 13කින් දැන් එක් ලකුණක් ලබාගෙන සිටින්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා 23 වන පන්දුවාරය නිමාව දැකීමට. පන්දු පිටියේ සැකසීමේදී කිසියම් අඩුපාඩුවක් මා දකිනවා. සිතුම්ලා පන්දු 12ක් ලකුණු රැස් කරගෙන තිබුණේ නැහැ. ඔහුට එරීව තරමක් පිටුපසට වන්නට තමයි මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබුණේ. ඔව් එක කපන්න අපි කියන අර එක ලකුණු නවත්තර කරන්න ඉනාවා නම් තවත් පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් වාටපත් වන්න තිබුණා. කෙසේ හෝ ලොකු ඉදිරියක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. එවරත් ආරක්ෂකහරි පාරක් කෙල කරන්නේ ශෙහාර. එත් සමගින් 23 වෙනි පන්දුවාරය නිමවට පත්වන්නේ කඩුළු 5ක් විද වැටි අවසන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 51යි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැම සිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසයේ, ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. තවත් මිනිත්තු 10ක් 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පළමු දිනේ දිවා විවේකයට ලකුණු 51යි කඩලු 5යි පන්දුර 23ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන විශේෂයෙන්ම දගපන්දුවෝ නම් බහුල වශයෙන් යොදා ගැනීමත් එක්ක උන්ට වැඩි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. හොඳ විකට්ටුවක් හොඳ කඩුල්ලක් නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා මේ Zoysa ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ බාර නිලධාරීන්. කිසිදු අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් නැහැ. මේ දුර්වල ප්‍රතිකරණය නැත්නම් දුර්වල පහරවල් තෝරා බේරා ගැනීම සඳහා සහ හොඳ පන්දු යයිම තමයි මේ දක්වා කඩලු 5ක් ඉඳ වැටීමට ප්‍රධානතම කාරණේ බවට පත් වුණේ. සෙනමැතිව මේ කඩුල්ල අභියෝගාත්මක කඩුල්ලක් නොවේ. නැවත වතාවක් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. කෙසේ වෙතත් පිනිසුරු නිහඬයි. බලමු අපිට පුනරූපණයක් එක බලා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කුමක්ද නිසි ආකාරවම සිදු වෙයි කියා. ඔව් පැහැදිලිවම නැවත වතාවක් පායින් හැර යන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. අද තරමක වේගයෙන් දගපන්දුවල් සිදු කරනවා. ඔව් අර පන්දුව තනතිරුව මතට පතිත කරමින් වේගයෙන් පන්දුව මත පතිත කරමින් ඉපිලීමක් දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ක්‍රීඩකයෙක්. Zoysa අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ටෙස්ට් තරඟ 5කට තමන්ගේ සත්කාරකත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩාංගණයක්. නැවතත් ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ සිතුම් 24 වන පන්දුවරය ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ලකුණු 51යි කඩලු 5යි. සදෙව් ඔහුගේ 10 වෙනි පන්දුවරය යොමු කරමින් සිටින ලකුණු 27කට කඩලු 2ක් මේ දක්වා දවාගෙන තිබෙනවා. සදෙව් සහ මේවිදු මේ දක්වා සැහැණවත පන්දුවීමක් බමත්තක පන්දුවනන් යුකලේ ලෙසින් අන්ත දෙකෙන් ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් ගොඩනගා දී තිබෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. සදේ විකට් නැත්නම් මේ කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. නමුත් අප දුටුවා මේ මෙබිඳු තරමක් පිටින්නට එපිටින් පන්දු යොමු කරනවා. ඉන් අනතුරුව තවත් ඒ පිටින්නට එපිටින් පන්දු පතිත කරමින් යොමු කරනවා. නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉන් අනතුරුව පිටිකරු තුලට ඔහු බලාපොරොත්තු නොවන අවස්ථාවක කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පතිතයක් මෙබිඳු සකසාගෙන තිබුණා. සදේ නමුත් දිගින් දිගටම කඩුල්ල ආක්‍රමණය කරමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. ප්‍රතුටු අවස්ථා කීපයකම කලාපයට උඩ පන්දු පැමිණෙනවා මේ මෙබිඳුගේ පන්දු යීම හමු. විශේෂයෙන්ම සදේ උත්සාහ කරන්නේ ඔහු තරමක අනිකුත් පන්දුවලට සාපේක්ෂව වැඩි වේගයකින් තමයි පන්දුව සුදු කරන්නේ. ඉතින් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ කෙලින්ම කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යමින් අනිවාර්යයෙන්ම පා ආවරණයේ පන්දුව දවටා ගැනීම හෝ කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතට පන්දු යොමු කිරීම. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි ඔහු ඒ විදිහට වෙනස්ම සැලැස්මක් එක්ක පන්දු යවන්නේ. අවසන් පන්දුව 24 වෙනි පන්දුවාරේ යොමු කිරීමට සූදානම් සදෙව්.
නැවතත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඒත් සමගින් 24 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාවට පත්වනවා මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 51යි කඩලු 5යි. මේ ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මෙවිදුගේ පන්දු යැවීම සහ කඩලු බිඳවැටුණු ආකාරය ඔහු තමයි මුල් කඩලු තුනම දබා ගත්තේ. ඉතින් ඔහු වෙනස්ම සැලැස්මක් සදෙව්ට සාපේක්ෂව සදෙව් කඩලු දෙකක් ඉන්නතුරු දවා ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ඔහු බහුල වශයෙන් කඩුල්ල කෙලින් තමයි පන්දුවේම සිදු කරේ. විශේෂයෙන් අපි මෙවිදු වෙනස දහන් කරොත් ඔහු යම් කිසි ආකාරයකින් ලෙන්ත් එක සහ ලයින් එක වෙනස් කරමින් පන්දුවේ පතිතය සහ ඉලක්කය වෙනස් කරමින් ඔහු උත්සාහ කරේ පිතිකරුවව පහරවකට පෙළබවා ගැනීමෙන් හරහා කඩුලක් දවා ගැනීම. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ. පිටේ පිටතක් රේසවා ගැනීමෙන් සිල්ක් ක්‍රීඩකයින් උට පන්දු රැක ගැනීම සිදු වුණේ. දැන් හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් සමදතාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා සදෙව් සහ මෙවිදු අතර පන්දු යැවීමේ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. තරගයක් ජයග්‍රහණය කරනවා නම් පිතිකරණ අංශයෙන් වගේම මේ පන්දු යැවීමෙනුත් එවැනි ආකාරයේ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වී යුතුයි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් පිත්තේ පිටතාග්‍රය පරයමින් කඩු රකින්නා වෙතට පන්දු ඇදී ගියේ. ශහාර ලකුණු 17යි පන්දු 25කින්. මෙවදු ඔහුගේ දසවෙනි පන්දුවර යොමු කරමින් සිටින්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙනයි පන්දු යැවීම කාර්යභාරය කරන්නේ. එපා ඉන්න ප්‍රතිසින්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි. විශ්වාසයක් මේ මෙවිදු කුමාරසිරි තුල ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඒට කඩලු 3ක් පැමිණීමත් සමග ඒ විශ්වාසය තෙගුණ වී තිබෙනවා. නැවතත් සාර්ථකයි මෙවිදු තමත් හොඳ පන්දු වේමක් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. කිසිදු ආකාරයකින් පිටිකරුවන්ට පීඩනය නිදහස් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුස කිරීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ රිලීස් පොයින්ට් එක පන්දුව මුදාහරණ ස්ථානයේ තරමක් ඉහළයි අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා. ඒ හරහා ඌට හොඳ දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම අර අතිශය සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් ඔහු භාවිතා කරන්නේ. එහිදී ඔහුට අවශ්‍ය රිද්මය, පතිතය, ඉලක්කය සකසා ගන්නට පහසුයි. මෙවැනි සියලු දේවල් ගැබ් වූ කල පන්දු යවන්නේ නිරන්තරයෙන් කඩළු අතර ප්‍රවිෂ්ඨ වීම නවත්වා ලිය නොහැකි කාරණයක්. දැන් ඔහු කඩුල්ලට පිටතින් පන්දුවම සිදු කරන්නේ. ඉවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරම් හොඳ සංනිවේදනයක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා තුළ තිබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවාරයකට 2.09ක්. යම් කිසි පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයට. දෙදෙනා අතර අන්න අවබෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම විඳී ගිය අවස්ථාවක්. මෙවැනි අවස්ථාවක කඩුල්ලක් විඳ වැටුණා නම් ලොකු පාඩුවක්. වර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම, කල්යල් මැනීම සහ පාද චලනයන් සියල්ල සපිරි පහරක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඒත් සමග පන්දුවාර 25ක් නිමයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 54යි කඩලු 5යි. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. පන්තුර 25යි ලකුණු 54යි කඩලු 5යි මේ වෙනට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ශහාර පන්දු 29කින් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන නැවතවතාවක් පිටිකරණ අන්තය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරය තමයි අපට දිස්වන්නේ. රුසිත් ජයවර්ධන පන්දුවේ සදහා කැදුල් ලැබ තිබෙන ආකාරය තමයි අපට දිස්වන්නේ. පිටතක පන්දු යවන්නේ හැටියට
හොඳ නායකත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. දැන් මේ දිවා විවේකය සඳහා තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් මිනිත්තු 4ක් පමණයි තිබෙන්නේ. එෙහිදී මෙවැනි ආකාරයේ වෙනස්කමක් නායකයෙක් සිදු කරමින් උත්සාහ කරන්නේ මේ රිද්මයේ බිඳහැලීමෙන් කඩු ලබා ගැනීම. හොඳ උපක්‍රමයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. මලින්ද මා විශ්වාස කරනවා මේ තනතිරුවේ විකට් පන්දු යවන්නට වඩා තරමක් පිටේ ඉන්න නැත්තම් දකුණත් පිටිකරුගේ පිටේ ඉන්නද නැත්නම් වමත් පිටිකරුවේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඔහුගේ පිටේ ඉන්නද පන්දුව පතිත කිරීම හරහා යම්කිසි දඟ කැවීමක් සහ කඩුළු ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය. ඔව් විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් පාදු රකින්නින් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් පිටිනට මදක් ඈතින් පන්දුව පතිත කිරීම විශේෂයෙන්ම පිටදක පන්දුවරක් විදියට සලකා බැලුවොත් ඔහු පිටිකරුවා තුලට තමයි පන්දුව දක කවන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔහුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා පිටිකරුවාගේ පිටේ ඇතුළත අග්‍රය දවටා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔහුට කඩුල දවා කිරීම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කෙසේවත් මෙවර පිටිනට සෑහෙන ඈතයි ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. කෙසේවත් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන කලාපයකට තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පීඩනයේ සම්පූර්ණ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සතුවයි තිබෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට Taman සතු සියලු උපක්‍රම භාවිතා කළ හැකි. ඒ පීඩනයක් නොවේ. මේ අවස්ථාවේ උන්ට කඩුල්ලක් ලැබෙනවා නම් 4-5ක් දෙකක් එල කරාට ඒ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. හොඳ පන්දුවක්. වේගය තරමක් වැඩි කරමින් විකට් පන්දු යොමු කරන්නේ. කුසිත් ජයවර්ධන ඔහුගේ පළමු පන්දුවරය යොමු කරමින් සිටින්නේ. මේ දක්වා ලකුණු ලබා දී නැහැ ඔහු. එවර පිටේ පිටත අග්‍රේ සොයා යන්නේ තර්න් මෑන් දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්න. එම ලකුණ ෂෙහාරට. දැන් නැවත වතාවක් සිතුම් පිටිකරණාන්තය ලබා ගන්න. පන්දු 20කින් ලකුණු 3ක් පමණ ඔහු තවමත් ලබා ගන්න සිටින්නේ. එදෙනා යම් තාක් දුරකට සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම සඳහා උත්සාහ කරනවා. පස්වන කඩුළු ලකුණු 43 දී බිඳ වැටෙන්නේ. ප්‍රථම කඩුළු සඳහා ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් ඉන්න අනතුරුව කිසිදු කතා කළ හැකි සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. ට්‍රයි කිරීමක් කරනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැත් සමගින් කුසිත් ජයවර්ධන ක්‍රමක රෝගී පළමු පන්දුවරය අවසන් වන්නේ. 26 වෙනි පන්දුවරය එලෙස නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 55 කඩලු 5 මොරටු මහ විද්‍යාලය. තමයි lemon puff chill when lemon සුමෘදු පරිදි මෙබඳු කුමාරසිරි පන්දුවම සුදු කරන්න යන කන්තෙන් තමත් තීරණාත්මක පන්දුවාරයක්. මේ බොහෝ විට දිව ආහාරයට පෙර ආතුව යොමු කරන අවසන් පන්දුවාරය විය හැකියි. ලොකු තීරණාත්මක පන්දුවාරයක්. මේ ලකුණු සම්බන්ධතාවයේ දැන් පන්දු 39ක් තුලදී ලකුණු 12ක්. ලකුණු 55ක් මේ වෙනට ලබාගෙන සිටින්නේ. සම්බන්ධතාවය පන්දු 40කින් ලකුණු 12ක්. මීලක පන්දුව මේ විදුගෙන් ඩ්‍රයි කරන එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව ඇදියන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. මේ නියම පුරා හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ෂෙහරට ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා අනිත් පිටිකරුවන්ට වඩා. ඔහු නිරන්තරයෙන් ඉදිරියට පැමිණ පහරල්ල කරන්න උත්සාහ කරන. ඒ වගේම පිත්තේ හරි මුහුණත ඔහු නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ ආරක්ෂාකාරී පහරත් ඉතාමත් ලොකු විශ්වාසයකින් යුතුව වෙල කරන පහරක් වඩපත් වී තිබෙනවා. මේ බිඳු කඩලු සහිතව තිබෙන කඩලු සහිතව ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පිත්ත හසුරුවනවා. මොකද මේ අවසන් පන්දු තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ආරක්ෂා විය යුතුයි. තවත් පන්දු දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරේ නිමාවට පත් වීමට.
මෙබරත් පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත ගෙනෙනවා පන්දුව වෙතට. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙනවා. 27 වෙනි පන්දුවර නිමාව දැකීමට මෙවිදු කුමාරසිරි ඔහුගේ 11 වෙනි පන්දුවර යොමු කරමින් සිටින ලකුණු 19කට කඩලු 3ක් තබාගෙන යනුව තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 27 වෙනි පන්දුවර නිමාව දකින්න යනුව පළමු දිනේ දිවා විවේකයේ වෙනුවෙන් තරගයෙන් අතර කිරීම සඳහා මේ වෙනුවට විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා. ලකුණු 55යි කඩලු 5යි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමේ ඇරයුමෙන් තමයි වුන් පළමු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. සෑහෙන අසීරු තත්ත්වයකයි වුන් මේ දක්වා පසුවන්නේ. මේ 6 වෙනි කඩුල්ලේ සමනතාවේ ලකුණු 12ක ශිහාර සහ සිතුම් අතර මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඒ අවසරයෙන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමේ දක පන්දු යවන්නන් මෙවිදු සහ සදෙව් සෑහෙන හොඳ දක්ෂතා පෙන්නුම් කරා වමතින් පාදක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. ඉතින් සෑහෙන වාසි මේ දක්වා පළමු දිනේ පළමු කාල සැසිය ඇතුළතම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නතු කර දීමට මේ දක පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. පැහැදිලිවම සියලුම ගෞරව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සතුවයි මේ පළමු කාල සැසිය තුළදී ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය දෙස බැලීමේදී. කිසිදු කතාවක් නැහැ ඒ පිළිබඳ. ලකුණු 55ක් තුළදී කඩලු 5ක බිඳ වැටීම සේත්ම හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ. ඉසුරුට ලකුණු 9ක්, විසල් ලකුණු 13කට දැවි ගියා. සංජන මේ ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කර ක්‍රීඩකයා ලකුණු 5කට දැවි ගියා. ෂෙහරට ලකුණු 19යි. ඔෂද ලකුණු 2ක්. නොදෙවි කඩුල්ලේ සිතුම්ට ලකුණු 3ක්. ඒ වගේම ෂෙහර නොදෙවි සිටින්නේ ඔහු ලකුණු 19ක් ඉනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය අතිරේක ලකුණු එකක් සමගින් පන්දුවර 27ක් තුළදී මේ ලකුණු 55 වාර්තා වන්නේ. පන්දුවේම ගැන අපි බැලුවොත් මෙවිදු කුමාරසිරියත් එක්කම සදෙව් සෑහෙන පන්දුවක් සදෙව් තමයි පන්දුවේ ආරම්භ කළේ. නව පන්දුවෙන් දක පන්දුවෙන් හැටියට පන්දුර 10යි නිලකුණු පන්දුවර 1යි ලකුණු 27කට කඩලු දෙකක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. සෙනීර විජයකුණසිංහ නව පන්දුවේ වේග පන්දුවෙන් හැටියට පන්දුර 5ක් යොමු කරා. නිලකුණු පන්දුවර ලකුණු 8යි කඩලු නැහැ. මෙවිදු කුමාරිස් පන්දුවර 11යි නිලකුණු පන්දුවර 2යි ලකුණු 19 කඩලු 3යි. ඔහු තමයි හොඳින් පන්දුවේම සිදු කරේ. ඒත් එක්කම රුසිත් ජයවර්ධන මේ පළමු කාලේ සැසිය අවසන් භාගය තුල පන්දුවම සඳහා ගැනීම ලැබිය ඔහු එක් පන්දුවාරයක් යොමු කළා. කඩුල්ලක් දබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කඩුළු බිඳ වැටීම ලකුණු 22 දී පළමු කඩුල්ල, ලකුණු 23 දී දෙවෙනි කඩුල්ල, ලකුණු 30 දී තුන්වන කඩුල්ල, 35 දී හතරවන කඩුල්ල සහ අවසන් වශයෙන් පස්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ ලකුණු 43 දී. ලකුණු 55 කඩුළු 5කට පන්දුර 27ක් අවසානයේ පළමු දිනේ දිවා විවේකයේ වෙනුවෙන් තරගය නතර කර දමන විට අපිට මේ නිමේ විශේෂ අවස්ථා අද දිනේදී කාසිය වාසිය ඡායාග්‍රහණය කරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඔහු තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවේයි මේ කාර්යභාරය Tamanගේ පිළිවෙත නතු කර ගන්නට ඉන්න අනතුරුවයි ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ නායකයා ඉසුරු සමගින් විසල් සිරිවර්ධන. ඔවුන් දෙදෙනා සාර්ථක ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා. නමුත් ඉන්න අනතුරුවයි මේ ඉනිමේ බිඳ වැටීම සිදු වුණේ. ආරම්භක දඟ පන්දු යවන්නකින් තමයි පන්දුවේයිම ආරම්භ කරේ. මෙන්න මේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටීමේ අනතුරුව මේ දෙවැනි කඩුල්ල ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩුල්ලක්. ඒ නායකයා කඩුල්ල බිඳ වැටීමේ අනතුරුව සංජන සෙනවිරත්න ඩබ්ලිව් ප්‍රොස්ටෝන්නේ උටත් වැඩි වෙලා කඩුල්ල රැඳී සිටීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීම්, හොඳින් පන්දු යවන්න ස්ථානගත කිරීම වගේම සියලුම සැලසුම් නිවැරදි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණු කාල සැසියක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රථම දිනේ ප්‍රථම කාල සැසියේ තරඟ සාරාංශය මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ලකුණු 55යි කඩලු 5කට ලකුණු 19ක් එයිනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභයාට වගේම මෙවිඳු ලකුණු 19කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීම. සදෙව් ලකුණු 27කට කඩලු 2ක් දවා ගැනීම. මේ දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා අතර තමයි කඩලු 5ම බිඳ වැටුනේ. ශාර පනාන්දු ලකුණු 19 ඉනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභයා. සියලුම ගෞරව Taman සතු කරගත් කාල සැසියක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ කාල සැසිය ඒ අනුව 73 වන රන් මහා සටන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහ විද්‍යාලය අතරදී සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රියාත්මක වන මේ තරගයේදී ප්‍රථම දිනේ පළමු කාල සැසිය අවසානයේ අනුව දිවා විවේකයේ සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන්නේ. නැවතත් තරගය ආරම්භ වූ විගස ඔබ වහමි මේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමු ගන්නවා ද සොයිසා අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට.
රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Independence Square for the Great Urban Challenge 2025. It's organized by a great place to work and we have a lot of participants from several companies here to challenge themselves. So come, let's go have a look and see how fun and challenging this day gets. So we're here at the Great Urban Challenge 2025 and with me I've got Nasit now from Advice Lab to participate here today. Nasit, tell me, what are you looking forward to for the day? So actually we're looking forward to some friendly competition. It's actually really good to see a lot of people in the morning and the Saturday. So yeah, looking forward for puzzles, riddles, just to have a good time in general. Nasit, how many of y'all are participating from your team? There's actually 6 people from our team, but there's around like almost 15 people from our company here itself. So yeah. Nice, here to support you. Yeah, for sure, 100%. So yeah, let's just hope for something good from today. Indeed, and I wish you and your team the best of luck and looking forward to you guys to winning this challenge. Thank you, yeah, sounds good. Thank you so much.
So you must be wondering where we are now. We're here at the Vihara Mahadevi Park, the location number 2. So our teams got a puzzle to solve. They solved the puzzle and found the place, and here they are riding a cycle. So we'll see what's next. So I've got the clue for the third location. It says meet officials in rustic Sri Lanka restaurant with gummy food under nuga trees in a grand way. So keep guessing. We'll be there in the third location soon. So guys, we're here at the location number 3, and if you were listening closely to the clues that I gave you before, it says under the nuga tree, having gummy food in a grand way. You guessed it right. We're here at Nugagama, Sri Lanka in Cinnamon Grand, Colombo. So let's go have a look and see how challenging this hunt gets and where location 4 directs us to. So guys, we're here at the scenic location number 4, and let's see what led the teams here. So it says meet the officials at the beach next to the Pioneer Life Saving Club in Colombo, which hosted the 50th 6-mile sea swim, and it is the King Cross Swimming Club. So we'll see after the treasure hunt here, where does the teams lead to? So guys, after doing a bit of treasure hunt in a scenic location, the next clue leads us to a tragic memory. So it says, in 1996, 24th of July, terrorists bombed and killed 64 people and injured 400.
The bomber's in a suitcase in a train station. So we are headed to where the clue leads us. So come, let's go have a look and see where it is. So guys, we're at location number 5 and y'all guessed it right. So how could y'all go wrong with the clues that I gave? Yes, it's the Dehiwala railway station where the 1996 tragic incident happened, and we have our participants hunting for their treasure here. So let's go have a look and see where it leads them again. So guys, the ticket that the participants bought at the Dehiwala railway station led them to the surf club in Mount Lavinia. So now they have to find 15 white seashells and head to Loontau. So come, let's go to Loontau and see what's next. So guys, we have reached the final destination of the Great Urban Challenge 2025 here at Loontau. The lovely beach, Mount Lavinia, scorching heat. And let's see what the final challenge is. Than me explaining, let's go ask the participants to explain what the challenge is. Scorching heat, but yeah, they're all... Yes, so hi. Hi. Can I know your name? Yeah, I'm Sahan. I'm Sahan. Sahan, what company are you representing? Yeah, I'm representing eFutures Private Limited. Nice, Sahan. What a lovely day was it. So explain us, what's this final task? Well, this is not the final task actually. I think this is the third or fourth challenge. So we have to like go to the beach, get some water on your palms, and we need to fill up the bottle like fully. Right. And there are like 4 holes on the bottle as well. I need to like hold it. And unfortunately, I actually can't keep the water on my palm. So I'm actually holding the holes. I'm like covering it up.
until my team members come and fill up the holes. Right, so you're doing the anchor job, aren't you? Yeah, exactly. So all the best for your team, Sahan. So with me, I've got the founder CEO of Outbound Adventures, Shehan Pilapitia, and also the course director of today's Great Urban Challenge 2025. Shehan, this challenge is not new for you, but it's new for me. So you've been here in this field for the past 2 decades. Yeah. More than 2 decades. So Shehan, give us a small insight on it. Right, thanks. So how it goes is, to start off with, been in the field for the past 28 years, and we have done amazing races, great urban challenges, and then adventure races. And the biggest we did with Dialog for about 3,000 participants, the Kid Challenge. So I was a course director there. And since then, these are passion. That's the difference, right? It's not our job, these are passion. So today, this came up with as a great place to work is partnered with us. And we came out with this initiative to give all corporates, right, an opportunity to come out, right, and have fun, relax, right, and energize themselves. So we had a very good response, right, amazing response, and actually we had to stop the applications coming in, right. So that was the enthusiasm shown, because what we do, what we say is we do it professionally, right. So here, as you can see, it's still going on. I mean, amidst all this heat, right, the sand, everything, nobody is giving up, right. That is the motivation they have if it's put in properly. So we are still going ahead with this Great Urban Challenge, and all corporates are enjoying themselves, a good response from them, and the main point that they are saying, let's continue. So that's the positive side. So Outbound Adventures, since we started in 1997 as a pioneer and one of the premier outbound training companies, we specialize in whitewater rafting, scuba diving, skydiving, all those are part and parcel. So this is our baby. Right, we are the only company in Sri Lanka who has exceeded more than 1,300 outbound trainings. So we are spread over 14 locations, and like I said, these are passion, and we are still enjoying. Right. Indeed, Shehan, and we are enjoying it too. What a great initiative from you and your team. And Shehan, you were while we were talking earlier, you said she's your support system. So give a small insight on her. Okay, so this is Dashmani, right? To say it in short, she's my strength. Like, so she's my strength from the start. And so the team is all ex-military, right? And because our team is all permanent, we don't have outsourced people. It's all permanent, so there is a responsibility taken and well disciplined. So Dashmani is my strength, who overlooks, and part and parcel, she is the main adventurer for me. Nice, Dashmani. I would love to hear a few words from you, the main adventurer of Outbound Adventures. What to say? I don't know what to say. It's exciting. For me, supporting him is the biggest strength. And today's episode is it's really enthusiasm, and there's a lot of corporate
teams came up and they are so keen to do this, and each and every challenge they came up really well, and they completed the task without giving up. Some they feel okay, I'm losing. Like we always say, every loser is a winner. It's more important is participating and getting some experience, and you can incorporate it to your office life, and you can come up in your corporate life and family life as well. So. Yeah, one main thing which I would like to mention is I'm very proud because if you just video and see, the ladies are playing a huge role, right? If you see, the ladies are taking the most crucial position, right? So it's a huge morale for us as guys, as gents in Sri Lanka to see the ladies taking the lead. So with all due respect, we see a lot of hidden talent also coming up in this. That never give up attitude. Some ladies, right, who would not come out even in this kind of a heat. Yes, correct. They are totally giving their not 100%, 250% for the team goal, right? That is what is ladies, they don't want to sunburn, right? They hate the sun. They want to protect their skin. But here I can see most of the girls just seated down, and they are doing like they are not giving up. The team is trying to fill that water, and still the water is going out, but their hands are fully burned, but still they are doing it for the team spirit. So that's the main outcome of this challenge race. Not the giving up. Gents, I had to mention, they are equally doing well to balance it. But thank you, Papare, because we have a lot of respect for and amazing job you guys are doing, especially covering the rugby segment, because I am in the rugby segment coaching field also. So all due respect, thank you for being here. Thank you for having us, Shahan. We loved seeing how you guys are taking this to a next level, in Sri Lanka especially. Many more is expected. We are taking this to the next level. Actually, we are taking it to the next level, but still we'll be taking this to the next level. There's a lot more to offer in Sri Lanka actually. Just to give info, Sri Lankans don't have to go out to experience adventure. We have it here in our island. Right, we have it here, guys. So thanks, guys. Thank you so much, and cheers and kudos for bringing it out. Thank you. Thank you. So with me, I've got Harzik Feroz, Head of Events and Programs, Great Place to Work. Harzik, give us a small insight on today's event. Right. So, as I look around, I see everyone is so hyped up. They have gone through so many challenges, and they are really tired. I'm pretty sure they all had a great time. So this was the whole purpose that, we wanted them to come out here, because the Great Urban Challenge is all about, having that team collaboration, because Great Place to Work is known as the global authority in workplace culture. And what we also contribute to is to empower and to improve teamwork, collaboration, and have that communication skills and have teams working together. Because in order to develop a positive work environment, you need the teams to work together. There should be unity within teams, right? So the Great Urban Challenge was actually the reason we curated such an event with Outbound Adventures. Is to ensure that these people, the corporate teams, got out of their their comfort zones, right? Came out of their office desk, got together with their team, and work together to ensure that they connect to different challenges and overcome different barriers. And end of the day, they're all happy, they're united, right? That was the whole purpose of the Great Urban Challenge. Nice. And looking at today's environment, I think you'll have reached your goal. So do we look forward to season 2? Definitely. So this is the first time we are working with Outbound Adventures for such an event, and to be very honest, I did not expect it to go to such a grand scale. But we have over 35 teams who have participated, and these are from different industries, different companies, and different divisions, right? Because there are some people from the same company, right? Multiples, but they have not seen each other, they have not worked together. So it's a good time for them also to collaborate. And definitely, looking at the scale of this, we want to do it much bigger next year, and hoping to collaborate with Outbound Adventures once again, and maybe have a grander Great Urban Challenge 2026.
I mean, wishing you a luck for it and a great initiative, Hazik, and we look forward to many more from your end to make a great place to work. Right. Thank you very much, and thank you very much for partnering with us and for coming on board, for all the support. We definitely couldn't have done it without our partners. So thank you very much, Papare, and we look forward to having you on board for our future events as well. So with me, I've got Hanif Ahmed from the Rotary Club of Colombo Midtown, and they're also the youth partners for today's event. Hanif, give us a small insight on this event and why did you all want to partner with it? So I think I have to thank Great Place to Work for giving us this opportunity. So the reason why we wanted to partner this is because it's a great place to network, and it's not just the visibility that we get through Great Place to Work, but also the network from all the representation from all the companies. So that's a great place to network as well. And Indeed, and I think Road Track is all about networking. So I'm sure you all reached the goal today. Yes, exactly. I think this opportunity, this event was good. It gave us a lot of visibility through all the corporates that are present here, and also it also aligns with the purpose in terms of networking with not just the core values, but also the network that we have through the corporates. So with me, I've got Derek Ferdinandez, the director of C Fashion Apparels. Derek, give us a small insight. Hi, give us a small insight on why you all partnered with Great Place to Work. Yeah, so we have been supporting and working with Great Place to Work, Hazik and the team for about a couple of years, and it's a pleasure to be partner for this event. It's the first time we are partnering, and it's a great event. I think you have really got the teams together and activated it, so we are happy to be partnered. Yeah. Thank you so much.
You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Independence Square for the Great Urban Challenge 2025. It's organized by a great place to work and we have a lot of participants from several companies here to challenge themselves. So come, let's go have a look and see how fun and challenging this day gets. So we're here at the Great Urban Challenge 2025 and with me I've got Nasit now from Advice Lab to participate here today. Nasit, tell me, what are you looking forward to for the day? So actually, very good afternoon to all our viewers joining us back live from Moratuwa for the Battle of the Goals between Moratu Maha Vidyalaya and Sumangala College in Moratuwa. We're right back after the lunch break. The sun is shining bright out here in Moratuwa comparing to the morning session. And very good afternoon, Michael Adams, who is joining me in the comm box. Very good afternoon, Neran. Very good afternoon to everyone. Yes, this 73rd battle, the first 3-day game taking place, and it's about to start the second session on day 1. Sumangala College winning the toss and inviting Moratu Vidyalaya to take first leads. The moment, I would say, right in front, picking up 5 wickets in that lunch break. Starting off again like they did in that first session with the left arm spin. Sadev Hettiarachi, the opening bowling. .56 for the loss of 5 wickets. Shehara unbeaten on 19 of 40 deliveries and Situm unbeaten on 4 of 22 deliveries. Both these batters have spent a little bit of time out there prior to the lunch break. That's a loud call, should be very close, but the umpire says no. That was that looked very close. But all the fielders around the bat, the bowler, they were like already celebrating. But may have been missing leg. Yes, I could have seen all 3 stumps. Wicket keep also moving towards the leg and then coming back for the appeal. That was a very good decision there. Definitely going down leg by Boteju. Played a lot of cricket for him to know that that would have gone. Like this time nicely driven. Equally well fielded, but no run. Moratu Vidyalaya batsman chair has been the only batsman I've seen attacking a bit, try to go for those drives. The others caught in 2 minds. And before lunch, Sumangala, they were doing the right thing, getting chair off strike, giving him the single in the first delivery. And trying to bowl at the new batsman, and they succeeded by picking up few wickets. Run rate would come into consideration. Wonder how the two teams would take it, playing 2-day cricket and then suddenly coming to your big match and playing 3-day cricket. Michael, I'm really impressed with the Sri Sumangala skippers attacking field positioning. We do have a forward short leg, a leg gully and a leg slip as well. Right after lunch, they're trying to attack. I mean, that is exactly what they should be doing because they're coming after a break. And usually after a break, there's that saying you can
grab a wicket. So they are going for that hunt right after the lunch break. But there are two. Oh, that was very close again. Right in front of that fielder. That completes the first over after lunch. Moratu Maha Vidyalaya 56 for the loss of 5 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. The first over completed by Sadev, who has 2 for 28 of 11. And, Mevindu, the main destroyer, took the first 3 wickets. So 3 for 28. Sorry, 3 for 19 basically. So we're going on the attack where they left. You see a lot of these 2 left armers during this game. Been very impressed with Mevindu. Use the ball here. Relies on getting some turn off the track as well. The Sri Sumangala's keeper would be obviously pretty happy with where their team is standing currently, because they won the toss and decided to bowl first, invited the Moratu Maha Vidyalaya to come in and bat first, and they managed to grab up 5 wickets during the first session of play. And yes, Moratu Maha Vidyalaya, they did get a good start, I believe, for the first 25 runs. They did not lose a wicket, but since then it has been a collapse of the batting order, and Sri Sumangala, they have come really hard at the batting order of Moratu Maha Vidyalaya. Yes, absolutely. I think from the time they introduced Mevindu, I think everything started happening, or suddenly started to turn a bit, and he picked up 3 quick wickets. It was the main destroyer, I would say, in that first session. And then his partner Sadev, after that, chipping in with 2. Just to see whether getting all nicely played there by Shiara. He's pretty confident even in his defense. Quite sure getting to the pitch of the ball. Good stretch. Again, making the batsman play. 29 overs gone, 57 for 5. Hot and spicy rasada cream kottu mee khanakuta papare beat ekina nata wayset tika thalata gassala boundary udin kappaka ussamuda itin cheera karamada tin cream kottu mee big match fun cream kottu mee tiyanakan. 57 for the loss of 5 wickets. Moratu Maha Vidyalaya slowly trying to rebuild these innings after that quick collapse in the middle order. Especially these 2 batters. Situ has been out there for 25 deliveries, and Shehara, he has been out there for 48 deliveries. So they have spent some time in the middle, and they should make sure that to take care of their wickets. Do not throw away their wickets. Build up a partnership slowly but steadily, and try to put up a competitive total, because it's not a 2-day game, Michael. It's a 3-day game, so they'll need to play out the 3 days and maximize whatever is offered in front of them out of this game. So we are single given straight away. Getting a share on strike, I think that's the right thing to do. The man in form.
basically 43 for 5. Small recovery now. Again down the leg side. By the bowler. Good decision by the umpire. Both these left arm spinners, they have really caused a lot of problems to all of these batters. They have made sure that they are bowling in that good line and length, in line with the stumps. They have been very well assisted by the closing fielders as well, and especially the past 10 overs, they have just considered the 14 to 15 runs. Very disciplined bowling. This has been great stuff overall by the Sri Sumangala College bowlers and the skipper, including the players. Yeah, a little bit concerned of that. Well, Sadev is coming round the wicket, trying to target the pads. But what happens is taking the LBW away because it's going with the angle, it's going to miss. And he has 3 fielders on the leg they're catching, so he needs to get them in play. I'm not sure whether you can call him a left arm genuine spinner because he runs in a bit. So I would say maybe bowling cutters. The new ball, I was a bit surprised him opening the bowling after winning the toss. And to open with a spinner. But you see, he runs a lot. Doesn't get a lot of turns, so maybe trying to do well. His release is like the left arm spinner, but with that pace that he runs in, it's not going to flight the delivery. It's going to go fast, depending on the pitch, to maybe hold it back for him. Probably that's the reason they have those 3 closing fielders as well, because he's not going to get much of a turn. He's just sliding the ball towards the leg stump, and as we speak, that completes over number 30. Moratu Maha Vidyalaya 58 for the loss of 5 wickets. Lemon puff, chill when lemon. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Doing a good holding job from one end, picking up many runs. I'm just a little bit concerned because whether it's really required to have a deep backward point fielder at the boundary, because they're trying to attack the stumps and get the LBW and maybe the ball into play, but we need that deep backward point fielder in the boundary. Maybe get him in as a closing fielder as well and add a little bit of extra pressure, because if you can compare the two spin bowlers, the tactics have been different. So maybe he has had maybe, that's another call, close call. He has had a silly point and a slip, whereas the other spinner, he has had a forward short leg, a leg gully and a leg slip. So both of them are attacking in 2 different ways. Yeah, because Mavindu is more of a genuine left arm spinner, trying to take it away from the right hand. You see his field is on the off, and that's why I think he sometimes tends to flight the delivery, putting the field on the boundary, just trying to cut the extra runs. Don't mind giving a single. They don't want to give the boundaries. And that can make the batsman go in that direction, look for that single. Maybe also pick up the edge. I saw him doing something really good. Kept bowling around the wicket and then went over the wicket suddenly. So he's a bowler who is thinking. But if you see, Sadev doesn't do that. He just goes one angle, one dimension. So after some time, the batsman gets used to him. Easy pickings. Looking at Mavindu's action, especially that delivery, he looks a genuine left arm off spin. He's getting a lot of turn, lot of bounce, and a lot of purchase outside because he's flighting it a lot. Look at that delivery, beautiful bounce and beautiful turn, troubling the batsman a lot. So
he has been a proper left arm off spinner who has done a pretty decent job, and his figures obviously shows that he's into his 13th over and completes another maiden over and has grabbed 3 wickets for 20 runs. That completes over number 31, 58 for the loss of 5 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. nervous අක්ෂරනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Still 58 for 5. 31 overs completed. So we see a change of bowling. That's Rusit, is it? Yeah. Jayawardena. He bowled 1 over before lunch. Get away 1 run. Ospin, I think this is a good move just to keep them rotating. The Southern was getting very predictive, trying to go on that line. I mean, looking at how the surface has behaved so far, it looks a good spinning track as well. So I guess the spinners might need to focus a lot on flighting the delivery and bowling it right in front of the eye line of the batter, get him to play in the front foot rather than the back foot. That just slided on. Yeah. That was a quicker one. I think it's not going to take a lot of turn. Just the first day of the weekend, and it was pretty hard. So you have to really give it a rep if you want it to turn. We've seen Mevindu turning a few, but not a lot. Just beating the bat. Again, driving it. It's going on with the arm. Was it bowling from around the wicket to the right hander? So far, the post-lunch session, it has been very quiet as we speak. It comes down the track and drives it down handsomely down to the long off boundary for 4 runs, and that's the first boundary after lunch, taking Moratu College total to 62 for the loss of 5 wickets. That was a very good shot. We saw it being flighted, went to the pitch. There was no chance for that diving mid-off fielder. The thing, the difference in the batsman, they are looking to score at every given opportunity, and if it's up there, he's prepared to use his feet. I've just seen previous few deliveries just going across his body, so he knew there was not going to be a lot of turn going on with the arm. He's batting out really positively. He's trying to make count every opportunity coming his way. He has been out there for 58 deliveries, figuring out how the pitch might be behaving. That's the end of Rusit's first over after lunch. He's second in this spell. It's 62 for 5. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Just 4 bowlers so far in this innings, in this 32 overs. Left arm fast bowler. Didn't make much of impression, just was bowling wide outside the off stump. Not getting any use from that new ball. As we all know, left arm fast bowler generally get a bit of swing. We didn't see that in the morning session. Pick of the bowlers has been this guy on screen, Mevindu Kumarasiri.
very impressed with him, the way he changes his the pace he bowls. Use it here. Still not seen him coming over the wicket after lunch. Oh, nicely bowled again. Played for the one that was going straight. I mean, you see, Evan, not a lot of turn, just a little bit. But that is enough to beat the batsman. The reason is, Michael, he has really understood how the pitch is behaving, and he's bowling it really slow. If you can look, he's flighting it a lot, and he's getting that little opportunity which is on offer from the surface to make sure that he get a little bit of turn and bounce. Especially he's getting a lot of bounce, which has really troubled the batters, because when they came forward, they have been beaten by that bounce as well. So he has really understood the conditions, and is really acting towards it. Even that delivery, the previous one, flighting it right up in front of the batter's eye line. The wicket is, like I said, pretty hard. So you toss the ball up, go to pitch and bounce again. So very crafty bowler, very knowledgeable. Seen him bowl one that goes with the arm into the batsman as well. So sometimes the batsman can be in two minds. But most of the time making the batsman play. I mean, the beauty of Mevindu, he has been bowling that same line and length over and over and over again. It just reminds me of the great Rangan Herats. You know, they just keep hitting that same length over and over and again. And one pays off as we speak. That has been spilt by the slip fielder. That was an easy chance as we were talking. He created the opportunity, but unfortunately it popped out. Not so good for the Sri Sumangala team, and that completes over number 33. It's 62 for 5. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. That was a very good chance of getting another wicket, but was lucky. Oh yes, took it to the hands. I thought it was falling in front, but got that edge, a bit of turn. Well, Michael, I just feel the fielder was late to react. He went down late. If not, it was actually a regulation catch. Yeah, it was like a beautiful delivery. It was late, and maybe he was expecting to come to him even faster, but when it's bowled slow and gets an edge, it's not going to come to you pretty fast. Well, it's a drop chance. So that's what we were discussing. I mean, you keep hitting that sweet spot. At one point you will be paid off, and he created that chance, but unfortunately it was dropped down, and would have been his 4th wicket and the 6th wicket for Moratu Maha Vidyalaya as well. That's another good delivery. Almost yoked himself, Shehara. It's up to him. He goes for that drive, so he'll have to be a bit careful. Well, maybe the slip field had a good lunch. He was just dozing off a bit. Ball is not coming. I can rest a bit. And then suddenly, whoa, there it comes. Maybe a heavy stomach after lunch. Not willing to go down. But unfortunately, that would have definitely created another wicket, because it has been a steady partnership between these two batters. They are living dangerously, but still they have managed to add 20 runs after the fall of the 5th wicket. It has been really slow, but that's not an issue right now, because they have 2.5 days of play left, and they need to really put up a competitive total before they get out Sri Sumangala out to bat for their first innings. Yeah, like the thing is not only sticking out there, you need to realize that you need some runs for your bowlers to bowl at. Otherwise, you're not going to put a lot of pressure on Sri Sumangala. So one guy I think needs to look at rotating. Again, that time falling short.
Situ manages to get a run. 34 was completed now, and Moratu Vidyalaya have limped to 64 for 5. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. 64 for the loss of 5 wickets. We are coming to you live from Moratuwa for the 73rd Battle of the Goals. And you can catch us live on Dialog TV channel number 126. Live on Facebook, Papare TV channel, and YouTube, Papare, and papare.com as well. Sri Lanka's number 1 sports channel, ThePapare. As usual, covering all the big matches every year, from the north to the south, right around the country. The matches are starting after the exams, the O-level exams, a couple of weeks off. There'll be a lot of cricket going on during the next week. I think will be the busiest week. Lots of cricket happening around the country, and almost many of those matches are being covered live by the Papare team. Lots of hard work, lots of effort put in to bring you these live pictures from all the big matches happening around the country. And it has been another beautiful game here today at Moratuwa as well. Lovely conditions, great atmosphere, lots of music, lots of sound, lots of color. They like what I see in this Mavindu. Going slow and slow, getting the batsman to reach and play for it. And trying to play with soft hands. He's almost bowling his third consecutive maiden over since lunch, which is really impressive. I mean, this is really good bowling by Mavidu. He's really understood the conditions, and he's just hitting that same spot again and again. If you just see, that was a quicker one. 35 was completed. Moratu Maha Vidyalaya 64 for the loss of 5 wickets. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Back here live. Like to see in the next over when Mavindu comes on, you can bring that fielder who is on the point fence, bring him to maybe the gully, put a little more pressure. This time it's Rosit, but again that's one down the leg side. Need to keep the pressure, keep batsman at one end, keep bowling to him. It's easier for the bowler. Well, it was really disappointing to see the fast bowlers. They did not make much out of this surface, but luckily for the Sumangala College, the spinners have come and done a brilliant job. That was miscommunication and a bit of overthrows as well. And the batters cross over a single, which they did intend initially to get on, and finally they get home safely. That's another run added to the total. Well, yeah, there was no run basically because the fielder got to the ball quickly. And maybe Situ wanted to get off strike.
Situm has been playing a very supportive role to Shehara, 7 of 46. That's really what is important, because Shehara has been kind of going after the bowlers, trying to get those odd boundaries and the singles nudged around the free spaces available. And Situm, on the other hand, has really supported well. 23 runs of 96 deliveries. This is a great partnership, but they really need to try and work around. As we speak, he dances down the track and plays it down to deep mid-wicket just for a single. Michael, I guess that's exactly why they have those deep fielders covering the boundary. No, especially when it's share on strike, they'll want to, not give him boundaries. But I think, like you're saying, Situ, he's 47 deliveries, so he has a bit of a measure of what the pitch is offering. Maybe he can rotate the strike, just get a single here and then get the share on strike. That score will be, moving much faster, and it will look good at the end of the day for the batters to come in. It's 67. They can get it up to 80. The confidence in the dressing room is getting better. There's one good delivery and then suddenly it's all gone. At that time, driven down the ground by Situm. Nicely played, but there's a fielder coming across. Completes 2. Situm moves into the double figures, 10. Score has moved on to 69 for 5 after 36 overs. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. දුරතිස්සයක් අවසන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 69 කඩුළු 5කට කිසි ආකාරයකින් ශෙහාර සහ සිතු කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන පිටිකරණයේ යෙදෙනවා නම් කිසි කාල වේලාවක් වෙනුවෙන් මාත් සමගින් දැන් දීපවියකින් පසු ස්ථිර විචාරකටි එක්කනවා කමිල ප්‍රනාන්දු කමිල සුබ මධ්‍යහනක් සුබ මධ්‍යහනක් මලින්ත දැන් දිවාහාරයෙන් පසුව තරමක් පිටිකරුවන් ස්ථාවර වී තිබෙනවා කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දෙන. නමුත් උඩ පන්දුවක් අතහැරියා පළමු ස්ලිප් කලාපේ. සදික දම්යුල් තමයි උඩ පන්දුව අතහැරියේ. උඩ පන්දු දෙකක් ලබා ගත්තා ඒ වගේම. නමුත් ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් තරමක පීඩනයක් පැහැදිලිවම මොරටු මහා විද්‍යාලයට ලැබෙනවා. මොකද දිවාහාරයෙන් පසු යවූ දෙවන පන්දුවාරේ විය යුතුයි. මෙබඳු කුමාරසිරි ලකුණු 20කට කඩුළු 3ක් දබාගෙන සිටින්නේ සාර්ථකම පන්දු යවන වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ 16 වෙනි පන්දුවරයයි දැන් යොමු කරමින් සිටින්නේ. ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දු යන්නේ. අර ග්ලාන්ස් කිරීමකට උත්සාහ ගත්තේ. ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. මේ විදු අද උදෑසන කාලයේ සිට පන්දු යවුවේ කඩුබැද්ද අන්තේ. ඔහු ප්‍රතිඵල නෙලා ගත්තා. කඩුළු 3ක් ලබා ගත්තා. අජීවි පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. ඒ පාදී හරදිනක උත්සාහ නොගත් නිසා වෙන්ද ඒ අජීවි පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරේ. රංගනාත් ප්‍රසන්න විනිශ්චයකාරී. බලමු පුනරුපණයක් ලැබුණොත් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිලි පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා තනතුරු ආසන්නී. හොඳ පන්දුවක් තරමක් වේගයක් සමගින් දඟ කැවීම පිටිකරුවේ තාම පන්දුවක් සම්ප්‍රදායේ පන්දු 104කින් ලකුණු 26ක් ශෙහාර සහ සිතුම් අතර 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් තීරණාත්මක සම්ප්‍රදායක් කඩුළු 5ක් පිටවටන මොහොතේ මොවුන් දෙදෙනා පිටි එක්කාසු වුණේ දිවාහාරයට ප්‍රථම ඉවර නිදල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා පන්දු ඒත් සමගින් 37 වෙනි පන්දුවරේ නිමවට පත්වන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 69 කඩුළු 5යි. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving.
මනිත මෙම කණ්ඩායම් දෙක අතර මේ 73 වන රන් හා සටන මෙහි ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරන විට පළමු තරගයේ පවත්වා තිබෙන්නේ 1934 වසරේදී. සෑහෙන ඈත අතීතයකට දිව යනවා ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරන විට 1934 දී W ලයනල් ප්‍රනාන්දු තමයි එවකට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම HN සමරසිංහ තමයි මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ. පළමු ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ 1956 දී මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරලා T හපුගොඩ විසින්. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පළමු ජයග්‍රහණය 1962 දී PP සිල්වා බොහෝ දෙනෙක් ඔබ දන්නේ ප්‍රේමදාස් සිල්වා කෞශල් සිල්වාගේ පියාණන් තමයි එවකට නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. සෑහෙන ඉතිහාසයක් තිබෙන මේ මහා තරගයක්. අනිවාර්යයෙන්ම 73 වෙනි වතාවටයි මේ රන් මහා සටන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ සහ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර. දැන් අපිට දැක බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. උඩ පන්දුවක් ගිලිහුණා. මෙවිදි කුමාරසිරිගේ පන්දුවේම හමුවේ. පහසු උඩ පන්දුවක් පැහැදිලිව. වෙනතාවක් සිනෙත් ජයවර්ධන පන්දු. රුසි ජයවර්ධන දැන් කැදවා තිබෙන පන්දු යවන්නට මේ තරග වාරදී කඩලු 40ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා පිටතක පන්දු යවන්නේ ලෙසින්. නමුත් ඔහුගේ ප්‍රමුඛතම කාර්ය පිටිකරන කාර්ය ඔවුන් කණ්ඩායමේ අංක 3 පිටිකරු ලෙසින් ක්‍රීඩා කරන්නේ රුසි ජයවර්ධන. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ සරත් ජයවර්ධනගේ පුත්‍රයා. පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයෙන් නියෝජනය කළ සරත් ජයවර්ධන. ඒ වගේම හලාවත මේඩන්ස් කණ්ඩායමේ කාලයක් තිස්සේම ප්‍රධාන කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙසින් කටයුතු කරා සරත් ජයවර්ධන. ඒකත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. මනිත් ඒ වගේම අවසන් වතාවට කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ 2010 වසරේදී ඒ අනුරුද්ධ කල්හාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මොරටු මහ විද්‍යාලය. ඔවුන් 2010 වසරේදී පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ මහා තරග ඉතිහාසය ගැන කතා කරන විට. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ 2007 වසරේදී ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එහි නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ ඉරේෂ් පුෂ්පකුමාර. ඔහුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව තමයි එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. එම තරගයේදී ඔහු නායකයා ඉරේෂ් පුෂ්පකුමාර එක් කිනිමකදී කඩලු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි මෙතෙක් මේ තරග ඉතිහාසයේ එක් කිනිමක මොදම පන්දු යැවීම. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා 38 වෙනි පන්දුවාරය තුල. දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට එහෙම නැත්නම් කඩුල වටා දිවමින් තමයි පන්දයම සිදු කරන්නේ රුසි ජයවර්ධන. අපි මලින්ත මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරන්නේ අතර මේ නරඹන බොහෝ දෙනෙක් කැමති මේ තරග ඉතිහාසය පිළිබඳව දැනගන්නට. ඉතින් මේ තරුණ පරම්පරාව මේ ඉතිහාසය දැනගත යුතුමයි. අවුරුදු 73ක් කියන්නේ ලේසි පහසු කාලයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දෙනා කතා කරන මහා තරගයක් තමයි මේ මහා තරගයත්. එවර ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඒ සමගින් 38 වෙනි පන්දුවරේ නිමවට පත්වන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 69 කඩලු 5ක් පිටවැටි අවසන්. ලකුණු 69යි කඩලු 5කට. තරමක් මන්දගාමී තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිළිය දක්වන්න ලැබෙන්නේ පිටිකරුවන් තරමක් ලකුණු කඩලු අතර සමතුලිතතාවයක් ලබා ගැනීම අරමුණින් බොහොම හිමින් සීරුවට පන්දුට පහර දෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මෙවිදු නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ තරමක් පන්දුව ගෝණයේ තිබුණ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රදවා සිටියා. තරමක් ඔහුගේ දකුණු අත දෙසින් පන්දුව ඇදී ගියේ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ දෙසින් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක් ඈතින් පන්දු රකින්නේ. හොඳ පන්දු රකින ස්ථානගත කිරීමක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ සිලිට් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න එක රඳවා තිබෙනවා. පිටිකරුවෙක් ලෙසින් මේ තරග ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී තරග ඉතිහාසය කියවද්දී
රොෂාන් විමලසේන ලකුණු 153ක් ලබා ගැනීම තමයි සුමංගල විද්‍යාලයේ සහ මොරටු මහ විද්‍යාලය අතර තරග ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම එක් කිනිමක පිතිකරුවෙක්. රොෂාන් විමලසේන තාම දක්ෂ පිතිකරුවෙක් පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළා. ඒ වගේම CCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. අම්බලන්ගොඩ සිංහ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඊටම දක්ෂ පරිපූර්ණ පිතිකරුවෙක් සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කළා. තවමත් ඒ තමයි නොබිඳුණු සබඳතාවයේ ලකුණු 153ක් ලබා ගැනීම. ඒ පාන්දුරු ක්‍රීඩා පිරිත තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මෙවිදු කුමාරසිරි ඔහුගේ 17 වෙනි පන්දුර යොමු කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 21කට කටයුතු 3ක් දවාගෙන ඔහු දැන් උත්සාහ කරනවා හැකි ඉක්මනින් මේ සම්බන්ධතාවයේ පිට දැමීමට. ඒ වගේම තුන්වෙනි උදස්කම් පිළිබඳව කතා කරන විට මේ තරග ඉතිහාසයේ රවින් වික්‍රමරත්න ශ්‍රී ලංකා වර්තමාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපතිවරයා ලකුණු 104ක් නොදවි ලබාගෙන ඒ වගේම එම තරගයේදී එක් ඉනිමකදී කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 1981 දී තමයි එම දස්කම දක්වා තිබෙන්නේ. උසහන ඉතිහාසයක් තිබෙන තරග මාලාවක් විදිහට මහා තරගයක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු ඒ ගැන. තවත් පන්දුරයක් අවසන් ලකුණු 70 කඩලු 5 මොරටු මහා විද්‍යාලය. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. ලකුණු 21කට කඩලු 3ක් මියුදු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කරන විට සුමංගල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ප්‍රථමයෙන් අපි දකින්නේ සිලෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳව. ඒ තිස්ස ඉලේපෙරුම 1975 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා එවකට සිලෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙනවා. ඔහු තමයි ප්‍රථම නියෝජනීය සුමංගල විද්‍යාලයේ පැත්තේ. ඒ වගේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් කතා කරන විට සරත් ප්‍රනාන්දු සහ බර්නාඩ් පෙරේරා මොරටු විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් එවකට සිලෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කොට තිබෙනවා. ඉන්න අනතුරු අපි එමු මේ පන්දුවාරයේදී කතා කරමු කවුද ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් 40 වෙනි පන්දුර කරන්නේ රුසිත ජයවර්ධන. ඉන්න අනතුරු දොන් අරුණසිරි 1983 සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඔබට මතක නම් 1992 ලෝක කුසලන තරගාවලිය නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් දොන් අරුණසිරි වමතින් ඕතරොක්ස් පන්දුයවන්න. ඒ වගේම ඉන්දික ගාල්ලගේ 1995 සුමංගල කණ්ඩායමේ නායකයා නියෝජනය කළා 2001 වසරේදී. ඒ වගේම නායකත්වය දරූ දිල්රොන් පෙරේරා දැන් වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමේ දගපන්තු පුහුණුකරු ලෙසින් කටයුතු කරනවා. ඔහු නියෝජනය කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඒ වගේම සුමංගල විද්‍යාලයේ සිට වෙනත් පාසල් වලට ගොස් තිබෙන කෞශල් සිල්වා, කිස්රොන් විතානගේ, ඖෂධ ප්‍රනාන්දු වැනි ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් සුමංගල විද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය හදාරා. ඉන් අනතුරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ශාන් තෝමස් විද්‍යාලයට ගොස් ඒ වගේම සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ගොස් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. මොරටු විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් අජන්ත වෙන්ඩිස්න මතක් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා බිහි කළ අපූර්ව පන්දුයවන්නේ. ඔහු මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නියෝජනයක්. ඒ වගේම නිශාන් මදුෂ්ක මේ දිනවල වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒත් එක්කම කමිල විශේෂයෙන්ම මොරටු මහ විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කරොත් පිරිමි ජාතිය කණ්ඩායමට වගේම කාන්තා ජාතිය කණ්ඩායමට, ඒ කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයේ ජාතිය කණ්ඩායම වලට ක්‍රීඩිකාවන් දායක පාසලක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කළා ඉනෝෂි ප්‍රනාන්දු සහ උපේක්ෂා තාබ්රු. ඉතින් ඔබ කියු පාරදී ජාතික කණ්ඩායම් වල පිරිමි කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකටම මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩිකාවන් නියෝජනය කොට තිබෙනවා. අභිමානවත් බොහොම සෑහෙන අතීතයකට හිමිකම් කියන පාසල් දෙකක්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු දෙකක් පන්දුවර තුර ලබා ගත්තේ. පන්දුර 40ක අවසන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ලකුණු 72යි කඩලු 5යි. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරව තිබෙනවා. ශෙහාර පන්දු 75කට මුහුණදී ලකුණු 27ක් ලබාගෙන සිටිනේ. ඉනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය හැටියට එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ බිඳ වැටෙනවා. ඒ අනුව 6 වන කඩුල්ල මේ ගොඩනැගිමින් තිබුණු සමරතාවයට තිත දෙවීමට රුසිත් ජයවර්ධන හැකියාව ලැබෙනවා.
එතරම් පළපුරුදු දගපන්දවන්නෙක් නොවේ. කෙසේවත් මේ තරග සමය තුළ කඩුළු 40කට ආසන්න වශයෙන් කඩුළු සංඛ්‍යාව දවාගෙන තිබුණා. ඉතින් ඔහු කැදවා තිබුණා පන්දුවර 6ක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට ලැබුණ වගකීම හරියට ඉටු කරමින් මේ වෙනුවට වටිනා කියන කඩුල්ලක් දවා ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. පොදු පන්දුවක් යම් ප්‍රමාණයකට දග කැවීමක් තිබුණා. නමුත් පිතිකරු සිතූ ලෙස දග කැවුනේ නෑ පන්දුව. තරමක් සෙමින් පන්දුව දග කැවුණ පිතිකරු වෙත ඒ අනුව සාර්ථක සමතතාවයක් නිම කර ගන්නවා රුසිත්ගේ පන්දුව යෑම තුලින්. මෙතෙක් වෙලා නැත්තම් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ශහර ප්‍රනාන්දු දැවි යනවා පන්දුව 76කදී ලකුණු 27කට. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලය තවදුරටත් දරුණු පසුබෑමකට ලක්ව සිටින්නේ. ලකුණු 72ක් කඩුළු 6ක් මේ පෙර දැවියාම මට තරමක් වුණ පිතිකරුගේ තාක්ෂණික දුර්වලතාවය පැහැදිලිවම දක්වන්න ලැබුණා. ඔබ හිතන්න ඔහුගේ පාදයේ අවසන් මොහොතේ තිබෙන්නේ කොතනද? පායින් සැහැන් ඉවතට ගොස් පැහැදිලිවම තාක්ෂණික දුර්වලතාවයක්. නිසික වශයෙන්ම කමිල දැන් නවක පිතිකරුවා සචිත්‍ර පතිරණ අංක 8 පිතිකරුවා හැටියටයි ඔහු පිටියට පැමිණෙන්නේ. දැන් නැවත වතාවක් නව පන්දුවර ආරම්භ කරනවා මේ විදු කුමාරසිරි. ට්‍රයි කිරීමක් කරනවා සිතු. නවක පිතිකරුවා පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. අවසන් වසරේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 282ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 8කට වුන් ඉනිමත් හිටෙව්වා. එහිදී දාගන ඉනිමක් කවිදු ගායත්‍ර ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම මොරටු විද්‍යාලයේ ලකුණු 227ක් ලබා ගත්තා. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු මේ තරගයේ නායකයා ශතකයක් ලබා ගත්තා. දෙවනි ඉනිම ලකුණු 157යි කඩලු 4කට තරගය නතර කරන විට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජය පරාජයෙන් තොරයි. ඒ නිසා මෙම තරගා වලී පිළිවෙත කතා කරන විට සෑහෙන තරග ජය පරාජයෙන් තොරයි. තරග 57ක් ජය පරාජයෙන් තොරයි. හොඳ පන්දුවක් පිටේ ඉන්න අසලින් පන්දු පදිත කරේ. පිටත අග්‍ර අසලින් පන්දුව කරු රකින්න ආවෙත්. ඉතින් මෙවර මහා තරගෙදී වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා පූර්ණ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගෙන මෙරුවෙන් දින 3ක් වෙනවට දින 3ක් පුරාවට තරගය පැවැත්වීමට අවකාශ ලැබීමත් එක්ක දැන් පළමු දිනේදීම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ කඩුළු 6ක් බෙදපැටි අවසන්. ඉතින් පන්දු යවන්නන් වැඩි යමක් කරන්නට වෙනවා මේ කණ්ඩායම් දෙක වෙනුවෙන්ම. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලය අඩු ලකුණු තත්ත්වයක් වාර්තා කළොත් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නටත් සෑහෙන කාර්යභාරයක් පැවරෙනවා. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමත් එවිනෙම පීඩනයක් යොමු කරන්නට. අනිවාර්යෙන්ම ඒ නිසා වෙන ප්‍රථම ඉනිමේ ලබා ගන්නා ලකුණු ඉතාම වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. අඩුම තරමේ මේ පිතිකරුවන්ට මෙම ඉනිම වෙනුවෙන් තවත් ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් සෑහෙන විශාල තත්ත්වයක්. මම දකිනවා ඒ කළ නොහැක්කක් නොවේ. ඔවුන් මේ විදිහට කළ යුතු වන්නේ කඩුව ආරක්ෂා කරන දුර්වල පන්දුවලට ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දී යුතුයි. දැන් පීඩන යොමු කරනවා මේ විදුගේ පන්දු ඉදිරියේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් තරමක් වේගෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. පන්දුර 41ක් අවසන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 73යි කඩලු 6. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. විශේෂයෙන්ම මේ දිවා විවේකයෙන් පසු යොමු කරන එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි කාලසීසිය තුල වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම
තද හිරු රැස් ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රතිවීමත් එක්ක තනතිරුව තවදුරටත් වීල ස්වභාවයකට හැරෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පිටිකරුවන්ට යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් ගෙන දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. තනතිරුව ස්ථාවර වීමට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔව් ඔබ කිව් දේ හරි. දැඩි වීල ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ මේ වුණ විට. හොදින් හිරු රැස් පතිත වෙනවා. සාවෙන් තනතිරුවට උදෑසන තිබූ තෙතමන තත්ත්වය දැන් නම් පහව ගොස් තිබෙන්නේ. පිටිකරුවන් තරමක් යෝග්‍ය තත්ත්වයක්. නමුත් තෝරා බේරා ගැනීම පන්දු පරීක්ෂාකාරී තත්ත්වයක් නිසා වෙන තමයි බොහෝ කඩළු දැවි ගියේ. රුසිත් ජයවර්ධන එතරම් පන්දු තදින් දගකවන පන්දුවන්ෙක් නොවේ. නමුත් බොහෝ පන්දු පිටිකරු වෙත ඔහු යොමු කරනවා. පහරක් දීම කළ යුතුමයි ඔහුගේ පන්දු හමුවේ. ඒ හොඳ තත්ත්වයක් පන්දුවන්ෙක් ලෙසින් ඔහු සිදු කරන්නේ. ඔහුට එරෙහිව පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට්, ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපේ සහ ලොං ඔන් කලාපේ පිටින් දෙසින්. ඉක්මන් ලකුණ කරා ආරාධනය. නමුත් නැවත පන්දුව පාර කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. එක් ලකුණක් පහසු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රුසිත් ජයවර්ධන පිටදක පන්දුවනෙක් හැටියට දකුණ පිටිකරුව තුලටයි පන්දුවම සිදු කරන්නේ. මේ පෙර පුනරූපණය හොඳින් කඩුර අතර දිව ගිය අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් නුගලය. ඒ වගේම වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජිත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිටියා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ මේ අවසන් කාල සමීප පිළිබඳව කතා කරන විට එක්කෙනෙක් දැන් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. අපි ඔහුගේ නම කිව්වා. නිෂාන් මදුෂ්ක මේ ඉසුරු නිදර්ශනගේ වැඩිමහල් සොහයුරා ඒ වගේම විශ්ව ලහිරු ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. අවසන් ලොක් කුසලන තරගාවලිය නියෝජනය කළා. ක්‍රීඩකයන් රාශියක් බිහි කරන ප්‍රදේශයක් බොහෝ විට මොරටුව පානදුර කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොරටු පුරවරයෙන් නොයෙකුත් පාසල් වලින් සෑහෙන ක්‍රීඩකාවන් පිරිසක් ජාතික තලයට දායද කර තිබෙනවා. 42 වෙනි පන්දුවරේ 5 වෙනි පන්දුව. මෙබරත් පිටිකරුවා තුලට මේ පන්දු යොමු කරන්නේ. තරමක් කුඩා ක්‍රීඩකෙක්. තම හොදින් තාක්ෂණය භාවිතා කරන පිටිකරුවෙක් ලෙසයි පේන්නේ. මට නම් ඔහුගේ සමහර විට ඔහුගේ ඉරියව් මම දකින්නේ කෞශල් සිල්වා. ඔබට මතක නම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඔහුගේ යම් ඒ පන්දුර පහර දීමේ ඉරියව් දක්වන්න ලැබෙන ඔහු සිටින විට හොදින් නිරීක්ෂණය කරන්නේ. තරමක් වේගින් නිමුකුල පන්දුවක් දාකමින් තොරවයි පන්දුව යන්නේ කඩුල්ල පසුපසට. පන්දුවාරයේ අවසන් 74යි කඩුල්ල 6යි. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. තාපුරු ක්‍රීඩාංගණයක් බොහෝ කාලයක් තිස්සේ තරග පැවැත්වුණා. ජාතික තරග 1992 වසරේදී තමයි මේ කූට ප්‍රාප්ති. ඕස්ට්‍රේලියාව මෙහි ක්‍රීඩා කළා. මංගල ටෙස්ට් තරගයේ ලෙසින් මලින්ත මං හිතන්නේ මම මේ තරගයේ නැරඹීමට වාසනාව ලැබුවා. 1992 දී ඇලම් බෝඩ් ශතකයක් ලබා ගත්තා. එහිදී සුදු ජාතිකයන් පැමිණීම එවකට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන ක්‍රීඩා වෙත යොමු කරපු අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ මොරටුවට තරගයක් පැමිණීම කියන්නේ සෑහෙන දිනක් තරගෙන් නරඹනවා. ඉතින් විශාල පිරිසක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරගෙන් නරඹුවා මට මතක හැටියට. මමත් කුඩා අවදියේදීම තරගෙන් නරඹුවා. හරිම අපූර්ව සිද්ධි කීපයක් සිදු වුණු තරගාවලියක්. අර ක්‍රේග් මැක්ඩර්මට් ඒ වගේම ඩේමියන් මාටින් වැනි ක්‍රේග් මැතිව්ස් ඔබට මතක නම් බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට පත් වුණා. ඇලම් බෝඩ් කණ්ඩායමේ නායක ලෙසින් කටයුතු කරේ මාක් වෝ ස්ටීවෝ එම තරගාවලිය ක්‍රීඩා කළේ නැහැ මොකක් හරි හේතුවකට. 92 දී ලෝක කුසල තරගවලින් පසුවයි ඕස්ට්‍රේලියාව ලංකාවට පැමිණියේ. හොදින් බලන්න
තාක්ෂණය කෞශල් සිල්ලා පන්දුර පහර දුන් ආකාරය ඔබට මතක නම් මේ ක්‍රීඩකයාගේ උස මේ ක්‍රීඩකයා පහර දෙන ආකාරය මේ සියල්ල මා දකිනවා ඒ ආකාරයේ බොහෝ ඉරියව් තිබෙන බව. ඉල්ලීමක් තරමක් පාදයේ පැත්තට බරයි නමුත් අවසන් මොහොතේදී නිෂ්ප්‍රභ කරන ඉල්ලීම. කුමාරසිරි බලමු පුනරූපණය. විශ්වම පන්දුවේ පතිතයත් පායින්න දෙසින් තමයි යොමු වුණේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ සචිත්‍ර. පන්දු 6කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරනවා. මම මේ මලින්ද කතා කරමින් සිටියේ චම්පික කුමාරසිරි ඔහුගේ පියාණන්. ඉතින් මෙවිදු පහුගිය වසරේදී අපොස්ස සාමාන්‍ය පෙළ ඒ සමාර්ථ 8ක් ලබා ගත්තා. ක්‍රීඩා වගේම ඉගෙනීමට බොහොම දක්ෂ දරුවෙක්. එය මනමින් කල්පනා කරගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම කමිල එත් සමගින් 43 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමවට පත්වන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 75යි කඩලු 6යි. ඒ වගේ මලින්ද මේ තරග ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරන විට තවත් රස සිදුවීම් කිහිපයක් තිබෙනවා. සහෝදරු ක්‍රීඩාකට තිබෙනවා. ඒ වගේම පියා ක්‍රීඩාකට ඉන්නතුරු පුතු ක්‍රීඩාකට තිබෙනවා. එයත් අපූර්ව සිදුවීමක්. එහිදී මතකෙන් නැගෙනවා පසුගිය වසරේදී ක්‍රීඩා කරා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා විදුෂ පීරිස්, ඔහුගේ තාත්තා ආරෝෂ පීරිස්. කණ්ඩායමේ ඔවුන් දෙදෙනාම නායකත්වය දරා තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. ආරෝෂ පීරිස් සහ විදුෂ පීරිස්. ඒ වගේම සමන් කුමාර සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. තාත්තා පුතා ජනිදු ඉදුවර ඉන්නතුරු නායකත්වය දරා තිබෙනවා කණ්ඩායමේ. අපූර්ව සිදුවීම. අනිවාර්යයෙන්ම විවිධ ආකාරයෙන් සෑහෙන ඉතිහාසයක් සෑහෙන සිදුවීම් රාශියක් තිබෙන මහා තරගයක් විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ මහා තරගය තවදුරටත් ඉදිරියට යද්දී ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ අපූර්ව සිදුවීම් අපිට ඉදිරියටත් කියන්නට ලැබෙවි. ඉතින් තව වසර ගණනාවක් පුරාවට ඉදිරියට යද්දී රුසිත්ගේ පන්දුවේදී මා දකිනවා මා කැමති ඔහු තරමක් ගෝනට පන්දු යොමු කරනවා නම් ඔහු විදිහට සිටනවා ලොං ඔන් එවගන් ඩීප් මිඩ් විකට් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්කාලික් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාප ක්‍රීඩා සිටින පන්දුව ඔහු තරමක් ගෝනට මුසු කරනවා නම් පිටිකරු පහරක් කරා පෙළඹේ තරමක් ඔහු ෆ්ලැට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඒත් එක්කම ඔහු තරමක් වේගයක් සහිතව තමයි පන්දුවට උත්සාහ කරන්නේ. විශ්වම පිතිකරුවා තුළට පිටතක මන්දුනේ කැටියට පිතිකරුවා තුළට දකුණත් පිතිකරුවා තුළට තමයි පන්දුව සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔහු එතනින් උත්සාහ කරන්නේ බහුල වශයෙන් පාදයේ පන්දුව දවටා ගැනීම හෝ පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රය දවටාගෙන ෂෝට් ලෙග් ගී පන්දුව රකින්න වෙතට උඩ පන්දුවක් ලෙස ලබා ගැනීම තමයි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ. ඉක්මනින් පන්දුවාර යවම සිටිනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න මේ 44 වන පන්දුවාර යවන්නේ. ලකුණු දෙකකට අඩු දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා. එවර තරමක් පන්දුව ගුණට යොමු කරනවා. ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා දුරංක සිල්වා එතන 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී 44 වෙනි නිමාව 76යි කඩලු 6යි. අවසට දැනන එකපාරක් ගන්න ගෝල්ඩ් ඩියෝ ස්ප්‍රේ. ප්‍රීමා කොතුමි ෆාම් තමයි. රුපියල් 50 වැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. පන්දුර 44ක් අවසානයේ මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 76 කඩලු 6කට සිතුම්
පන්දු 79කින් ලකුණු 15ක් ලබාගෙන සිටිනේ. සචිත්‍ර තාමත් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කර නැහැ. ප්‍රසිද්ධ පන්දු රටක් යොමු කර තිබෙනවා මේ දක්වා ලකුණු 15කට එක් කඩුල්ලක්. ඒකම සාර්ථකම පන්දු යවන්නා මෙවිදු කුමාරසිරි කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. මෙපට දිස් වෙන්නේ මොරටු සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ හස්කුස. දැන් නැවත වතාවක් මෙවිදු කුමාරසිරි සූදානම් පන්දුව සුදු කිරීමට සිතුම්ට එරෙහිව එකයි දශම 7.3ක ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගයක් තමයි මේ වෙනකොට රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. සෑහෙන මන්දගාමී ස්වරූපයකින් ඇදී යන ඉනිමක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන් මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම. කඩුලට පිටතින් පන්දු යම සිදු කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී යනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන් දෙනෙක් අතරටයි පන්දුව එක් හසු වන්නේ. ඉතින් හානියක් සිදු වන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී සිතුම් දැන් නැවත වතාවක් සචිත්‍ර ප්‍රතිකරණාන්තය ලබා ගන්නේ. මෙබිදු කුමාරසිරි දැන් සචිත්‍රට කඩුල වටා තමයි පන්දුව සුදු කරන්නේ. මෙවිදුව තරමක් මහන්සි වී තිබෙන හැඩමට්ටමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඔහු අර උදෑසන තිබූ සම්පූර්ණ ජවය තරමක් ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා පන්දු යන ආකාරය දෙස බලන කල. පන්දුව කුණට මුසු කිරීම ඉතාම ඥානාන්විත ක්‍රියාවක්. ලකුණු 77යි කඩලු 6යි. මලිත් අපි කතා කරමු සිටි අර 92 දී මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගය පිළිබඳව මම ඔබට කතා කරමින් සිටින විට කිව්වා එහි ලකුණු සාරාංශය පිළිබඳව කතා කරමු කියලා. ඒ අපූර්ව තරගයක් 1992 දී පැවතුණේ. එහි නායකත්වය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අර්ජුන රණතුංග, ඇලම් බෝඩ තමයි නායකත්වය දරුවේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම. ඕස්ට්‍රේලියාව තමයි ප්‍රථම පන්දුට පහර දුන්නේ ලකුණු 337ක් ලබා ගත්තා. ඇලම් බෝඩ ශතකයක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී කඩලු 5ක් චම්පක රාමනායක ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 274යි කඩලු 9කට. එහිදී ලකුණු 58ක් අරවින්ද සිල්වා සහ හෂාන් තිලකරත්න ලකුණු 82ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 50ක් රොෂාන් මහනාම ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී ක්‍රෙක් මැක්ඩමොට් සහ ටෝනි ඩොඩමේට අතර කඩලු 4 බැගින් බෙදී ගොස් තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව දෙවන ඉනිම ලකුණු 271යි කඩලු 8කට. ඇලම් බෝඩ නැවත වතාවක් අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තා. ශතකයක් පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 78ක් ක්‍රෙක් මැතිව්ස් ලකුණු 96ක් සහ ඉයන් හීලි ලකුණු 49ක් ලබා ගත්තා. දුලිප් ලියනගේ කඩලු 4ක් යවන චම්පක රාමනායක කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දොන් අනුරසිරියම තරග ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. මේ සුමංගල විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා ඔහු දෙවන ඉනිමේදී එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ජයපරාජින් තොරයි. තරගයේ වීරය ඇලම් බෝඩ. රත් හොඳ පන්දුවක් යමුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවට හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් 45 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමවට පත්වන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 77යි කඩලු 6ක් බෙදවැටි අවසන්. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation.
KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Moratu Maha Vidyalaya 77 for the loss of 6 wickets. We are back after a short drinks break. It's a hot afternoon here in Moratuwa. Moratu Maha Vidyalaya being putting into bat first after Sri Sumangala winning the toss in the morning. But the bowlers have done well. Managed to grab 6 wickets within the first 45 overs of play. Yes, definitely. Moratu Kumar 3 for 24. He's going to continue. This is right arm off spinner. Rosat. Modena. He's 1 for 15 East wickets. Sanadu had Tiarachi had 2 wickets. So those are the wicket takers for Sri Sumangala College. 77 for 6 Moratu Maha Vidyalaya. This is the 73rd encounter between these two schools. Sri Sumangala College winning 8 of those and Moratu Maha Vidyalaya winning 7 of those encounters. We have some past records around. The highest score has been scored by Roshan Vimalasena, who got 153 in 1996. Got the highest total score for the individual score in this game. And best all-round performance coming from Ravin Vikramatne, who is the Vice President of Sri Lanka Cricket. 104 runs and taking 5 wickets, including a hat-trick. That's a great performance in 1981, that was. So these are 2 interesting performances. So many cricketers produced by these 2 schools. As Kamala was taking us through the singular session earlier. Moratu Maha Vidyalaya 77 for 6 after being put into bat, and that didn't carry to the fielder, the short leg fielder, while in a tough attempt to take that one. Coming off the bat of Sutam. Sutam has been living a rather dangerous life, given a couple of chances. There you see, just didn't carry to the fielder, just dropping short.
I just feel the fielder was a little bit late to react. He just went behind a little bit and then came forward trying to grab that catch, and unfortunately falling right in front of him, and that completes over number 46. Moratu Maha Vidyalaya 77 for the loss of 6 wickets. Six overs done. Moratu Maha Vidyalaya 77 for the loss of 6 wickets. We are coming to you live from the Zoysa Stadium, Moratuwa. And this has been a brilliant effort by රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Yes, 77 for 6. Moratu Maha Vidyalaya being put into bat by Sumangala. We're talking about the highest scorer in this encounter. There is the highest wicket taker has been Innings Pushpakumara. Got 8 wickets in 2007. It's another splendid performance. The Kumara Sarai bowling his heart out here for Sri Sumangala. At the moment he has 3 for 24 of 20 overs. That one tossed up, driven but straight to the fielder, the bowler. That's Sachin Ratharaka. Still to open his account to face 15 deliveries. I think around the Moratu Vidyalaya batters should come out and try to get a couple of shots and get into the game. What I just figured out is they are trying to be too defensive, and that has led them to this situation where they're 77 for the loss of 6 wickets. And if you just look at maybe those figures, he has grabbed 3 for 24 runs in 20.3 overs. That's just almost 1 run per over. I mean, yes, true, he has grabbed wickets, but they should have really tried to come after him. I think the previous batter who got out as the 6th wicket, he was trying to come down the track and he played a couple of attacking shots, which I thought they should have been doing a lot more frequently rather than trying to defend every single delivery. And after 46 overs, they're just 77 runs, and even this partnership, 40 deliveries, in fact 39 deliveries, and just the 5 runs. It's such a Ratharaka faced 17 deliveries, still to open his account. Yes, I quite agree with you. I think the 3-day mentality is working on their heads. They think they got to hang around there for the 3 days. They got to come and play some attacking cricket and put themselves on top. And that's the way to approach this game. Of course, they will learn. This is the first time they're playing in a 3-day encounter. As time goes on, they will get to realize actually what they should be doing, and they'll be playing more attacking cricket in the time to come. Absolutely, because it's something new. This format has been introduced by Sri Lanka Cricket, and if you look at the run rate, it's 1.64. Not very sure if that's a good number. And we do have another slip fielder who has come in for Mevindo. This is really good attacking fielding by the captain and the bowler, but unfortunately throws it outside the off stump. That completes over number 47, 77 for the loss of 6 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move, for a festive family meal, to help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. So it's 77 for 6 after 47 overs. Moratu Maha Vidyalaya put into bat. Incidentally, Moratu Maha Vidyalaya won the first game in 1956 under the captaincy of T. Hapugoda.
And Sumangala College won in 1962 under the captaincy of S. Segura. So they were the first winners for their respective schools. This Battle of the Goals encounter, which has been played for the 73rd time this year. Sumangala College won the toss. This is the first time a 3-day encounter being played. So both the captains might be wanting to put their names in the record books, trying to win this game. But Sumangala College very much on top at the moment. All what Moratu Maha Vidyalaya should do at the moment is play some attacking cricket and try to bring themselves back into the game. It's 78 for 6. Sitom is on 17 and Sachitra is still to open its account. Faced 19 deliveries. One again down the leg side. Sachitra Taruka pushing it on the onside. No run. If that was short, he could have got easily or got out the back foot and pulled it away. But they're not going to play any attacking shot. That's what I feel. Just trying to push around, get a single or two. That's their main concern, is to hang around there at the wicket as much as possible. Exactly. I mean, just by hanging out there will not help their cause, because they're just 78 runs, 6 wickets down. Another wicket or two here will almost get them bowled out before 100 runs, which is really not ideal for the Moratu Maha Vidyalaya team. And if they see any kind of opportunity coming by their way, they need to take it really positively. They need to play some positive cricket out there. They need to try and at least rotate the strike, take those quick singers. If they're unable to go for the big shots and pierce the gaps, they should at least try to nudge the ball to the available spaces and grab those quick singles. That completes over number 48, 78 for the loss of 6 wickets. Lemon puff, chill when lemon. Lassana panloke, kottumi saravihite, hikkata sita banda maate. Fire and fashion dabe, Hittaka badde watte hot and spicy guess maate. Rase, prima kottumi, fan tamai. .78 for the loss of 6 wickets after 48 overs. Moratu Maha Vidyalaya, a spot of bother. The 73rd battle of the goals after being put into bat first by the Sumangala College. Well, around when you see it 78 for 6, say Moratu Maha Vidyalaya gets up to about 125 and they'll be dismissed then Sumangala definitely going to come and be on the attack, try to get those runs as quickly as possible, put up a good lead and then put additional pressure on the Moratu Maha Vidyalaya batters in the second innings. And if they still think of playing like this, that's going to be asking for trouble, no doubt about that. I agree on that, Paradise, because looking at how they have been batting out maybe the past 20 to 25 overs, it's just about defending, and they have not tried to go there and play some positive cricket at all. And as we speak, that's a single added to the total after quite some time. And they need to be very often trying to do this and up the total. It's 79 at the moment. Well, I was expecting them to change their plans after lunch, trying to get some runs, quick runs, but they continued with the same attitude which they had, or even worse, which they had at the morning session. 79 for 6. That time there is Sachitra Taruka getting off the mark after facing 24 deliveries. That's his first run, taking the score on to 80. He's faced 24 deliveries for his first run, Sachitra Taruka. Situm Silva also has faced 89 deliveries for his 18.
It's quite surprising to see Situm the way he has been batting because yes, there are wickets falling around him, but he has been there for 89 deliveries. He knows how the surface is working right now. 90 overs is almost, if you call it in overs, it's almost 15 overs he has been out there individually. So he knows how the surface has been for the past hour or two, so he can actually maybe try and go down the track, try to attack Mevindu, get him off that length, because Mevindu has been hitting that sweet spot continuously and it has really paid off. But if they really want to come out of this nutshell, they really need to put Mevindu off his sweet spot. They need to make Mevindu try different things by trying to maybe a sweep or try coming down the track. You need to take that risk even though 6 wickets are down. Yes, exactly. They need to play some attacking cricket if they want to come back into the game, no doubt about that. And we have not seen any demons in this wicket, so they can be on the attacking mode a bit. But definitely Sumangala College, when they come into bat, they'll be looking for runs. That's nicely played off the back foot. Just a single, taking the score to 81. 49 overs gone, it's 81 for 6. Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. Lemon puff, Malibu lemon puff, Malibu lemon puff, chill with no lemon. They say lunch time it was 55 for 5, and since lunch just only 26 runs have been added, and they've batted for 22 overs. It was 27 overs at lunch, and now they're 49 overs, so 26 runs have been added only in 22 overs. So that shows the sign of the approach of Moratu Maha Vidyalaya. As you said earlier, the run rate was just 1.64. Pretty poor run rate, no doubt, on a 2-day game minimum. We see 5-day test matches today being played, very attacking cricket. That's the way to play. You got to attack and try to put the opposition out of the game. But yeah, Moratu Maha Vidyalaya going into a shell. Exactly, looking at the field spread, we do have a long on, a deep square leg and a deep fine leg. I mean, even the fielding team, they are invited, come play to the available spaces and try and get those singles. But unfortunately, these batters have really not showed any kind of intent, even try to push those deliveries to those vacant spaces in the leg side and try to grab a couple of singles or maybe 2 runs. I mean, if they just nudge it to that gap, they can easily get a couple of runs, because it's huge real estate over there in the on side, and they surely can run a couple of runs if they can do it at least once or twice in the over. Yeah, you're right. And also, and I would like to see the Sumangala boys also getting more on the attack, because they know these batters are not going to attack. They've got to be getting a couple of fielders, more fielders come, because they have been having fielders right throughout close to the bat, but get a couple of more fielders right down there and try to be on the attacking note. Absolutely, because I really don't see any valid reason for having 3 bounded riders on the leg side, a long on, deep square leg and a deep fine leg, because they have never shown any kind of positive intent or aggressive intent to go after the bowlers. So they could easily bring in the mid-on and the square leg fielder and maybe another couple of catching fielders around the batter and add a little bit of extra pressure and try to grab another quick wicket. Yeah, by bringing the fielders in, at least the Moratu Vidyalaya batters will try to go over the top. That is giving the opportunity of the bowlers to get a couple of wickets. You see a slight injury, looks like a cramp for Situm.
because he had been batting for a long time, faced 98 deliveries, although he got 19 runs only. Moratu Vidyalaya 81 for 6. We are in the 50th over of the innings. It's the third battle of the goals. We are coming to you live from Moratuwa. Here's a quick look at of the previous delivery. Unfortunately, a bit of hit taken by the batter. Feeling the pain, and you can see the physio and the supporting staff out there assisting the batter get back into action. And the 50th over of his play. It has been a great day. Not much of a sunshine out. A bit of a gloomy condition. But the batters and the field especially out there, they would love these conditions. Especially it has been a very hot season here in Colombo in Sri Lanka for the past maybe couple of months. And they would love to, play kind of cricket in these conditions where the sun is hiding behind the clouds. But lovely conditions for cricket all over. It's definitely in a good breeze blowing across the ground. So that is the end of the 50th over. It's 81 for 6. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. So 81 for 6, Moratu Maha Vidyalaya been put into bat by Sumangala College in the 73rd Battle of the Goals, played at Zoysa Stadium. So it's Rusit Javod being brought in. The ball right armmost left arm. It's more in the Kumarasari was continuing. He has 3 for 27 of 22.1 overs now. Be the main wicket taker for Sumangala College. There's the 21.1 overs, 27 runs, 3 wickets, economic rate of 1.22. Definitely bowled his heart out for Sumangala College. There's a lot of closing fielders crouching around the bat. It's a limit of very close to the bat. There is a slip and a gully on the offside. Would like to have a short leg fielder also for the off spinner, just to create that additional pressure on the batter. He's really struggling there. Sachitra, 1 of 26 deliveries. Oh, that was an appeal for a caught behind, but umpire Prasanna says no. Umpire's having a chat with the wicket keeper. It was a lovely delivery once again by Mevindu, beautifully floated, and the batter had no idea where the ball was heading towards. And this is what's going to happen because Mevindu has been continuously bowling that beautiful line and length, and one of those deliveries will definitely pay off. If they keep playing like this, they need to come out of their crease and try to attack the bowler, or maybe try to sweep the bowler, put him off his length. And they need to play a couple of attacking shots, no doubt about that, because 50 overs gone, 81 runs still on the board, loss of 6 wickets. Well, if they get a wicket or two, they're definitely going to finish up the innings as quickly as possible. And then Sumangala College will try to be on the dominating role, try to attack. That previous delivery, Molinas spun really sharp. I did not expect that kind of a turn in this surface. 51 overs done, 81 for the loss of 6 wickets.
රුපියල් 50 Melbourne සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Melbourne lemon puff. Chill when lemon. It's 81 for 6. Situm Silva is on 19 and Sajid Pradharkar on 1. While you see 1 coming off 30 deliveries and 19 coming off 99 deliveries. Oh, they have faced a lot of deliveries. Looks like we are going to have a change in bowling. Sadev Hediarachi is back in action. Grabbed a couple of wickets under his name. Looks a very different bowler to Sadev. In fact, Mevindu. He kind of slides on the delivery into the right-hander. That's the reason we do have a leg gully maybe and a forward short leg. Looking at his action. Yes, he pushes it through quicker. Much quicker than Mevindu Kumarasiri. His figures are 2 for 30 of 12 overs. Open the bowling for Sri Sumangala College. Sudhir Charachi. These two left-armers have really done well for Sri Sumangala College. With the Kumarasiri and Sudhir Charachi grabbing 5 wickets between them out of the 6 to fall. Jawadana was the other wicket taker. Senator, the skipper, has played a vital role in these innings because he's feeling at extra cover. He tends to walk up to the bowler very often, speaking to them, encouraging them what they need to be doing. It's really a good sign of a skipper. As we speak, you can see him once again walking up to the bowler, giving him a little bit of advice, what he needs to do, what he expects from his bowler. Here on the short leg fielder, I think he's standing a bit back. He should be half a step standing up because even previously we saw the ball not carrying up to him. He also should come up. He should gauge himself because they're not bowling. That ball is not going to come up fast. Just tossing it up there. So that's Sadhu Vityarachi 2 for 30 of 12.3 overs. Trying to get this breakthrough. Chitra Tharuka has been there for 32 deliveries. So that's a long time batting for him. And Situm Selva spares 100 deliveries. So they've not added runs, but they have taken the brunt of the bowling. So they need to get a couple of wickets early now. You see the present run rate 1.59. I really don't think that the way these two batters are currently batting out will really help the cause for the Moratu Maha Vidyalaya because it's kind of too defensive. They need to try and attack the batters. Once again, a lovely delivery. Maybe sliding down the leg side or maybe a little bit of inside edge as well. And that's the reason we're just thinking that if that forward short leg fielder would maybe walk in a step or a half towards the batter, would be really interesting. That has been nicely flicked, but a bit of misfield and they cross over a couple of runs. Welcome runs for Moratu Maha Vidyalaya. We're seeing a couple of runs after some time, and that completes over number 52. 84 for the loss of 6 wickets. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව.
ලකුණු 84යි කඩලු 6කට පන්දුර 52ක් අවසන්. සිතුම් ලකුණු 20ක් යක්ම සචිත්‍ර ලකුණු 3ක් ලබාගෙන. සදිව් දැන් පන්දු යවන්නේ. අනිත් අතේ පන්දු සදිව් මෙමිදු කුමාරසිරි කටුපදාන්තෙන් නොනවත්වා පන්දු යවනවා. අමිල සුබ මධ්‍යහනයක්. සුබ මධ්‍යහනයක් කමිල යතරතුර ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. දැවි යාමක් ලෙස අන්ටුවන් කරනවා. ස්ටම්ප් කිරීමකට නතු කරගත්තා. තමත් හොඳ දග කැවීමකින් යුතුවයි පන්දු යොමු කරන්නේ එපිටින් පන්දු පතිත කරමින්. තියුණු ස්ටම්ප් කිරීමකට නතු කරගන්නේ එවර. ඉතින් මොකද පන්දු යැවීමක් තරමක් පන්දුව ගුණට මුසු කරද්දී පිටිකරු පෙර පහදට කැදවනු ලබනවා. තරමක් එම තීරණය පිළිබඳව මට නම් සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ. පැහැදිලිවම ඊයේ සිටියා පිටිකරු පාදයේ ඉහළට එසුනෙත් නැහැ. සිතුම් චාතුර්ය දැවියන පිටිකරුව ලකුණු 20කට පන්දු 101කට මුහුණ දෙමින් අකිල ස්ටම්ප් කරනවා මේ විදු කුමාරසිරිගේ පන්දුවකට. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. ලකුණු 84යි දැන් කඩලු 7යි. මෙන්න මේ දෙවියාව. පිළිකවරු පෙර පාදයේ. පාදය අවසන් මොහොතේදී තීරණය ලබා දෙන්නේ හේමන්ත බෝතේජු. පැති විනිශ්චයකරු ලෙසින් කටයුතු කළේ. කඩලු 4ක් දැන් මෙවිදු. කඩලු 5 බීස. මලිත් පෙරේරා නම පිළිකරුවා මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් පීඩනය තව දැඩි කරන ආකාරය දක්වන ලැබෙන්නේ. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා කැදවනවා දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙසට. ස්ලිප් පොයින්ට් ස්ලිප් එක හැන් දෙදෙනෙක් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් පොයින්ට් බෑක්වර්ඩ් කවර් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් කඩවා තිබෙනවා. පැහැදිලිම මෙබින්දුට අනිවාර්යයෙන්ම කඩලු 5ක් තිබෙන ඉනිමක් ලෙස මේ ඉනිම නම් කරන්න පුළුවන්. කමිලාර දැවි යාම මේ ස්ටම්ප් කිරීමකට නතු කර ගැනීමදී ඒ ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව ලබා දුන් තීරණය තරම් සෑහීමකට පත්වන්න බෑ. තරමක් වේගයෙන් එවර පන්දු යොමු කරන්නේ පිටිකරු වෙත. ආක්‍රමණය දැඩි කරනවා මෙවිදු. අද ආරම්භයේ සිටම මෙවිදු මේ අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ කඩුබැද්ද අන්තයෙන්. දැන් මැනවින් ඔහු පන්දු යොමේ කාර්යයේ නිරත වී සිටිනවා. 73 රන් මහසටන වෙනුවෙන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් පාදයේ පැත්තෙන් පන්දු උපදිත කරන්නේ. ඒවර ලකුණු දෙකක් විතර පහසුවෙන් තිබෙනවා. දුවදී වකට ආසන්න අවස්ථාවක් දැවි යනවා යනුව දුවදී දැවියාමක් නොතිබුණු ලකුණක් කරා අවසන් මොහොතේදී ආරාධනය සමගින් ඒ අනුව කුමක්ද සිදුවන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයට තවත් කඩුල්ලක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට යටවන කඩුල්ල ලෙසින් දුවදී දැවියාමක් අමිල ඒ අනුව තවත් ප්‍රපාතයට මොරටු මහ විද්‍යාලය පැහැදිලිවම නොතිබුණු කඩුල්ලක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙත ලබා දෙනවා. සූදානමින් සිටියේ නැහැ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්න අවස්ථාවේදීම මේ දෙවැනි ලකුණු කරා දිව යන්නේ. ඒ තමයි ප්‍රධානතම කාරණේ බවට පත් වුනේ. කෙසේ හෝ අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. තා හොඳ පන්දු බාර කිරීම. නේක්ෂිද්ද මල්ගොඩ පන්දු යොමු කරන්නේ අකිල වෙදමුල් අතට. තා දක්ෂ පන්දු නැවත බාර කිරීමක් වැඩියමක් කරන්න තිබුණේ නැහැ. පන්දු හොඳින් බාර දුන්නා. සිතුම් චාතුර්ය මේ කලින් දැවිගේ පිටිකරුවා සිතුම් චාතුර්ය. කෙසේ වටවන කඩුල දැවෙනවා ලකුණු 85කට මොරටු මහ විද්‍යාලයේ. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. Lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, children lemon. රුපියල් 50 Maliban සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. නිතාමත් අසීරු අඩියකට මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පත් වී තිබෙන්නේ මේ 73 වන රන් මහ සටන. ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔවුන්
මේ මුහුණ දෙමින් සිටින ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින මේ පෙර දුවදී දැවියාම හොඳින් පන්දුව බාර දෙනවා. කඩු රකින්න අයිතිරි හාවර කරනවා ඉතාමත් ඉක්මනින්. ඉතින් පහසු තීරණයක් එවර නම් හේමන්ත බොතේජුට අතර වාරයේදී මෙවිදු හොඳින් මේ අන්තයෙන් පන්දු යවනවා. දැන් ඔහු කඩලු 5 අභියසින් ඊට ඉහත මහතරක දෙකක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා මෙවිදු කුමාරසිංහ. සාර්ථක පන්දු වාරයක් යනු පන්දුවල 53ක් නිමයි. ලකුණු 85යි කඩලු 8යි. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සිය සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. තුන්වන රන් මහ සටනේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම අයිතියක් වෙමින් තිබෙනවා. කිසිසේත්ම හොඳ ඉනිමක් නොවේ මේ දක්වා ඔහු නිර්මාණය කරමින් තිබෙන්නේ. ඔක බලාපොරොත්තු තිබුණා ලකුණු 10 ඉක්ම වූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේ තරඟ වාරය තුලදී අද තරඟයට ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් ඔවුන්ට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතරතුර නව පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මකයි. සචිත්‍ර ඉතා හොඳ තාක්ෂණයකින් පිරිපුන් පිතිකරුවෙක් බව දක්නට ලැබෙනවා. ඔහු පන්දුට පහර දෙන විට හොඳ අනාගතයක් තිබෙන බව පේනට තිබෙනවා. ඔහු කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීම ඒ වගේම අනිත් අන්තයේ ලබා දුන් සහාය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. පන්දුට පහර දීමේ ඉරියව්ව කෞශල් සිල්වාට බොහොම සමානකම් තිබෙනවා. ඒ හැඩරුව පන්දුට පහර දෙන ඉරියව්ව සෑහෙන දේවල් තිබෙනවා ඒ ඉරියව්වට සමානකම්. පැහැදිලිවම එහා සමාන ඉරියව්වකින් පන්දුට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම දිගු අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. වසර කිහිපයක් ක්‍රීඩා කළ හැකි ඔහුට මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට. ඒ වගේම ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව කියවනවා. ඉක්මනින් ඔහු පන්දුව දකිනවා. Tamanගේ පාද චලනයන් ඒ වගේම මේ කඩුල් ක්‍රීස් එක ඔහු භාවිතා කරනවා හොඳින්. වරත් අනවශ්‍ය ආකාරයේ කලබල වීමක්. බලමු පුනරූපණය සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක් මා දුටුවේ නම් සුවිශේෂී කාරණා කීපයක් බොහොම ආසන්න මේ කාල සමයේදී සිදුවන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. ඒ මාත බොදේජුට වැඩාධික කාල සමයක් අනවශ්‍ය කලබලයක් පිතිකරුවන් දක්න ලැබෙන්නේ. නොවිය යුතු කාරණයක් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 85 තිබෙන්නේ. සම්බන්ධතාවයක් අත්‍යවශ්‍ය කරන මොහොතක්. බලමු පුනරුත්පන්න ලැබුණොත් එම දුවති දෙවියාම තරමක් ඉපිලීමක් තිබුණා. පැහැදිලිවම මේ පන්දුවේදී ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර ලකුණ අනවශ්‍ය ලකුණක් සිදු කලබලයක් මේ අවස්ථාවේදී දැක්වීම කලබලකාරීව මේ කඩළු අතර දිව යාම තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයට උන්ගේ හිනිමේ එක් දුවති දැවියාමක් මේ වෙන විට අත්සන්නිටුවන් වී අවසන්. ඒ අතරතුර පන්දු අර 54ක් නිමයි. ලකුණු 85යි කඩළු 8යි. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ලකුණු 85යි කඩළු 8යි 55 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා නැවතත් සාර්ථක පන්දු යවන්න.
හොඳ පන්දුවකින් පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්න. මෙවිදු දැන් කඩලු 5ක් අපි ඇස සිටින්නේ. කඩලු 5ක් මහ ක්‍රිකට් ගැටුමක ඉනිමක් තුල දවා ගැනීම. ඔහුගේ ටීවී අමරණීය සටහනක් බවට පත් වෙනවා. පස්සන පන්දු වාරයවට පන්දුවේ වේගය ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා පන්දුවල ක්‍රීඩකයන් ඉක්මනින් පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් තේ පාණේ වුණ විට පන්දු 60ක් යැවීම කළ යුතුයි. ඒ වගේම හොඳ සහයෝගයක් මේ පන්දු රකින්නන් විසින් පන්දු යවන්නාට නිරන්තරයෙන් ලබා දෙනවා. ඕව දීර්ඝමත් කරන ඒ වගේම නියමිත ස්ථානවල ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන් ස්ථානගත වෙනවා. නායකයාට එය යහපත් දෙයක්. මහ ක්‍රිකට් ගැටුමක නායකයෙක් විදියට අමතර පීඩනයක් ඕනෑම මොහොතක ක්‍රීඩකයෙක් තුළ නිර්මාණය වෙනවා. කණ්ඩායමක් මේ මහා තරග ඉතිහාසයේ අඩුවෙන්ම දැවිය කණ්ඩායම් ලෙස දක්වන්නේ 1.73 දී මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ලකුණු 36කට දැවියා. සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 42කට දැවි ගොස් තිබෙනවා 1979 වසරේදී. මාසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 36 42. එනම් දැන් පසුකට ගොස් තිබෙන්නේ. ඉල්ලීමක්. නමුත් රංගනාත් ප්‍රසන්න විශ්ව කරු නිෂ්ප්‍රභ කරන ඉල්ලීම තරමක් ඉහළ වැඩිද යන්න තමයි ප්‍රශ්නය. එන්න ආකාරයට තරමක් ඉහළ වැඩි. පාදේ ඉහළ කොටසේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. හොඳ පන්දුවකින් පන්දු වාරය අවසන් කරනවා. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 85යි කඩළු 8යි පන්දු වාර 55ක් නිමයි. Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon දැන් නම් සෞම්‍ය තත්ත්වයක් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ තරමක් කර තිබූ උෂ්ණත්වයේ යම් පහව යාමක් දක්වලා ලැබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ යම් සෞම්‍ය තත්ත්වයක් සදිය හෙට්ටිය ආරච්චි ආරම්භ කරන්නේ නව පන්දු වාරය ලකුණක් කරා යෑමේ පහසු හැකියාවක් තිබෙනවා. හරියට පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. පන්දුව ක්‍රීඩකයාට රැක ගන්නට ඕන තරම් ඊට පස්තාවක් තිබුණා. ඔකේම ලකුණු 55යි අප කතා කරමු මං හිතන්නේ මේ දිනවල බොහෝ දිනකට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි මූ ස්ප්‍රේ කීප් මූවින් ක්ෂණික වේදනා සමනයේ ප්‍රමුඛයා. ඉතින් මූ ස්ප්‍රේ වේදනා සමනය කිරීමට වගේම දිනදා රිද්මය පවත්වා ගැනීමට ක්ෂණිකව ක්‍රියා කරන දෙයක් අපි සෑම දිනා ගාවම තිබිය යුතු දෙයක්. ඉක්මනින්ම අවශ්‍ය වශයෙන් නිසා උණුසුම් සංවේදනය ලබා දෙනවා. සංවේදනයේ දිගුකල් පවත්වන සහනයක් ලබා දෙනවා. මං හිතන්නේ අවශ්‍යයි නේද අමිල? අනිවාර්යෙන්ම. මූ ස්ප්‍රේ කීප් මූවින් ඔබ ලබා ගන්න මම හිතන්නේ මේ දිනවල නම් මේ ක්‍රීඩා කරන ළමයින්ට සෑහෙන අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඒ වගේම සෑහෙන ඉන්ජරිස් තිබෙනවා. ඉක්මනින් සමනය වෙනවා. පැහැදිලිවම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් නැත්නම් මේ පාසල් දරුවන් තුල සතු තිබිය යුතු දෙයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. 53 පන්දු වාරය තරමක් වේගින් වැඩිද කියලා සැකයක් තිබෙනවා. සදිය හෙට්ටිය රජ පන්දුවේ මට නම් මේ තනතිරට අනුව තරමක් මා කියනවා ඔහු අර සීමිත පන්දු වලතරක පන්දුවේ මේ ආකාරයට පන්දු යවන්නේ ෆෝමැට් එකට අනුව තරමක් මේ දෙදින තරගයක් අපි කියනවා පන්දු තරමක් ගුණට මුසු කළ යුතුයි. මම දකින්නේ නැහැ එවැනි තත්ත්වයක් සදිය හෙට්ටිය රජකින්. ඒ හොඳින්ම පෙන්눔 කරනවා මේ කුමාරසිරිගේ පන්දුවයි මහා සංසන්දනය කර ගැනීම. කුමාරසිරි නිරන්තරයෙන් පන්දුව ගෝනට මුසු කරනවා, වේගය අඩාල කරමින් පන්දුව යොමු කරනවා. ඌට කඩලු ලැබී තිබෙනවා. අද ඒ කඩලු දෙකක් දවා ගත්තත් ඔබ කී කාරණේ සමගම එකඟයි. ඇතිලිම ඌට මේ වේගයේ තරමක් අඩාල කරමින් පන්දුව යයිවේ හැකිනම් එය වාසිදායක තත්ත්වයක්. ඒවර දුර්වල පාරක් ඉඩ
ලබා ගත්තා පිටින් මැදින් විවෘත කරමින් නමුත් පන්දුව තරමක් වේගයෙන් කඩුල්ල වෙත ගියේ යනුව 9 වන කඩුල්ල දැවි යනවා සදිය හෙට්ටිය රච ලබා ගන්නා 3 වන කඩුල්ල ලෙසින් සටහන් වද්දී විහෙග ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩාගාරයට හොඳ පන්දුවක් එවර යොමු කරන්නේ සදෙව් දිගින් දිගටම පිටිකරුගේ ඉදිරියට තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ සිටියේ. නමුත් මෙවර හොඳින් ගුග්ලින්තේ පන්දුව පත් කරමින් තමයි ਉਹ පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරන්නේ. පසුපස පාදයට ගොස් ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථකත්වයට පත්වන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. යනුව මහා විද්‍යාලයේ තවත් කඩුල්ලක් විහඟ නෙත්සර දැවි යනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව. දැන් අසීරු අඩියක මොරටු මහා විද්‍යාලය. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tyre company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. සුහයයි කඩලු 9යි පැහැදිලිවම කියනවා පන්දුර පහර දීමේ තාක්ෂණික දුර්වලතාවයක් බොහෝ දින බලන්න. ඒතර විශාල දැකීමක් නෑ. ඔහු එක තැන පාදයේ තබාගෙන පන්දු යොමු කරනට බැක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යනවා. නමුත් පන්දුව තරමක් වේගයෙන් එනවා. තාක්ෂණයේ විශේෂ දුර්වලතාවයක් දක්වන්න ලැබුණා. ලකුණු 100 තවත් ලකුණු 14ක් අඩු. 100 ලබා ගනිවි දමින. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 100 ඔවුන්ගේ මූලික අභිප්‍රාය බවට පත් වී යුතුයි මේ නව පිටිකරු. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. කෙසේ හෝ සාර්ථක පන්දු වාරයක් නිමයි ලකුණු 86යි කඩලු 9යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. මාපිතිකරුවා නිසිත ප්‍රනාත් අනිතන්තේ සචිත්‍ර විශාල වගකීමක් කෙසේ හෝ ලකුණු 100 කරා යාම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. මූලික අරමුණ දැන් සචිත්‍ර තාරුක ලකුණු 4ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ කඩලු 5 ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙවිද? මෙවිද කුමාරසිංහ උත්සාහ කරයි තමන්ගේ සියලු හැකියාවන් පෙන්눔 කරමින් මේ කඩලු 5 ලබා ගන්න. ඒ වගේම කඩම් නායකයාත් ඔහුට ඒට අවශ්‍ය සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙවි. පන්දු රකින්නන්ගෙන් හොඳ සහයක් ලබා දුන්නා පන්දු යවන්නන්ට. හොඳ පන්දු රැකින් කිහිපයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඒ අතර වඩා උඩ පන්දු කිහිපයක් උතත හැරියා. නමුත් සමස්තයක් ලෙස හොඳ සහයක් ලබා දුන්නා පන්දු රකින්නන්ට. මොරටු මහා විද්‍යාලයට එරෙහිව ස්ටම්ප් කිරීමකට එරෙහිව ලබා දුන් තීරණයත් සමග සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ රිද්මය වෙනස් වෙනවා. ඒ තරම් හොඳ පත්වයක නොවේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිටියේ. නමුත් තරමක් විශ්වාසයකින් යුතුව ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම හොඳින් ඉනිම නිර්මාණය කරමින් සිටින අවස්ථාවක තමයි තීරණය ඔවුන්ට එරෙහිව ලැබෙන්නේ. කෙසේ හෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙයයි. ඕවර් විකට් දෙසින් පන්දු යවුවේ මෙවිදු කුමාරසිංහ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පිටිකරුවා. දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා අවසන් පිටිකරුවට පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. මෙවිදු කුමාරසිංහ ඉදිරියේදී පන්දු දෙකක් මේ පන්දු වාරයේ ඉතිරිව තිබෙනවා. පළමු කුමක්ද සැලසුම කියලා. වමත් පිටිකරුවෙක් පැමිණ තිබෙනවා. වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ සිටිනවා. වමත් පිටිකරුවට එරෙහිවයි දැන් ආක්‍රමණය දැඩි කර තිබෙන්නේ. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු රකින්නවා නෙක්ෂ් ඉද්දමල්ගොඩ. ඒ වගේම ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් හැදවනවා. තරමක් ලෙග් ගලි ක්‍රීඩකයෙකුත් කැදවන ආකාරය තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. තරමක වෙනස් පන්දු රැකීම නම් ස්ථානගත කිරීමක්. ලෙග් ගලි ක්‍රීඩකයා දැන් යනවා සිලි පොයින්ට් කලාපයට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් තනතිරු ආසන්නයේ පන්දු රකින්නවා. පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා.
ප්‍රථම පන්දු තරමක් වේගයෙන් යයිම සඳහා උත්සාහ කරයි මෙවිදු. තරමක් අපරීක්ෂාකාරී පහරක් උත්සාහ කරේ වේගවත් පහරක් කරා යන්නට. පන්දුව පසුපස වදින්නේ අනුහස් විය යුතුයි. මේ ස්ථානයේ පන්දු රකින්නේ අනුහස්. ඔහුගේ පිටෙහි පන්දු වදින්නේ. පාරේල කරනවත් සමග ඔහු ආවරණය වන්න. නැත්තම් මේ නිවත්වන්න උත්සාහ කරා. ඒ හරහා තමයි පසුපස නැත්තම් මේ පිට පැත්තට වන්නට වාගේ. උරහිස අසන්නට වෙන්නට වාගේ පන්දුව වදින්නේ. අප දුටු ආකාරයට. අතත් මේ පුනරූපණය මේකත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ තරමක් අවදානම තුන නැහැ. කමිල හිස් ආවරණයේ පන්දුව වදින්නේ. ඔව් ඒ තමයි විනිශ්චයකරුවන් ඔහු පිළිබඳව බලන්නේ මේ කොන්කෂන් නීතිය තිබෙනවා. හිසේ පන්දුව වැදුනහොත් පැහැදිලිවම බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙක් හෝ දොස්තර කෙනෙක් නැත්නම් අපි කියන වෛද්‍යවරයෙක් බැලිය යුතුයි. ඒ වගේ විනිශ්චයකරුවන් මේ පිළිබඳවත් හොඳින් බලනවා. ඌට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මෙහිදී නීති ක්‍රියාත්මක කරන අවශ්‍ය නම් ඔහු වෙනුවට ක්‍රීඩකයෙක් ආදේශ කිරීමේ හැකියාව පවා තිබෙනවා මේ කොන්කෂන් නීතිය යටතේ. ඉතින් හිසේ පන්දුව වැදුන විට තමයි මේ සියලු දෙනා ඔහු පරීක්ෂාවක් ලක් කරන්නේ. අපට මතකයි හිසේ පන්දුව වැදීම නිසාවෙන් පිල් හිව්ස් පන්දුව පහර දීමේදී මිය ගියා. ඉතින් ඒ කාරණයක් සමගින් දැන් බොහෝ නීති සහ ඒ දේවල් දැඩි වී තිබෙනවා. ෆිලිප්ස්ගේ ඒ තීරණය නැත්නම් මේ සිදුවීම තමයි මූලික වශයෙන් මේට බලපාපු කාරණේ බවට පත්වන්නේ. දැන් මේ හිසේ පන්දුව වැදුණු අවස්ථාවක ඒකතරම් බරපතලද නැද්ද කියන කාරණය අදාළ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම තරඟය මදකට නතර කොට ඔබ පැවසු ආකාරයෙන් අර වෛද්‍යවරයා නැත්නම් භෞතික චිකිත්සකවරයා කැඳවා ඔව්ව පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. ඒ වගේම අමිල දැන් ඔහුට සිද්ධිය සිදුව අවස්ථාවේදී සමානකට ඔහු හොඳ තත්ත්වයේ සිටියාට යම් මිනිත්තු කිහිපයක් ගත වෙමින් අනතුරු ඔහුට සිහිසුන් වීමේ හැකියාව පවා තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි සියල්ල හොදින් සුපරීක්ෂාකාරීව පරීක්ෂණයට භාජනය කරන්නේ. බොහොම අසීරු කාරණයක් අසීරු තැනක් ওই ස්ථානයේ. මෙවිදු කාඩුළු පහ ලබා ගන්නවා ඒ අනුව කාඩුළු පහක් ලබා ගැනීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාව මෙවිදු කුමාරසී ලබා ගැනීම සමගින් මොරටු විද්‍යාලයේ ඉනිම හමාර වෙනවා ලකුණු 87කට මෙවිදු ලකුණු 29කට කාඩුළු පහක් ලබා ගැනීම සමගින් ඒ අනුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම පන්දුවර 57කදී ලකුණු 87කට හමාර කරන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මෙවිදු කුමාරසී ප්‍රමුඛ පන්දුවන්නන් සමත්කම් දැක්වා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුකරණයක නිරත වෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් මේ අවසන් කඩුලක් ලබා ගනිමින් Tamanගේ නම ඉදිරියෙන් ඉතාමත් වටිනා අගනා වාර්තාවක් ලියා ගන්නට මේ මෙවිදු කුමාරසිරිට හැකියාව ලැබෙනවා. නිතිශ ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව දැවියන්නේ. ඒත් සමග මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉනිම දැන් නිමයි ලකුණු 87ක් පමණයි ඔවුන් ලබා ගන්නේ සිළු දෙනා දැවි පන්දුවාර 56යි පන්දු 5ක් තුලදී. පන්දුවාර 57ක් තුලදී ඔවුන් ලකුණු 87කට සිළු දෙනා දැවි යනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුයීමක් හොඳ නායකත්වයක් හොඳින් gedara වැඩ කරලා ඇවිල්ලා. අර හොඳ අධ්‍යයනකින් යුතුව පැමිණ ක්‍රීඩකයන් පීඩනයට ලක් කරමින් ලබාගත් කඩලු 10ක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඔව් පැහැදිලිවම ඔවුන් නිරන්තරයෙන් නියමිත ස්ථානයට පන්දු පතිත කරමින් ලකුණු ලබා නොදී පිතිකරුවන් එකම ස්ථානයේ තබා ගනිමින් ඔවුන් පන්දු යවුවා. එහිදී ප්‍රමුඛ කාරණේ ඉටු කළේ මෙවිදු කුමාරසිරි කටුබැද්දාන්තයෙන් උදෑසන කාල වකවානුවේම පන්දු අතර ගත්තා. ලකුණු 29කට කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 26ක් ක්‍රියාත්මක කරමින්. අනිත් අන්තයෙන් සදේව හෙට්ටිආරච්චි ඉතාම හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමත් සමගින්. ඒ වගේම මොරටු විද්‍යාලය පැත්තෙන් බැලුවොත් මා දකිනවා ඔවුන් සාමාන්‍ය ඔවුන්ගේ සුපුරු රිද්මය පවත්වා ගත්තේ නැහැ. මේ සම්පූර්ණ ලකුණු සටහන මොරටු විද්‍යාලයේ ඉසුරු ලකුණු 9කට දැවි ගියා. විසල් ලකුණු 13යි, සංජන ලකුණු 5යි. ශහාර ලකුණු 27ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 20 සීමාවට සිතුම් පැමිණියා. අනිත් පිටිකරුවන්ට යමක් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 2ක් ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේදී තව හොඳ තත්වයක්. එයත් කණ්ඩායමක් අතිරේක ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දුවර 57කදී ලකුණු 87කට දැවි ගොස් තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ 73 රන් මහා සටනේ. තරමක් අඩියට වැටී තිබෙන්නේ. දැන් ඔවුන්ට තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේදී මේ තත්ත්වය මගහරවාගෙන පන්දු රැකීමේදී හොඳ සහායක් ලබා දී ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කිරීමයි. පැහැදිලිව Tamanගේ රිද්මයෙන් ගිලිහි ඔවුන් පන්දුර පහර දුන්න ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. නිරන්තරයෙන් ලකුණු අතරට වේගයෙන් ප්‍රවිෂ්ඨ වන පිටිකරුවන් කිහිප දෙනෙක් අර පිට හංගාගෙන නැත්තම්
ඔන්න පහසුවෙන් ලකුණු කරා යන්නට උත්සාහ කරේ නෑ. ඒ තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව බවට පත් උනේ. පන්දුවේ මේ වීරයා මෙවිඳු කුමාරසිරි. පන්දුවාර 26 ලකුණු 29කට කඩලු 5. ඒකට හොඳ අනගි සහයක් සදෙව්ගෙන්. ඔහු පන්දුවාර 15ක් තුලදී ලකුණු 33කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. රුසිත් එක් කඩලුවක් ලබා ගත්තා ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 22ේදී. ඒ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඉන්න අනතුරුව කඩලු අතර හොඳ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වුණේ නැහැ. මොකද 6 වන කඩුල සඳහා ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණා. අන් කිසිදු සම්බන්ධතාවක් කතා කළ හැකි ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් නොවේ. තමත මැනවින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් පන්දුවේ කාර්යභාරයේ සිදු කරා නායකයා උපයෝගී කරගන්නේ පන්දුවන්නන් 4 දෙනෙක් පමණයි. ඒ සිව් දෙනා විසින් කණ්ඩායමේ නායකයාට කණ්ඩායමට තමන්ගේ පාසලට අවශ්‍ය වැඩ කොටස ඕනටත් වඩා හොඳින් ඉටු කර දුන්නා. කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමේදී බලාපොරොත්තු වුණේ මේම තමයි. මේ විශේෂ අවස්ථා මෙම කාල සමයේදී පළමු කඩුල්ල ලෙසින් තමයි දිවාහරයෙන් අනතුරු දෙවිගිය පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වැදීම නිසාවෙන් කුසිච්චාවර්ධනයේ පන්දුවක් හමු වේ. මේ අරිස්ටම් කිරීම ඒ තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. මේ අනතුරු දුවදී දෙවියාමට ලක් වුණා. ඒ වගේම මේ තාක්ෂණයෙන් අතිශය දුර්වල පහරක් ඉන් අනතුරු මෙන්න උඩ පන්දුව මෙවිදු කඩලු 5 මෙන්න උඩ මල් ලබා දෙනවා. මෙන් තමයි හරියනම් පිත්තේ මුහුණට යොමු කරන්නේ සිලි පොයින්ට් කලාපයට. ඒ අනුව ලකුණු 87කට දවා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා මොරටු මහා විද්‍යාලය. සාරාංශය අදිනදී කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වුන් ආරාධනා කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට මොරටු මහා විද්‍යාලයට ලකුණු 87කට දැවි ගියා. ඔබ කියු පරිදි වීරයා මේ දක්වා මෙවිදු කුමාරසිරි ලකුණු 29කට කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ ආකාරයේ ලකුණු පූර්වක් හොඳින් ලකුණු රැස් කරා. මේ තරග වාරය තුලදී වැඩිම කණ්ඩායම් ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වාර්තාවත් ඔවුන් සතුවයි තිබුණේ සහිරා විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඔවුන්ගේ ලකුණු 500කට වැඩියෙන් ලබා ගැනීමෙහිදී චිත්‍ර සතකයක් පවා ලබා ගත්තා කණ්ඩායම් නායකයා. නමුත් ඒ සියල්ලට හාත්පසින් වෙනස් දෙයක් තමයි අද දිනේදී සිදු වුණේ. ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා මෙවිදු කුමාරසිරි ඇතුළු මේ ළඟපන්දු යවන්නන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. විශේෂයෙන් මහා තරගයක් කියන්නේ කොහොමත් තරමක පීඩනයක් තිබෙන ඕනෑම කණ්ඩායමකට. වෙනස් තරගයකට වඩා මහා තරගයක් කියන්නේ බොහෝ දෙනා බලනවා, තමන්ගේ ආදිසිසුන් බලනවා, පාසලේ පාරන ක්‍රීඩකයන් බලනවා. ඒ නිසා වෙන්න උන්ට යම් පීඩනයක් තිබෙනවා. මම දකින්නේ පීඩනයට හසුවාද කියලා තමයි මට සැකයක් තිබෙන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. පීඩනය වගේම කමිල මා දකින්න දේ මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ රිද්මය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරා. මේ දින දෙකෙන් දින තුනකට පැමිණීමේදී ඔවුන්ට යම් තාක් දුරකට පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් තිබුණාදෝ කියන සැකේ මාහට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දින දෙකේ තරඟ තුලදී ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන කණ්ඩායමක්. නමුත් අර දින 3ක් දක්වා මේ තරඟයේ දිගුවීම එහිදී සෙෂන් නැත්තම් මේ කාල සැසි 3ක් අමතරව එක්හසු වීම යම් කිසි පීඩනයක් ගෙන දුණු කාරණයක් දෝ කියන සැකය මා තුල තිබෙනවා. ඒ තමයි මා දුටුවේ විශේෂයෙන්ම ෂෙහර සහ ඉසුරු කණ්ඩායම් නායකයා පන්දුර පහර දුන්න ආකාරය ඔවුන් දෙදෙනා මා දැක තිබෙන සියලුම තරඟවලදී තාමත් වේගයෙන් ලකුණු අතර ප්‍රවිෂ්ඨ වන ක්‍රීඩකයන්. මේ තරඟ වාරයේ පුරා ඔවුන්ගේ පහරාත්මක වේගය 85කට වැඩි. නමුත් අද දිනේදී හැකියාවන් නැත්නම් මේ දක්ෂතාවයන් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු රිද්මය ඔවුන්ට ළඟා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉසුරු සහ ෂෙහරට හැකියාව ලැබුණා නම් පහරක් දෙකක් ගහලා අපි කියන අර බවුන්ඩරි එක ක්ලියර් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා නම් මේ ලකුණු පූර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්නන්ගේ මානසිකත්වය වෙනස් වෙනවා. අපි දුටුවා ඉසුරුගේ කඩුල ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු අර බොඩි ලැන්ග්වේජ් ඔවුන්ගේ ශරීර භාෂාව කෙතරම් දුරට ඒ ලොකු වටිනාකමක් තිබුණාද කියන කාරණේ සුමංගල ක්‍රීඩකයන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. නායකයාගේ කඩුල්ල සහ ෂෙහරගේ කඩුල ලබා ගැනීම සංජයගේ කඩුල ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු. ඔව් ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පැත්තෙන් කතා කරන විට මා දුටු දේ තමයි ඔවුන් පන්දු යැවීමේදී අපි කියනවා ලයිනල් ලෙන්ත් ඉතා මැනවින් පාවිච්චි කරා. විශේෂයෙන් කටුපැද්දාන්තෙන් පන්දු මෙවිදු කුමාරසිරි ආරම්භයේ පටන්ම පන්දු හොදින් ගුණට මුසු කරනවා. අපි කියනවා දැග කැවීමට අවශ්‍ය කරන යම් වේගයක් සතුව තමයි ඔහු පන්දු යැව්වේ. ඒ නිසා මේ දකුණත් පිටිකරවන්න තරම් පහසු නෑ ඔහුගේ පන්දු හමුවේ පහර දෙන්නට. ගුඩ් ලෙන්ත් ඒරියා එකේ පන්දු පතිත කිරීම, බවුන්ස් වීම, ඉපිලීම සමගින් පිටිකරවන්න පහසුුනේ නෑ. ඒ නිසා මා දකිනවා පන්දු යැවීමේදී ඔවුන්ගේ තිබුණු ඩිසිප්ලින් එක ඉතා වැදගත් වුණා මේ කඩු ලබා ගන්නට. ඔබ කියු පරිදි මොරටු විද්‍යාලයේ තරමක් වේගයෙන් පන්දු පහර දෙන්න කැමති ක්‍රීඩකයන් සිටින අය මේ පළමු කඩුල්ල දැවි ගියේ. මෙවිදු කුමාරසිරිගේ මේ දෙවන කඩුල්ල ඉසුරුගේ කඩුල්ල. ඒ අනතුරුව තුන්වන කඩුල්ල ස්ටම්ප් කිරීමක ලක් කිරීම. ඉන්නතුරු පස්වන කඩුල්ල පහසුට පන්දුවක් ලබා දුන්නා සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ අතටම. ඉතින් මා දකින්නේ එයයි පන්දු යැවීමේදී ඔවුන්ගේ ඩිසිප්ලින් එක විනය ඉතා මැනවින් පාවිච්චි කරා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය.
පැහැදිලිවම ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යෑමකරුවන් නිරතුණු අප කතා කළා මේ වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් ඔවුන් සතුව තිබුණා කියලා. විශේෂයෙන් මේ මෙවිදු කුමාරසිරි ඔහු Tamanගේ අන්තයන් හුවමාරු කරගත් ආකාරය, පන්දු රකින්නන් සකසාගත් ආකාරය, ඒ වගේම පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයාට අනුව Tamanගේ පන්දු පිටිය වෙනස් කරගනිමින් පන්දුවේ පතිත්වය ඉලක්කය වෙනස් කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය අප දිගින් දිගටම කතා කරා සංජනට එරෙහිව ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වීම. මේ සියලු දේ ඉතාමත් හොඳින්ම තිබුණු ඉනිමක් පන්දු ඉනිමක් ලෙස මේ ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම නම් කරන්න පුළුවන්. පළමු කඩුල්ල මේ විසල් දෙවිකී ආකාර නනතුර ඉසුරුගේ කඩුල්ල මේ විදිහ තමයි මෙහි සියල්ල සාර්ථකත්වයට පත් වුණේ. පළමු කඩුළු තුනම ඔහුට ඉන්නනතුර සදිව හෙට්ටිය ආරච්චි ක්‍රියාත්මක වුණා. අප විස්තර විචාරකගෙන අන්තයේ සිට ඔහු කඩුළු දෙකක් ලබා ගත්තා. දිවාහරයට ප්‍රථමයෙන් කඩුළු 5ක් දැවී ගියා මොට විදලා ඉන්නනතුර දිවාහරෙන් පසුව කඩුළු කිහිපයක් දැවී යන ආකාරය දුවදි දැවියාමක් ඒ කඩුළු 5 අතර දක්වන්න ලැබුණා. එහිදී සදිව හෙට්ටිය ආරච්චිට ඒ කඩුල්ලක් ඒ වගේම මේ විදිහට කඩලු දෙකක් සමගින් ප්‍රසිද්ධවර්ධනයේ කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 87කට ඔවුන් දවා ගන්නට පන්දු යැවීමේ පළෑනිය මෙන්ම පන්දු රැකීම ඉතා මැනවින් ඔවුන්ට උපකාරී වුණා. පැහැදිලිවම පන්දු රැකීමෙන් ඔවුන්ට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා පන්දු යවන්නට. ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ඔවුන්ට ලබා දුන්නා. ඒත නායකයාත් හොඳ පන්දු පිටියක් ඔවුන්ට සකසා දුන්නා. ඒ වගේම අමිල මම හිතන්නේ අපි ඉස්සරහා තියෙනවා මේ දිනවල හැමෝටම ඕන දෙයක්. ඒ තමයි ශනික වේදනාව සමනේ ප්‍රමුඛයා. මූව් ස්ප්‍රේ කීප් මූවින් මම හිතන්නේ හැමෝම ගන්න ඕන එකක්. මම හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කරන දරුවන්ට උන්ට ආබාධවල ලක් වෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් සහනය ලබා ගැනීම සඳහා මූව් ස්ප්‍රේ වේදනානාශක ඊටම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා මූව් ස්ප්‍රේ කීප් මූවින් සමග ඉන්න. මම අමිල එකක් කරන් යන්නද? අනිවාර්යයෙන් ඔබත් එකක් කරන් යන්න ඔය කකුලේ අමාරුවට. හොඳයි. මම පාවිච්චි කරනවා දැනට මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. තව එකක් ගන්න. ඒ තමයි තත්ත්වය ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් අර සෞම්‍ය තත්ත්වය යම් උණුසුමක් සවසගෙන ඉවි. පැහැදිලිවම ලොකු උණුසුමක් ගෙන දේවි. මොරටු මහ විද්‍යාලයත් උත්සාහ කරයි Tamanගේ උපරිම දක්ෂතාවයන් දක්වමින් මේ ලකුණු 87කට සීමා වුණු ඉනිමට හොඳ උත්තරයක් සකසන. නමුත් පහසු නෑ. මෙවැනි ආකාරයෙන් දින 3ක තරගයක් තුළදී ප්‍රථම ඉනිම මේ ආකාරයේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී යාමෙන් අනතුරු නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීම ඒ තරම් පහසු නෑ. නමුත් අවනිශ්චිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඕනෑම දෙයක් සිදු විය හැකියි. ඔව් මා දකිනවා දැන් පන්දු රකින්න එන්න ඕනේ ලකුණු 87ක් ඔවුන්ගේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා කියලා නෙමෙයි. ඔවුන් එන්න ඕන හරි දේ කරන්න. ඔවුනුත් බලන්න ඕන සුමංගලේ පන්දු යවන්නන් මොකද්ද කියලා. සුමංගල විද්‍යාලේ පන්දු යවන්න කොතෙන්ද පන්දු නිරන්තරයෙන් පතිත කළේ? පීඩනය ලබා දුන්නේ කොහොමද? මා දකිනවා හොඳින් පන්දු යවුවොත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තොත් හොඳ පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා මොරටු විද්‍යාලයටත්. අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිපන්දුවේ සිටම ප්‍රබල අභියෝගයක් කියලා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කඩළු ලබා ගන්න පන්දු යැවීම සිදු කළ යුතුයි. හොඳ ස්ථානවල පන්දු පතිත කිරීම, හොඳ ඉලක්කයන් සකසා ගැනීම. ඒ වගේම කමිල මේ තරගයේ අතරතුර නිරන්තරයෙන් දුටු දේ මේ විකට් ටු විකට් පන්දු යවන්නට වඩා කඩුලෙන් තරමක් එපිටට පන්දුව පතිත කිරීමේදී යම්කිසි දඟ කැවීමක් සහ ඉපිලීමක් ලබා ගත හැකි. එයත් හොඳ උපක්‍රමයක් බවට පත් කරගත හැකි දඟ පන්දු යවන්නට. මේ සියලු දේ Tamanගේ ඔළුවට දාගෙන මනසට දාගෙන නායකයා Tamanගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් එක්කාසු වෙලා හොඳ පන්දු ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ හරහා හොඳ තරගයක් ලබා දී නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව තිබෙනවා. එසේ නොමැතිනම් මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් සමග තරමක් අපහසු කාරණයක් බවට පත් වෙනවා තරගයට අවතීර්ණ වීම. පැහැදිලිවම ඔවුන් ලකුණු 87ක් යන සෑහෙන අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට නම් තියෙන දිනේදී මා දකින්නේ කෙසේ හෝ මේ ඉතුරු පන්දු වාර සංඛ්‍යාවේදී ලකුණු 100ක් පමණ ලබා ගන්න. ඒ අතර වරි කඩළු දෙක තුනක් බිඳ වැටුණත් ඔවුන්ට තරම් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ඔවුන් කඩළු 5ක් අදිනේදී දැවී ගියොත් මා දකින්නවා තරගයේ යම් විවෘත ස්වභාවයක් ඇති වේවි. අනිවාර්යයෙන්ම අප කඩුලත් නිරීක්ෂණය කරා. බොහෝ විට තියුණු තරගයක් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබ පැවසු ආකාරයෙන් කඩලු 5ක් පමණ අද දිනය තුලදී බිඳ වැටුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙපිලටම විවෘත තරගයක් අප මේ ක්‍රීඩාංගණේ බාර නිලධාරීන් සමගත් කතා බහ කරා. බොහෝ විට තරමක් පෙර අද දිනටත් වඩා හෙට දිනේ සහ අයින් පසු අනිද්දා දිනයන්හිදී පන්දුව දඟ කැවෙන ආකාරයක් දක්ව ගන්නට හැකියාව ලැබේ. ඒ අතරතුර අර uneven bounce, uneven turn අපි කියන අර විශ්වාස කළ නොහැකි දඟ කැවීම දැක ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන කඩුල්ලක් බවට පත් වේවි. එන්න ඒ කාරණය කණ්ඩායම් දෙකටම තරමක් පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක්. ඒ කියන්නේ දඟ පන්දු යවන්න සඳහා පාරාදීසයක්. පැහැදිලිවම මේ ඉනිමේදීත් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. මේ විඳු කුමාරසිරි කඩලු 5ක්, සදෙව්ට කඩලු 3ක් තිබුණා. ඒ වගේම රුසිතුත් එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා. කඩලු 9ක් වුන් තිදෙන අතර එක් කඩුලක් දුවදී දැවී යාම. ඔව් ඔබ කිව්ව දේ හරියටම හරි. දඟ පන්දු යවන්න සඳහා රජ දහනක් ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු
ඒ නිසාවෙන් පිතිකරුවන්ට අභියෝගයක් පන්දියවන්නන් හොඳින් පන්දිය විය යුතුයි. පිතිකරුවන්ගේ අභියෝගය කතරම් හොඳින් බාර ගන්නවාද ඔවුන්ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. මා දකිනවා නෙගටිව් ක්‍රිකට් තිබෙන කණ්ඩායමට යම් අවාසියක් තිබෙනවා. ඔවුන් පොසිටිව් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අමිල මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අප අර හැම වෙලාවෙම කියන ඕනෑම කණ්ඩායමකට පොසිටිව් දේවල් කතා කරන්න. පොසිටිව් වයිබ් එක ඉන්න. නැත්නම් මේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේදී Tamanගේ ක්‍රීඩාගාරයේදීත් කියන්නේ අපි වැරදි දේවල් නැත්නම් අපි කියනවා අර නෙගටිව් දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. පොසිටිව් දේවල්ම තමයි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ පොසිටිව් දේ ඔවුන් ක්‍රීඩාංගණයේ මැදට තනතිරුව මැදට ගෙන යන්න ඕනේ. ඒ විට තමයි හොඳ සාර්ථක ඉනිමක් තරඟයක් දිනයක් බවට පත් කරගන්නට මේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තවමත් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ගමන තව ගොඩක් දිගට යන්න තියෙන ගමන. අකෘත්‍රිම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දක්වා නිර්මාණය වීමදී මේ දේවල් ඔවුන් මෙන්න මේ තැනින් තමයි උකහා ගන්න ඕනේ. ඒ විට ඔවුන්ට සාර්ථක ක්‍රීඩා දිවියක් ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වන්න හැකියාව තිබෙනවා. හොඳින් ඔබ පැවසු ආකාරයෙන්ම අර පොසිටිව් නැත්නම් මේ ධනාත්මක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වුණොත් මේ මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ Tamanගේ සිදුවුණු අතපසුවීම් සියල්ල අමතක කරලා එය හොඳ තරගයක් කරා මේ තරගය ගෙන යන කාරණයක් වඩපත් වෙනවා. ඒ වගේම පන්දු රැකීම අනිවාර්යයෙන්ම හොදින් තබා ගත යුතුයි. උඩ පන්දු නොවන උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා කියන්නේ තරගය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා මා දකිනවා පන්දු රකින්නන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ලැබෙන උඩ පන්දු රැකගත යුතුයි. ඒ වගේම කොහොම හරි පන්දු රකින්නන් සම්පූර්ණ සහය ලබා දී යුතුයි පන්දු යවන්නන්ට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ අර ලොකු දේවල් නැහැ. ලකුණු පූර්වයේ තිබෙන්නේ ලකුණු 87ක් පමණයි. මේ විට අර half chances නැත්නම් මේ භාග අවස්ථා පවා ඔවුන් අවස්ථාවන් බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුයි. ඒ හරහා කඩළු කඩළු ලබා ගනිමින් මේ තරඟයට අවතීර්ණ වන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. එසේ නොමැතිනම් තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ තරඟයට අවතීර්ණ වන්න. ඒ හරහා ඔවුන් අර ලබා දෙන ශක්තිය හරහා පන්දු යවන්නන්ටත් හොඳ විශ්වාසයක් උඩ නැගෙනවා. ඒ විශ්වාසය හරහා කඩු ලබා ගැනීම සිදු කළ හැකි කණ්ඩායමකට. ඔව් මා දකිනවා ඔබ කියු පරිදිම කණ්ඩායම් දෙකටම තාම තරගයේ විවෘතයි. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කෙසේද පන්දුවට පහර දෙන්නේ? ඔවුන් අද සවස් යාමේදී තරගය නතර කරන විට කඩළු කීයක් අතතිව හෙට දිනයට පැමිණේවිද? මේ සියල්ල පිළිබඳව හොඳින් බැලිය යුතුයි. ඒ නිසාවෙන් තවමත් මා දකින්නේ විවෘත තරගයක් තිබෙන්නේ. පසුපසින් සිටිමින් ඉදිරියට මේ හැකියාව තිබෙන මොරටු මහා විද්‍යාලයට. පැහැදිලිම ඔවුන්ගේ මනස තුල ඒ රඳවා ගත යුතුයි. ඔවුන් තවමත් මේ තරගයේ තවත් ඉනිම් 3ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. කාලසැසි 7ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. දින දෙකයි කාලක් පමණ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඒ නිසාවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක නැවත තරගයට අවතීර්ණ වීමේ හැකියාව ඕනෑම කණ්ඩායමකට තිබෙනවා. නමුත් අර ප්‍රථම ඉනිමේදී මේ ආකාරයෙන් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී යාමෙන් අනතුරුව කිසියම් පීඩනයක් ඔවුන්ගේ මනස තුල නිර්මාණය වෙනවා. අන්නේ පීඩනය නැත්තම් මේ පසුබැසීම ඔවුන් අමතක කරමින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. එවිට ඔබ පැවසු ආකාරයෙන්ම හොඳින් ඔවුන් පසුපස සිට ඉදිරියට පැමිණීමේ හැකියාව ඔවුන්ට ලබා ගත හැකියි. ඔව් ඒ වගේම මේ තෙදින තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව සැලසීම ක්‍රීඩකයන් එය ලබා ගත යුතුයි මා දකින්නේ. එය දින 3ක් ක්‍රීඩා කළ යුතු තරගයක් ලෙසින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අප දකිනවා දැන් නිමා වුණු තරගවලදී තර්ස්ටන් ඉසිපතන තරගයේදී ජයග්‍රහණයකින් නිමුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කඩළු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම රාජික විද්‍යාලය සහ ශාන් තෝමස් විද්‍යාලයේ කොහොමද උන් දින 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මෙවර තරගයේ ප්‍රතිඵල සහිතව නිම වුණා. ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලයේ වර්ෂාව නිසාවෙන් සේදී ගියා. සන් සෙබස්ටියන් මෝඩ් ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් තරගයේ එහිමයි වර්ෂාව නිසාවෙන් සේදී ගියා. මා දකිනවා දින 3 තරගයක ක්‍රීඩකයන් මේ ඉතා හොඳ ආයෝජනයක් ලෙසින් ලබා ගත යුතුයි. ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ දින 3 ලබා දී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩා කරන්නට අනාගතයට හොඳ ආයෝජනයක් ලබා ගන්නට. ඒ ඔවුන් හොඳින් ලබා ගත යුතුයි කියලා මා දකිනවා. ඉතාමත් ලොකු අවස්ථාවක් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට දින 3 තරගයක් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ඔවුන්ට ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලබාගත් තීරණය ඉතාමත් ඉහළින් අගය කළ යුතු තීරණයක් ලෙස දකිනවා. වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහිවීමේදී ඔවුන්ට ටෙස්ට් තරගයකට ක්‍රීඩා කරනවා නම් මේ දින 5ක් ඒට අවශ්‍ය පෙර පුරුව ලබා ගන්න මේ හොඳ අවස්ථාවක් වඩපත් කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ විසඳුමක් රහිතව තමයි බොහෝ අවස්ථාවලදී දින දෙකේ තරඟ නිමවන්නේ. ඒටත් හොඳ පිළියමක් ලෙස මේ දකින්න පුළුවන්. යම් කිසි ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලබා ගන්න, ඒ වගේම අනුග්‍රහක ආකර්ෂණයක් ලබා ගන්නත් මේ හේතුවක් කාරණයක් බවට පත් විය හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කියූ දේ සම්පූර්ණ 100%යි. ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය සෑහෙන අඩු වී තිබෙන්නේ. බොහෝ දෙනා පවසනවා තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව නිම වෙනවා ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ අපි වන් ඩේ එක බලන්න යන් කියලා. ඒ නිසාවෙන් දින 3ක් තරගයේ පැවැත්වීමේදී ප්‍රතිඵලයක් සහිතව නිම වෙනවා කියන්නේ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණ සෑහෙන වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ කියු පරිදි අනුග්‍රහකයන් මේ තරගාවලිය වල තරග වලට කැදවීම සඳහා යම් හේතුවක් වෙනවා.
ඒ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට ඉතාමත් හොඳින් බලපාන කාරණයක්. මේ අනුග්‍රාහකයන් ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රේක්ෂකයන් හා සහසම්බන්ධ වුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එයට හාත්පසින්ම වෙනස්. නැත්නම් මේ නිරන්තර පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හාත්පසින්ම වෙනස්. අපි දකිනවා ජාතික කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරන සෑම අවස්ථාවකම පහේ ටිකට් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉතා ඉක්මනින් මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර විකිණී අවසන් වෙනවා. ලොකු ආකර්ෂණයක් තිබෙනවා මේ ජාතික මට්ටමේ තරඟ සඳහා. නමුත් ඒ ආකර්ෂණය පළමු පෙළ තරඟ සහ පාසල් ක්‍රිකට් සඳහා තවමත් එතරම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අප අසා තිබෙනවා මීට වසර කිහිපයකට පෙර ආතුව පළමු පෙළ තරඟ සඳහා ලොකු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තිබුණා කියා. නමුත් දැන් ඒ දක්නට නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ දසොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ මා දැක තිබෙනවා. ඉරිදා දිනේට අන්තර් සමාජීය තරගවලදී 1990 ගණන්වල සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් සිටින සමාජයට මේ ඉරිදා දිනේදී දවල් වරුවට සම්පූර්ණයෙන්ම රාජකාරී නිමවි ඔවුන්ගේ වෙළඳ ව්‍යාපාර වසා ඔවුන් තරග නැරඹීමට පැමිණෙනවා. ඒ නිසා වෙන සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් නැරඹූ තරග සංඛ්‍යාවක් තමයි එකල තිබුණේ අන්තර් සමාජීය මට්ටමේ තරගත්. ලකුණු 87ක් පමණයි මොරටු මහ විද්‍යාලය ලබා ගන්නේ තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිස් සඳහා. අන්දුවාර 57ක් තුලදී සියලු දෙනා තැබී යනවා. හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණා මෙවිදු කුමාරසිරිය. ඔහුට කඩුළු 5ක්. එතන සිට කිසි බසින් විස්තර විචාරය සඳහා පොලිස් සහ මයිකල් ඇඩම්ට අවස්ථාව. Welcome back to Zoysa Park Stadium here in Moratuwa for the 73rd encounter with Battle of Goals encounter between Moratu Vidyalaya and Sumangala College, Panadura. The post-tea session. Sumangala College managed to dismiss Moratu Vidyalaya for 87. And now they're going to start their innings. Well, Moratu Vidyalaya got to do something extraordinary. They got to come back into the game. If they need to come back into the game, they need to do something extraordinary in their bowling department. Sumangala, on the other hand, will be looking to strengthen their position. They'll be getting some runs, try to get on to the lead by closer play today. As I say, good evening to Michael Adams, who joined me in the box. Good evening, Michael. Good evening, Polly. So, the second innings, or to start first innings of Sumangala, they'll be happy winning the toss and inviting Moratu Vidyalaya to bat, getting them all out for 87 in 2 sessions. Now, time to do the talking with the bat. So this time we'll see Moratu Vidyalaya also a different approach, opening with a fast bowler, left arm over the wicket, 3 slips. Yes, definitely, Michael, you said it right. Sumangala skipper might be pretty happy with his decision of sending Moratu Vidyalaya into bat. Now Moratu Vidyalaya bowlers got a tough job in their hands to bring them back into this game. Sumangala, that's runs, is it? Now sent him back. It's a shortish delivery of the back foot, pushing it towards cover point that time. Yeah, Sumangala might be the happier team now. They won the chance, put Moratu Vidyalaya into bat, got them dismissed for 87. Now it's left for the Moratu Vidyalaya bowlers to pull it round. That's Duranka Silva. That's the captain of Sumangala College.
Anuas De Silva. Well, the two deliveries, batsman has been very confident. With that first delivery, a good punch on the back foot. Everything on Moratu Vidyalaya Poly at the moment. They need to fight hard now, pick up some early wickets. Alit Pereira. That's Anuas De Silva, the opening batter for Sumangala. Quite a tall left arm opening bowler, Malit Pereira. Bowling left arm over the wicket to the right-handed batter. That's Anuas De Silva. Turanka Silva, the non-striker, that's the captain of Sumangala College. He needs to make the batsman play. Place that new ball, try to get it to swing. Two slips and now it's a gully place. That's nicely played. That's going towards the extra cover boundary. A long chase there. Good bit of fielding, good commitment shown by the Moratu Vidyalaya fielders. Meanwhile, the batters cross over for 2 runs. Anuas getting off the mark with 2. And Sumangala College start their scoring with that 2. Stay off the mark. It was a lovely shot. Just didn't have it go in there. Bit of fielding. Chasing it right to the boundary. And support play coming in. Sumangala College should not go into a shell like Moratu Vidyalaya went on. They should try to be on the attack and try to get themselves into a good spot by the close of play today, Michael. Yeah, definitely. Well, they look very positive. They went in with a T on top. I'm sure. Looking at these two batsmen, the body language also seems to be very positive. With the little that we've seen, Anuas, the 5 deliveries, looks pretty confident. Lovely drive. That's what he needs to get the batsman to drive. Hope it swings a bit. New ball. So it's Malit Pereira this time. That's a better delivery. Pitched in line with the stumps. So that's the end of the first over. 2 runs on the board. Sumangala College off the mark and getting on to the 2 without loss. From both ends, the left and right hand combination. Silva. Certainly a different approach from two sides. Conventional cricket from Moratu Vidyalaya, opening with 2 fast bowlers. And to get what that new ball has to offer. So it's Turanka Silva, the captain of Sumangala College. He's on strike. That's over pitched and driven firmly. Well, they should have taken that signal, Michael. There was a run there. I think there was a field at the short mid. Ball just went past him, so that's why they didn't go for that single. It's Sachitra Taruka. He's opening the attack. Very small made guy. That's down the leg side. Not a real deal of pace. Maybe he has something in it where he can move that new ball.
Well, there was a little bit of movement in that previous delivery. We'll have to wait and see what he got to do. I'll be very young for him because it looks very short compared even to the umpire there. But He's supposed to be 16 years old. Lots of cricket, good exposure here. He batted quite well, but didn't get much runs, but was hanging around there for a long time. Ended up with 5 or 6 not out. That's over pitched again, driven firmly, but this time straight to mid-on. No run. Has the right attitude, try to float it up there, see whether there's any movement. You're having a bit of nerves as well at 16 years, opening the bowling. Yes, definitely with not much of height. You got to concentrate a lot on swing. That's worked away nicely towards fine leg. So he gets a single there. The score moves on to 3. Turanka is also off the mark. Sumangala College has to have a positive approach from now on. They need to get on top of this game. They managed to dismiss Moratu Vidyalaya for 87 in their first innings. Two slips and a gully, same field. Not sure whether the slips need to come up a bit more to take that edge. Well, 2 overs done, so 3 for Nolas. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. So 3 for no loss after 2 overs for Sumangala College. Duranga Silva is on 1 and Anuhasta Silva on 2. So Duranga, he's on strike. He'll be facing to Marit Pereira. Marit Pereira generated some amount of pace, Michael, in this previous over. On the left arm, if he can get some movement off the wicket, he'll be a handful. He's quite tall as well. Lanky fast bowler. That is a good delivery, pitch right up. Turanka watching it very carefully, pushing it on the offside. Sumangala College, so their plan should be to get over the Moratu Vidyalaya score by close of play today, get into a lead, extend that lead tomorrow morning. 3 for no loss. We are in the 3rd over of Sumangala College innings. Well, probably not sure what their plan would be. They won't want to just go after the bowling straight away. 2 more days this session plus another 2 days. So we can look into batter just once in this game. Well, they don't need to go after the bowling. They got to play sensible cricket. Try to get up to that 87 runs as quickly as possible. Then strengthen their lead. Whereas Moratu Vidyalaya bowlers will try to get them back into the game. They need to get the wickets. Slight injury maybe of that kind of field of his own bowling. Looking for a blast or something like that. Physio is out.
Light cut or something like that, probably. Yeah, looks like it. The physio's attending to him. By Hemanta Butteju, having a good look at it. He's getting a blast on it. Well, he needs to be convinced that he can allow him to bowl with that blast on. So that's why I was looking very closely. During play while bowling, so that's allowed. Yes, play about to continue. So Malit Pereira be running away from us to bowl to Duranka. One shot and punched away on the offside. That's going towards the third man boundary. A long chase. Meanwhile, the batters have crossed over for 2. 2 more runs to the total. Takes it on to 5. Duranka Silva moves on to 3. Looking to punch it, but I think it took the outside edge. Ran past the gully and point fielder. That gap. To punch it with extra cover and the mid-off fielder. But anyway, they'll take the runs. Marita needs to be a little more, getting him to drive on the off, on the front foot. That's not better. Played. Oh. Poor bit of fielding that time. That was right through his legs, I think. Went down on one knee, but kept a gap. Just to see whether he got anything on it. Punched quite hard. That's not the way you do a long barrier bowling. Well, Definitely. he didn't get his hands down perfectly. That's what happened to him. Went it through the legs. I don't think it touched any part of his body. So taking the score on to 9. So Sumangala College 9 for no loss. This time cut away nicely. This time that's going past towards the third man region. That's to the boundary. 4 more runs to Duranka Silva. He moves on to 11. He's on double figures. And the score moves on to 13. That will be interesting to have a look at that again. I think that was played in the air. Yes, past that gully fielder, no chance for him. Wide of the gully fielder, Michael. There's no chance at all. Nicely played. So Malit Pereira going for 2 boundaries, 2 consecutive boundaries. 10 runs already altogether gone in this over. This time he drives it but didn't get hold of it properly. But again a misfield there. But the batsmen have crossed over just for a single. 14 on the board. Sumangala College, 14 for no loss. That was interesting. After that boundary, they took the gully off. Not sure what they were thinking. They brought him into another extra cover position. Well, they can't be falling on that defensive mode again. They need to attack and try to come back into the game. Moratu Maha Vidyalaya, they need to get those wickets as quickly as possible. 11 runs considered so far. It's down the leg side. Anuhas trying to have a wild swing at it. Didn't get hold of it. Goes to the wicket keeper. End of that over. 3 overs gone. It's 14 for no loss. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. You see a change in bowling. This looks like spinner coming on.
Bali going to spin from one end. Yes, so Sachitra Taruka has been taken off, and Sanjana Siniviratna, Disha Sanjana Siniviratna has been brought in. While switching on to spin as quickly as possible. Right arm leg spin, short and cut away this time. That's going down towards the third man. 2 more runs to the total. Sorry, it went over the head of the widest extra cover fielder. $16 on the board. Sanjana, fastest leg breaks. That time pushed on the offside, gets a single. That's a good bit of running between the wickets there. Turanka moves on to 15. So he's on the attacking mode, Turanka Silva. 15 coming off 12 deliveries. A good run, a good call by the partner. And once that's good cricket. Try to rotate the strike. Not let the bowler settle down. Sanjana. That time got the outside edge going down towards the short fine leg or square leg region, getting a single. Runs are coming quite easily, Michael. Getting those singles. Sumangala College. 18 on the board. Yes, suddenly Bali after that early over in change in mindset. Turanka now on attack. You see again full-blooded drive, but straight to that fielder. So he has other ideas. Not going to let the bowler settle. That's again pushed away on the offside, no run. One more delivery to complete the 4th over. Sanjana already gone for 4 runs in this over. Not a bad over for his first over. Comes Turanka down the wicket. Hit it up, Ashley fielder getting underneath it and taking a good catch. So he gets a breakthrough. That's exactly what Moratu Maha Vidyalaya needed. They got the breakthrough. That's Turanka Silva. He has to go back for 15. And Sumangala College losing their first wicket at 18. Well, yeah, that was a rush of blood. He was getting the run. There was no reason for this shot. We thought that he can clear the infield, but it high up. Because the field had to wait for it. And waited and waited and waited. Took a head high catch. Very well judged. Not easy. But Mechui hung on to it. It's definitely a very good catch taken by Isuru. Isuru Nidashna, that's the captain of Moratu Maha Vidyalaya. So very good catch taken there. So Sumangala College losing their first wicket at 18. Moratu Vidyalaya lost their first wicket at 22. So things can change yet. There's some hope for Moratu Vidyalaya. 18 for 1 after 4. Looks like Polly, it's going to be a double change. Left arm been taken off.
Immediately switching to spin. Yes, exactly. Moratu Maha Vidyalaya also moving into spin as quickly as possible. It's like a left-hander replacing another left-hander. So left arm spin this time. It's one slip and a short leg. That's pushed away on the offside. A nice looking shot, but a good bit of field in there. Sita. Mr. Fernando. Nishita Fernando is a new bowler. Sandeep Wijayaratna is a new batter. He's on strike now. Sanjana Senratna probably striking in his first over. That gave him a lot of confidence. "19 on the board for Sumangala College. Lost a wicket of Duranka Silva. That one a good delivery, kept a bit low like. Sandeep will have to be a bit cautious because ball is brand new and he'll get that ball going the other way generally from the left arm. It's not going to turn a lot. That's a good attempt. That's the end of that over. So two more deliveries to go for that over. Sandeep trying to swing that, our sweep shot on that. Missed it completely, got it off the pad. There was an out appeal. I think he missed it completely on the pad. Ball ballooning up. Good awareness by the fielder in front. That's good bit of bowling by Nishita. That was the previous delivery. You see the fielder watching that ball very carefully. So that's the end of that over. 5 overs gone. It's a 19 for 1. Five overs completed. Sumangala 19 for 1, losing the first wicket. The previous over, Manu has taking strike from the wicket taker. Sajjana. And on the pads work down, that's a fine leg. And coming back for the second. The runs still keep coming, Bonnie. Yes, 21 on the board. Anuhas getting 6 of those. Well, Sumangala College might be thinking of they're not going to make the same mistake as Moratu Maha Vidyalaya did. They're not going to go into a shell. They're going to get those runs, push here and there, get the singles and twos. That's exactly what they got to do.
That's a tossed up delivery, a good delivery again by Sanjana. I think that's the speed he should be bowling at, not fastish leg breaks. Get the ball to turn. But batsman wait for it. That's down the leg side, pulled away, but there is a fielder coming around it. Meanwhile, the batters go for 2. I think that was poor bit of bowling. Trying to bowl fast and really short down the leg side. Has the field set for it. Anuhats was very quick to spot it. Quickly went off the back foot and pulled it away. Sanjana, 1 for 8 of 1.3 overs. That's a better delivery. And was watching that ball very carefully, pushed it on the onside. The 73rd Battle of the Goals. These live pictures are brought to you from Papare.com, Sri Lanka's #1 sporting hub. They'll be bringing so many games onto your doorsteps right throughout the seasons. Be it cricket, football, rugby, any kind of sport. Should be very thankful to them. As Sanjana runs in again, that one shortish. Anwar's pushed it on the offside. So end of over number 6, it's 23 for 1. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. From both ends will continue the left and right hand combination. Left arm bowling to the left hand. Sandeep still to get off the mark. He's watching the ball well, Sandeep. Trying to get off the back foot. Got to be careful. We saw one delivery keeping a bit low. Nishita. He's trying to play it late. See which way the ball is going. Just a lone slip. Catching in the front. That's nicely bowled again. It's definitely a good bit of bowling by Nishita Fernando. Keeping things quiet for a bit. Trying to put the pressure back on the Sumangala College batters. They need to just keep bowling at Sandeep, not give him runs. Could frustrate Anwas as well. That's 4 dot deliveries in this over up to now. It's been all in one area, Pauline. That's good bowling if you can continue that. But try anything different. Again, just like a repeat. That's good bowling. Let the batsman do something different. A little bit faster on the pads, but still can't get it away. Sandeep still remains on 0 after 7 overs. 23 for 1. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comeback debit card to make fast and convenient payments across the island.
match fun prima kottumi tiyanakam. $23 for 1 after 7. Anwaz is on 8 and Sandeep still to open his account. The wicket to fall is of Duranka Silva. It's Sanchana bowling his leg spin. Bowling into a good line, good length. It was nicely tossed up. Inviting the batsman to come down the wicket and meet him. That's exactly what he got to do. This time a quicker one. When he tries to push that ball quicker, Michael, that's the time he bowls it short, allowing the batsman to get on top of him. I think it's better off just try to get some spin on the delivery and flight it. Easier for the batsman to play on the front foot. That's driven firmly but straight to the extra cover fielder. The delivery was flighted. That's more or less giving 10 dot deliveries continuously. This is exactly what the other boys might be wanting to do. Push Sumangala College back on the back foot. Maybe just try and get another fielder in front there to the right hander. Play on the minds of the fielder. Batsmen don't like to have fielders in front of them. Again a quicker delivery but pushed away on the offside. That's the end of that over. Another maiden. So 8 overs gone. It's 23 for 1. තුන්වන රන් මහා සටනේ පළමු දිනයේ ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ පානතුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහා විද්‍යාලයත් අතර මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙන් ලකුණු 87ක් පමණයි වාර්තා කළේ. එදී මෙවිදු කුමාරසිරි කඩළු පහක දක්ෂතාවයක් පෙන්නුම් කරා. දැන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම පළමුවෙන්ම ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ ලකුණු 23කට එක් කඩුල්ලක් මේ වෙනට පිටවැටි අවසන්. පළමුවෙනිම තුල ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම පන්දු 8ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා මේ දක්වා. යලිත තවක අමිල ප්‍රනාන්දු නැවත තවක මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. අමිල සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. සියලු දෙනාට සන්ධ්‍යාවක්. ලකුණු 87කට දැවී යාමෙන් අනතුරුව මොරටු මහ විද්‍යාලය යම්කිසි පීඩනයක් සහිතවයි මේ පන්දුවයි මේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. මොකද එක් කඩුල්ලක් වුන් ලබා ගන්නවා නායකයාගේ කඩුල්ල. නිරන්තරයෙන් කඩුළු අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේ. තා ඉක්මනින් කඩුල්ලක් දෙකක් බිඳ දමා ගත යුතුයි තරඟයට අවතීර්ණ වෙනවා නම්. අනිවාර්යයෙන්ම උන්ගේ පන්දු යවන්නට සෑහෙන වගකීමක් පැවරෙනවා මේ ලකුණු 87 ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන්. පන්දු රකින්නන්ගෙනුත් ලොකු සහයෝගයක් මේ අවස්ථාවේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. කණ්ඩායමට Tamanගේ පන්දු යවන්නන්ට මේ පන්දු රකින්නන්ගේ ලොකු සහයෝගයක් නිරන්තරයෙන් අවශ්‍ය අවස්ථාවක් ලෙසයි මා දකින්නේ. ලකුණු පූර්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ලොකු ලකුණු පූර්වක් නැහැ.
එය ලොකු අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයට. වගේම තරම් ලොකු පීඩනයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට මේ පන්දු යවන්න නෙල කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉවර හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල කෙලින්මයි පන්දුවේ පතිතේ. හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලොකු විශ්වාසයක් 90 තුල ගොඩ නැගී තිබෙනවා. ඔහු පන්දු 27ක් ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීම සඳහා වැය කර තිබෙනවා. පන්දු සංඛ්‍යාව වුන්ට කිසිසේත්ම දැන් ගැටලුවක් නොවේයි. මේ ප්‍රථම ඉනිම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඒත් සමගින් පන්දුර 9ක් අවසන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 24යි කඩුල්ලකට. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. දසවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් කටුබැද්දන්තේ. 73 වන වතාවටයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අතරතුර ඓතිහාසික සිදුවීමක් ප්‍රථම වතාවටයි තෙදින තරගයක් ලෙස මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂම මෙවර මහා තරග සමයට පිවිසෙද්දී සෑහෙන තරග ප්‍රමාණය සෑහෙන පාසල් මහා තරග ප්‍රමාණයක් දින 3ක පුරාවට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුග්‍රහකත්වය ඇතුව ඒ තමත් හොඳ තීරණයක් ලෙස දකින්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නිරන්තරයෙන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය උදෙසා දියුණු උදෙසා බොහෝ සෙයින් තීරණ තීන්දුව ගන්නවා. අයින් ලබාගත් හොඳ තීරණයක් ලෙස මේ දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔවුන් අනුග්‍රහකත්වය තමයි මූල්‍යමය අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙනවා එක් දිනයක් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සුපකව කාලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ 1 ලකුණයි. ඊට පෙර පැවති තරග 72ක් තුලදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අවස්ථා 8කදී ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. මොරටු මහ විද්‍යාලය අවස්ථා 7කදී ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. නමුත් කුසලානේ තවමත් තිබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කුසලාන කැබිනට්ටුව තුල. ඒට හේතුව අවසන් වශයෙන් ඔවුන් තමයි ජයග්‍රාහකයින් බවට පත් වුණේ 2010 වර්ෂයේදී අනුරුද්ධ කල්හාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මේ දොයිසොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදීම ඔවුන් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ජයග්‍රාහකයින් බවට පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව බොහෝ කලක් තවමත් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ජයග්‍රහණයකින් කෙලවර කර ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉවරත් ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අනුහස් පන්දු 30කින් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 10 වෙනි පන්දුවරින් නිමවට පත් වන ශ්‍රී සුමංගල පළමුවෙනිම ලකුණු 25යි කඩුල්ලකට. Detol cool! සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. තවත් ලකුණු 62ක් පිටපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට වඩා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 87ක් පමණයි අද දිනේදී වාර්තා කළේ. සෑහෙන පන්දුවර ප්‍රමාණයකුත් ඔවුන් වැය කළා ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම වෙනුවෙන්. නමුත් වතාවක්
නිශ්චිත පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. ඔහුගේ 20 වෙනි පන්දුවේ ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ලකුණු දෙකක් ලබා දී තිබෙනවා. නිශ්චිතට එරෙහිව තරම් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඔහු තවමත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ ඩොට් බෝල් හරහා නැත්නම් මේ ලකුණු පන්දුව හරහා ගොඩනගන පීඩනය ඒ හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. ඒට සරල ආකාරයෙන් පන්දු පිටිය සකසා ගත යුතුයි. ඒ වගේම එහාන්තිනුත් ඒට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දිය යුතුයි. මලින්ද අප කතා කරමින් සිටියා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳව. ප්‍රථම ජයග්‍රහණය 1962 දී එස් සිගිරාගේ නායකත්වයේ යටතේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලබා ගන්නේ. ඒ වගේම 1956 දී හපුගොඩගේ නායකත්වයෙන් යුතුවයි මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ. ඉවරත් ඩ්‍රයිව් ගෙරින් උත්සාහ කරනවා. කෙසේ වෙතත් අඩු රකින්න වෙතටයි පන්දුව ඇති යන්නේ අවස්ථාවේදී. සංදීප් තවමත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ පන්දු 18කදී. ඉවරත් ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරමක් ඉදිරියට වැඩි පන්දු යොමු කරනවා. තවත් පසුපසට තරමක් පසුපසට පන්දු යොමු කරනවා නම් පිටිකරුට චකිතයක් ගොඩනගෙනවා. ඒ පන්දුව දඟ කැවෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව. මේ පාදයේ ආසන්නයට පන්දුව පතිත කරනවත් සමග පිටිකරුට විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා. දඟ කැවීමට එරෙහිව ඌට ක්‍රියාත්මක විය හැකියි. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් හිමි වනවා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාත් උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවතාලීමට. කෙසේ වෙතත් අවසන් මොහොතේ පන්දුව හතේ සීමාව කරා ඇදියනවා. සංදීප්ට එම ලකුණු 4 මේ එහි පුනරූපණය ඉවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. කුණු 29 කඩුල්ලකට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම නවතතාවක් සංජය සෙනවිරත්න පන්තියෙන් නිරත වන්නේ. සංජන තරමක් වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඕත තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දුව ගෝලයට මුසු කරමින් පන්දුව යොමු කරනවා. මීට වඩා ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකියි. පොදුටුවා අය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු යවන අවස්ථාවේ සංජන තරමක් උස ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඒ උස හරහා ඔහු පන්දුව මුදහරණ ස්ථානයේ රිලීස් පොයින්ට් එක තරමක් උසින් වැඩි. ඒ තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ පිටිකරුවන්ට පන්දුව නිර්ණය කිරීමේදී. ඔහු උත්සාහ කළ යුතුයි ඒ වාසිය ලබා ගන්න. එවර ෆයිල් එක දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එයාට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි දැන්. දැන්
පීඩනයේ තව තවත් වැඩි වෙන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයට. උන්ට කඩළු අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේ. අද දිනේ හිමා කරන විට හැකිනම් කඩළු 5ක් 6ක් උන්ට ලබා ගන්න. එය යම්කිසි ජයග්‍රහණයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. එසේ නොමැතුනොත් බොහෝ සෙයින් පීඩනයේ වැඩි දිනයක් උන්ට නිම කරන්න වෙන්නේ. මෙතන හොඳ පන්දුවක්. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමවට පත් වන 12 වන පන්දුවාරය ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 31 කඩුල්ලකට. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. Maliban lemon puff, chill when lemon. නායක දුරංක සිල්වාට තරම්ම සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණ නැත දිනේදී ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉනිම ආරම්භ කළේ ඔහු. මීට පෙර පැවති මහ ක්‍රිකට් ගැටුම් කිහිපයකදී හොඳින් පිටෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. අද දිනේ සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දැවී යනවා ඒත් සමග පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවත් සමග ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල අහිමි කර ගන්නවා. පිටින්නට තරමක් ඈතින් පන්දුව පත්ත කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් පිතිකරු කට්පහරකට උත්සාහ කරන්නේ ළඟ වැඩි කට්පහරක් කෙල කිරීම සඳහා. ඒ අනුවයි පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල සොයා පැමිණෙන්නේ. ඔව් මේ පුනරූපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පිටින්න සෑහෙන ඇතින් යොමු කරන පන්දුව පිතිකරුවා තුලට යොමු කිරීමට සමත් වෙනවා. පන්දුව යවන්න ඒ අවසරයෙන් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කරේ. ඒ අනුව දැවී යනවා අනුහත් සිල්වා ලකුණු 9කට. දැන් දෙවෙනි කඩුල හිමි වෙනවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වේ සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අදටින් ක්‍රීම කොත්තු මී බිග් මැච් ෆන් ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමෙත් පළමුවෙනිම තුල කඩුළු දෙකක් විතරට අවසන්. මේ අවසන් වශයෙන් දැවී ගිය පිතිකරුවා පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කරේ. ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී පිටිය ඇතුළත අග්‍රයේ දැවට පන්දුව පිටින්න සොයා ගිය අවස්ථාවේදී ඒ වගේම නිශ්චිත හොඳ ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් ඉවර සිදු කරනවා. ඔහු ක්‍රීස් එක ගොඩක් යූස් කරනවා. කඩුල්ලෙන් සෑහෙන ඈතින් ඔහු පන්දු යොමු කරන්නේ. නව පිතිකරු නීක්ෂ ඉදමල්ගොඩ. දකුණු පිතිකරුවා. මේ වැනි උපක්‍රම පන්දු යවන්නන් භාවිතා කළ යුතුයි. පෙර පරිදිමයි ඔහු පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් ඥානාන්විතයි මේවර පිට කෙලින් ගෙනෙනවා. ඊවර කට් පහරකටයි උත්සාහ කළේ. එහි ප්‍රතිඵලයේ කඩුල්ලක් බවට පත් වෙනවා. වික්ෂ නාපිතිකරුවා සුක්‍රඩකේ ක්‍රන්දවා තිබෙනවා. ඉවරත් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටීමත් සමග නායකයා උත්සාහ කරනවා නම් පීඩනය වැඩි කරන්න.
තවත් හැකිනම් ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නෙක් අර පිටිකරුට පේන මානෙට ගෙනල්ලා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නිරන්තරයෙන් පීඩනය මේ ක්‍රීඩකයන් සතුව තිබෙනවා. මේ පීඩනය වාසියක් බවට පත් කරගත යුතුයි. ඒ අතරතුර දක්ෂ පන්දුන අතර කර ගැනීමක්. තාමත් හොඳ පන්දුන අතර කර ගැනීමක්. පොඩෙක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පන්දු රැක ක්‍රීඩකයා දිවගොස් පන්දු රැකගන්නේ. විශ්වම මොරටු මහාවිද්‍යාලයට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් හැකි ඉක්මනින් තවත් කඩුලක් දෙකක් තවා ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ සුමංගල කණ්ඩායමට පෙරලා පීඩනය ලබා දීමට. මේ ඉක්ුත් දක්ෂ පන්දු නවතාලීම තවත් මිලකුණු පන්දුවක් සාර්ථක පන්දුවරක නිමාව 13 වෙනි ලෙස නිමාවන්නේ ලකුණු 31යි කඩුළු 2යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. රුපියල් 50 වැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපට දිස්වන්නේ. කඩුලක් තබා ගැනීමත් එක්ක උත්සාහ කරાવી තවත් ඉක්මන් කඩුළු කිහිපයක් තබා ගනිමින් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමටත් පීඩනය ගෙන දීමට විහඟ නෙට්සරය යනුව පන්දුවේම සඳහා කැදුවන ලැබ තිබෙන්නේ. දැන් 14 වෙනි පන්දුවරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. පැහැදිලිවම ඔබත් සමග මා එකඟයි. අනිවාර්යයෙන්ම කඩුළු අවශ්‍යයි මොරටු මහා විද්‍යාලයට මේ අවස්ථාවේ. ඒට හොඳ අවස්ථාවක්. මේ කඩුලක් විඳ වැටීමේ අනතුරුව පැමිණෙන ක්‍රීඩකයාට නිරන්තරයෙන් පීඩනයක් තිබෙනවා. ඌට සෙටල් වෙන්නට නැත්නම් ඌට ස්ථාවර වන්නට අවස්ථාව ලබා නොදී ඒ අන්තයෙන්ම පිට කඩුලක් දෙකක් තබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඒ වාසි සහගත තත්ත්වයක්. ඒට සියලු උපක්‍රම සකස් කළ යුතුයි. දැන් පායින් ප්‍රතිසින් ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් පමණයි ෂොට් ෆයිනල් එක ස්ක්වාල් එක ඒ වගේම ෂොට් මිඩ් ඔන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් යොදාගෙනයි විහඟ සූදානම් වන්නේ පන්දු යෑමේ කාර්යභාරය සඳහා. බොහෝ කලක් සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයෙක් මේ විහඟ. මොමතින් පාදක පන්දු යවන්නේ විහඟ නෙට්සර. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. ඉසුරුටත් පන්දු යෑමේ හැකියාව තිබෙන ඔහු මේ තරඟ වාරය තුලදී කඩුළු 35කට වැඩියෙන් තවාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. තුන්ගිරියව දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. නිරන්තරයෙන් අර පාර්ට් ටයිම කෙනෙක් විදියට පැමිණ සම්බන්ධතා බිඳ දමන පන්දු යවන්නෙක් ලෙස ඉසුරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් එකම විහඟ නෙට්සර යම් කිසි ආකාරයකින් පන්දුව කුවනට මුසු කරන උත්සාහ දරන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. ඔහුගේ පන්දු යම ඉරියව්ව තුලින් හොඳ දක්කවෙමුකුත් දක්නට ලැබෙන එවර ඉදල්ල යම්බට ඉඩ හැරී පිටිකරුවා විසින් පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉවරත් අවසරයක් නෑ. මේ 73 වන මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුල සියලු දේ ගැබ්ව තිබෙනවා. 3 දින තරඟයක් ඒ වගේම 1 දින තරඟයක් ඊට සමගාමීව නිල ගීත පවා මේ පාසල් දෙකෙන්ම ප්‍රචාරය කරන්න නැත්නම් උදාහරින්නට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබුණා. ඒ හරි අපූර්ව මතක සටහන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් දිවිය තුල. යමතත් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විහඟ නෙට්සර තමන්ගේ පළමු පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ලකුණු 31යි කඩුළු 2යි ශ්‍රී මංගල කණ්ඩායම.
මොරටු මහා විද්‍යාලය පළමුවෙනි වෙනුවෙන් ලකුණු 87ක් පමණයි වාර්තා කළේ. හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක්. එත් සමගින් සාර්ථක ආරම්භයක් විහඟ නෙට් සරකින් නිමව දකින්න තවත් පන්දු වාරයක් ලකුණු 31යි කඩලු 2යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. පන්දුවරයක් ආරම්භ කරනවා දැන්. දැන් අන්ත දෙකෙන් මේ අනුව වමත් දක පන්දුව නම් තමයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. කෙසේ වෙතත් මිනිස්රෝන්ගේ ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කරන අවස්ථාවේදී පන්දු තරමක් පාතින් ඇදී ගිය ආකාරයකට දක්නට ලැබුණා. ප්‍රතිකරු සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. ඒවර ඌට ඉපිලීම පිළිබඳ හරියට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මේ ආකාරයෙන් පීඩනයේ ගොඩනැගීම මොරටු මහ විද්‍යාලයට හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. තරමක් වේගය වැඩි කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ. නමුත් ඉපිලීම සෑහෙන අඩුයි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරන්නේ. ඉනි මේ 15 වෙනි පන්දුවරය තමයි ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ. ලකුණු 31යි කඩලු 2යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. මෙවරත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. සෑහෙන නිලකුණු පන්දු ප්‍රමාණයක් මේ ඉනුම තුලත් ගොඩනැගී තිබෙනවා මේ දක්වා. කිසිම කලබලයක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ මේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමේ පිටිකරුණුත් ලකුණු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒවරතරම් විශ්වාසකින් තොරවයි පිටගෙන ඉන්නේ. පාල්චලනයක් හරියට සිදු කරන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. සංදීප් ලකුණු 6ක් පන්දු 27ක් තුලදී. නික්ෂතාව මත 1 ලකුණක් පමණයි. තවත් ආරක්ෂකාරී පහරක් සමගින් 15 වෙනි පන්දුවරය නිමවට පත්වන්නේ ලකුණු 31යි කඩලු 2යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. ඉක්ුත් පන්දුවරයක් නිලකුඩු පන්දුවරයක් ලෙසයි නිමවට පත් වුණේ. දැන් නැවත වතාවක් විහඟ නෙට් සර සූදානම් පන්දු යැවීමට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ සිලිමිඩෝෆි පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒවර ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩෝ දෙස්ට පන්දු ඇදියන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. බල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවාරයකට දෙකකට මදක් වැඩි. පසල් දෙකේම ශිෂ්‍යාවන්
මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. නමුත් ඊතරම් ලොකු ආකර්ෂණයක් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තවමත් නැහැ. බලාපොරොත්තු විය හැකි හෙට සහ අනිද්දා දිනේදී වැඩි ආකර්ෂණයක් සහිතව මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වේ කියයි. ඒ වගේම එක් දින තරගයේ නම් නිසකෙන්ම බොහෝ පිරිසක් නරඹන තරගයක් මේ පාසල් දෙක අතර පැවැත්වෙන. එවර ස්වීප් කිරීම උත්සාහ කරනවා. පන්දුරකින් අතටමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නැවත තවක් හොඳින් පන්දුව නවතා ගන්න අවස්ථාවේදී ෂෝට් ෆයිල් එකේ පන්දුරකින් සිටි ක්‍රීඩකයා මේ නිම් දෙක තුලදීම වේග පන්දු යාලන්ට වැඩි යමක් කිරීමට ඊට ප්‍රස්තාව සැලසුනේ නැහැ. ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේත් අපතුටුවා නිරන්තරයෙන් සංග පන්දු යාලන් පමණයි ප්‍රයෝගය කරගත්තේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉනිම තුලත් එසේමයි. පන්දු යැීමේ ඉනිම තුලත් එසේමයි. මෙවරත් ස්වීප් කිරීමක් කරනවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්න වෙතටමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ ඊවර යොමු කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඕනෑ තරම් ඊට ප්‍රස්තාවක් තිබුණා. නමුත් හරියට ස්ථානගත කිරීම සිදු කළේ නැහැ පිතිකරු විසින්. ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැවත වතාවක් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව. පන්දුර 16ක් අවසන්. ලකුණු 31යි කඩුළු 2යි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when lemon. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Detol cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Injection එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න.
උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Right, so after 16 overs, that last water break for the day, Sumangala 31 for 2, losing 2 wickets. Still, I would say, in front this match, paddling out Moratu Maha Vidyalaya for 87. As I say, good evening to Iran. Good evening, Iran. Good evening, Michael. It's a very bright, sunny evening. Sun is going down. Still, the humidity is out there, though. Quiet session of play, couple of wickets. Very slow run rate by Sumangala College as well. We did expect them to maybe come harder at Moratu Maha Vidyalaya because the total set in front of them is not a huge total, but Moratu Maha Vidyalaya have managed things well. Yeah, well, I was just talking to Polly also at the back. What I thought was they're not going to go do anything drastic today. They've done the hard work, 87, right? 3 days of cricket. Just bat today, bat the whole day tomorrow. Get a massive lead of around anything over 150 to 200. You have the third day. Moratu Vidyalaya is going to be under severe pressure. Just go for the kid. Absolutely, it's on cards if it goes well for Sri Sumangala. I mean, if they can bat out the day without losing maybe another wicket and come out tomorrow and play some positive cricket. As we speak, he dances down the track and drives it down to mid-off for a single. Maybe another 150, 200 runs by tomorrow, trailing by 150, 175 runs. There's a high chance they could bowl out Moratu Maha Vidyalaya. Yeah, a lot of pressure. Let's get back to that 17 over score, 32 for 2. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් 32 for the loss of 2 wickets. We're coming to you live from Moratuwa Zoysa Stadium. Lovely atmosphere since morning. Great day for cricket. Lovely weather. We had a bit of clouds hovering around the grounds during the morning session, but since then it has been all lovely blue skies around the ground and great conditions for cricket. A lot of spectators, supporters, school children have come out here today to cheer up their respective teams, and all in all it has been a beautiful day for cricket. That's a miss wheeled through the covers. Big chase for the mid-off fielder. Very well fielded by the backward of point fielder who ran over to the extra cover boundary. Not good fielding. Yeah, definitely. Had to run a lot. Just brought out that dive. Look at the fielder coming around the boundary. And very good work just pulling it inside. Keeper coming on to bowl. Isuru Nidarshana was tossed up earlier. Like bowling to the left hander. Needs to get his line and length right. Get some turn on that delivery. Make sure that you get that slip in place. Use him. Well, I don't think the Moratu Maha Vidyalaya can try defending or stop
Sri Sumangala College by getting past this total. They need to grab quick wickets. They need to attack in order to make sure that they could maybe grab at least 2 to 3 wickets by end of the day and get themselves into the game. If not, these batters might just run away with this total, because the total in front of them is not a big total. So there is no any additional pressure for the batters of the Sri Sumangala College. Yeah, because it's just Sri Sumangala will do all the running. If Moratu Vidyalaya just lie low, they need to not worry about what happened in that when they batted. Just try and pick up wickets, attack. If you just let these guys go, they'll bat the whole day tomorrow, right? They'll just bat you out of the game, and then it's back to the wall when it comes to the third day. 18 overs gone, 34 for 2. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. $34 for 2. Lots of kids running around the ground, enjoying themselves. You can see the kid enjoying himself in front of the camera, showcasing his dancing skills. Lots of fun, lots of colors around the ground. This is all about it. Love to see those kids enjoying themselves, watching this beautiful game of cricket. And in the meantime, looks like another bowling change. Both batsmen. Sandeep has batted 40 deliveries for 9, and Neksha 15 for just 1. They're taking their time, taking a good look at the bowlers, getting a feel for the wicket. So they would ideally love to go in with just 2 down. I mean, we did see a similar kind of situation when Moratu Maha Vidyalaya was batting as well. There were many batters who had faced a number of deliveries, but the number of runs they had scored were very low. But unfortunately, they threw away their wickets. So I just, we should hope that the same thing does not happen to the Sri Sumangala batters as well, because once they get themselves in, they need to walk out there and make that big total, which would be more profitable towards their team. Yeah, I think if you look at Moratu Maha Vidyalaya, they just played into the hands. They were playing very defensive cricket, tried to defend, and then the ball gets the edge, goes into the slip, or the guy is in front. But credit to Sri Sumangala's keeper, he had a very attacking field, which you don't see right now. You just see that standard slip and the field in front. Loud appeal there. So we need just to see. I mean, I definitely would recommend having a couple more close infielders, because I don't think they should be standing right at the edge of the circle. They need to come in a little bit more close, a couple more fielders right in front of the batter's eye line, add that additional pressure to the batter so that he'll try to make that mistake, or maybe trying to be more cautious, he might get that inside edge or an outside edge. But unfortunately, we don't see that attacking fielding by the captain. Yeah, because like you said, they might even try to attack a bit and play into the hands. But when you just got 87 on the board, you never know what the management is thinking. And we just want to get this day over with and hope that start new. But there's nothing to lose, right? You get a few more fielders in. Well, if the runs start going, then you go back to the normal plan. But you need to create something. From Moratu Vidyalaya side, I think they need to be positive, proactive and creative. Try to make things happen, play on the minds of the batsmen. Absolutely spot on, Michael, because just by letting them defend, things are not going to help the cause. That completes over number 19, 35 for the loss of 2 wickets. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration.
Sumangala, not in any hurry, just taking their time. Just maybe time-wise about 45 minutes of play left, and I think overs-wise maybe just another 14 overs left in the day. Michael, I'm sure we are going to have a full days of play because the sun is shining bright and the weather conditions are very good. So I'm pretty sure there shouldn't be an early exit. It should be a full day of play. Yeah, so normally the cut-off time is 5 o'clock. You can extend it for half an hour if you don't bowl the overs, but I think they should get the overs in. That one went in the air towards the slip. Couldn't get his hands underneath that. Let's have a look at it again from around the wicket. It's definitely falling a little bit short, but I think he was too late going down. Caught it on his knee. The reaction speed was quite less. He did not go down on time, unfortunately. There was a similar chance which went down when Moratu Maha Vidyalaya was batting as well. You need to grab these sharp chances because you can't. That's a loud call. I'm sure that's pitching outside the leg stump, and that's what the umpire indicated as well. Good call by the umpire. Well, that was a massive shout. Kept on going and going. Yeah, definitely pitching outside. Like, it's hard to come from that angle and get it to pitch in line and continue to go straight. Needs to come over the wicket for that, or has to definitely get it right in line and have the batsman has to miss it. It was a very good decision there. Straight away the umpire just indicating that it was pitching outside. It was a very easy call for the umpire. It was clearly pitching way outside the leg stump. It might have gone to hit the stumps, but it was pitching way outside the leg stump. And once that happens, it's don't have to look at anything else. Very good. And I think both umpires have done a really good job today. That's a sharp single taken, so that's what I was talking about. You shouldn't be offering these easy singles. You should be having the fielders up, stopping those singles and adding a little bit of extra pressure to the batter, because defending a very small total of 80 plus runs, you can't be giving away these easy singles to the batters and let them rotate the strike. Yeah, at least you need to pick up as much as possible because before you get to that 87, so that then you give yourself a chance with a smaller lead. Go in there, get bat well. You'll get back to that 20 overs gone. Sumangala 36 for 2. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. 20 overs done of Sumangala College. It's a very slow start, 36 for the loss of 2 wickets. But since we are inching close towards the end of the day, it might be a smart option as well, because they need to make sure that they do not lose a wicket or two right at the end of the play. Maybe come out tomorrow freshly and then go after the bowling. They might be having different plans. Few quick wickets here from Moratu Vidyalaya. Make it very interesting. But they need to strike early. Try to finish with maybe 4 down. If not 5. I think still 4 would be good. About 50 runs on the board. But solid. So batsmen look very solid. 24 deliveries and 45 deliveries they faced. What the spinners need to be doing is they need to be continuously bowling that good length and line, because there will be that odd delivery which will cause problems for the batter. As we see, there's a helicopter flying around the ground.
Good scenes captured by the Papare team cameraman as well. Great work to the camera and production team. They have put in a lot of effort to bring in these live pictures and all of these matches. So very well done to the Papare team, who is the #1 sports channel in Sri Lanka. Playing it late, watching it onto the bat. Still not seen a lot of turn. Nishita has been bowling really well. He's into his 9th over and just given away 9 runs. Just 1 run per over. But I just feel he needs to be bowling a little bit front. Give it a little bit more flight. That completes over number 21. 36 for the loss of 2 wickets. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමු දෙයින් චියර් අප් කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Highlights the importance of the gut health for overall well-being, immunity and mental focus, especially for all the athletes and including these cricketers. They would love to have a packet of noodle milk, maybe to get themselves refreshed during this hot sun. I'm sure they'll have it in the evening as they go back. Skipper Isuru continuing. I was just talking the previous over, these spinners, they need to be bowling a little bit more slower. The Moratu Maha Vidyalaya bowlers, they need to learn a bit from the Sri Sumangala bowlers, where they bowl it really, really slow. And they really got that spin and bounce, which was really not much offering off the surface. But they managed to really grab that purchase from the surface by bowling it really slow and giving it that flight. I think it was Mevindu who got that 5 wickets. He really used the pace well. The only one that I saw that was very threatening. They had the opening ball, the left arm spinner Sadev also picking up 3 wickets. Just quick, always bowling quick through the air. It's always easier with some air, because the wicket is quite hard to get some bounce. The ball is put up, bounces, if it gets some turn, it's not going to be easy. If you did see that delivery as well, he's trying to bowl really fast, flat and fast. Not sure what the tactic would be. That's the completion of the 22nd over, 37 for the loss of 2 wickets. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. .37 for the loss of 2 wickets. In reply to the first innings total of Moratu Maha Vidyalaya, where they were bowled out for 86 runs when they were put into bat first by the Sri Sumangala College after they won the toss this morning. Brilliant effort by the Sri Sumangala College bowlers. That's a quick single. Smart running between wickets. Well, that's good in a way.
just to keep the scoreboard moving a bit. But even Moratuwa, they have done pretty well, bowling that 23rd over, just given away 38 runs. They're not making it that easy for Sumangala to run away with it. I mean, the existing partnership is 8 runs of 59 balls, and that says it all. I mean, that was a very slow delivery outside the Ozam. I mean, Neksha could have played it anywhere he would have wanted to play it, but he just left it alone. Yeah, that speed, if you can get it in line with the stumps, you have to make the batsman play. And if he plays it too early, ball will go in the air. That's what they should concentrate on, try to get the batsman to play. And maybe even now, bring in the field a bit. Ask them to go over it. Just 30 minutes left in this play, and they really need to try and grab at least a wicket or two if they want to add some pressure to the Sumangala College batters, because this defensive field would hardly help them defending a total of 86 of the first innings. Yeah. So the bowling is 10th over, just 1 for 10. Done a good job. Tossed up. This is basically the 80th over of the day. Been very slow going by both teams, runs wise. The post-tea session has been a very quiet session as we complete over number 23, 38 for the loss of 2 wickets. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිත කර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. The 73rd battle of the goals, the first 3-day encounter. This year most big matches playing 3 days. The skipper will continue Isuru. And you can see Nisita's figures, 10 overs, 1 for 10. How he would like to have those figures in one day game. It would be really fantastic if you could have those figures in a one-day game. 10 overs, 10 runs, 1 wicket. I mean, you would be the happiest captain in the world if you could have a bowler with those figures in a one-day game. But still, when being a test match, it looks good numbers, because it really shows how much of disciplined bowling they have done throughout the innings. But unfortunately, I just feel that since they have not added that extra pressure by getting in those close-in fielders, they have failed to grab those maybe one or two wickets that they would have grabbed extra. Yeah, because they have not just given any free runs. Getting closer to the end of the day, I think even now, not too late to just bring in a few more fielders. Do what Sumangala's keeper did when they were batting. I mean, no matter how good batter you could be, when you see a couple of fielders or maybe 3 fielders in front of your eye line, you feel that pressure. You just tend to, fear out to come forward. Maybe you get that inside edge or the outside edge onto your pads, and maybe a low catch for a close-in fielder. Well, not only that, like even if you're defending, you're thinking, if so many guys here, when I defend, will it go to the hand? It has not been threatening bowling, but pretty decent bowling. It's just that the bowlers do not have that proper support from those close-in fielders, which could help them grab some wickets. Yeah.
So 24 gone, it's 38 for 2. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. තත්වයක් තිබෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුට පහර දීම එතරම් උද්‍යෝගිකින් සිදුවන්නේ නැහැ. මන්දගාමී තත්වයක්. නමුත් කඩළු අතතිව ඔවුන් ඉතා සංයමයෙන් යුතුව පන්දුට පහර දෙන ආකාරය තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. නෙක්ෂි ඉද්දමල්ගොඩ සහ සංදීප් දැන් තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නෙක්ෂ ලකුණු 3ක් ලබාගෙන ඒ වගේම සංදීප් ලකුණු 11ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ. අදිනේදී දුරංක දැවි ගියා. ප්‍රථමයෙන් දුරංක අදිනේදී ඔහුගේ උපන්දිනය දිනය. නමුත් තරම් සාර්ථක නෑ පිටිකරුවෙක් ලෙසින්. නමුත් නායකයෙක් ලෙසින් සාර්ථකයි. ලකුණු 87කට මොරටු මහා විද්‍යාලය දවා ගන්නට ඔහු නායකත්වය සම්පාදනය කළා. එක්ස්ලු ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම 3 පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම බැක්වර්ඩ් ස්කාලික් කලාපයේ තරමක් ෂෝට් ෆයිනල් කලාපයේ අතර පන්දුරක් ඉන්නේ හදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම මිඩ් විකට් මිඩොන් කලාපයේ නායකයා ඉසුරු පන්දුරක්. 25 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මලින්ත තම මන්දගාමී තත්වයක්. ඔව් කමිල ඕන තරම් මිඩකට තිබුණා. මේ ලකුණු 87 අභිපවා යමින් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරමින් සෑහෙන පීඩනයක් මොරටු මහා කණ්ඩායමට ගොඩනගා දීමට කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමත් තරම් ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයක් උන්ගෙන් දක්නට නැහැ. උරුත් සෑහෙන මන්දගාමී පිතිකරණයක් තමයි මේ දක්වා ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. 25 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ. තවමත් ලකුණු 39ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ කලුරු දෙකක් පිදුපැටි අවසන්. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී 4 පහරවල් 6ක් පමණයි වාර්තා වුණේ සම්පූර්ණ ඉනිම තුල. ඉතින් එයින් ඔබට මනාව පැහැදිලි වෙනවා කතරම් මන්දගාමී තත්ත්වයක්ද. මානම් දකින්නේ නැහැ තනතිරුවේ තරම් නරක තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙනවා කියලා පිටිකරුවන්. හොඳ තනතිරුවක් ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් මා දකින්න ඍණාත්මක ක්‍රීඩාව තමයි බොහෝ විට කණ්ඩායම් දෙක මේ දක්වා නියැලෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් කරා ආරාධනය පන්දුව නිසියාකාරයෙන් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේ ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. පන්දුවර 25ක් නිමයි ලකුණු 40යි කඩලු 2යි. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හිටක සිට බැඳා ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ හිටක බැඳේ වටේ හොටල් ස්පයිසි කැස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ 4 පහරවල් 3ක් පමණයි මේ දක්වා වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. එයින් දෙවිගේ ක්‍රීඩක දුරංක 4 පහරවල් 2ක් යොක්ම සංදීප් 4 පහරක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දුරංකකින් බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වුණා කණ්ඩායම. තරමක් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා නම් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව සහිත පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහුගේ කලින්ම දැවියාම සෑන් පාවඩර් බෝඩ් පත් වී තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. මොරටු විද්‍යාලය ඔහුව දවා ගැනීම සෑහෙන උන්ට පහසුවක් වී තිබෙනවා මේ ඉනිම මේ දක්වා නතර කර ගන්නට මේ දක්වා මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් නායක ඉසුරු නිදර්ශන පන්තුවෙම සිදු කරන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. තරමක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ වල දග කැවීමක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටිකරුට තරමක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරනවා ඉසුරු සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරු පරාජයටපත් වෙනවා. මුදින් බලන්න
තරමක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. පාදයේ එක ළඟ තබාගෙන මෙන් පිත්ත පමණයි යොමු කරන්නේ සංදීප්. ලකුණු ලබා නොදුන් නිලකුණු පන්දු ගණනය කළොත් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් මේ දවසේදී දක්නට තිබෙනවා පැහැදිලිවම. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේ දත්ත ලබාගතොත් 70%ක් පමණ අනිවාර්යයෙන්ම නිලකුණු පන්දු වශයෙන් අපට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙයි. කණ්ඩායම් දෙකම එකම සැලැස්මක් යොදාගෙන තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සෑහෙන නිලකුණු පන්දු ප්‍රමාණයක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් කිසිම අවධානමක් ලබා ගන්නේ නැහැ ලකුණු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. එහෙම නැත්නම් අනිකුත් කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනගා දීමට වලට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව ලකුණු 46යි කඩලු 2යි. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහා විද්‍යාලයත් අතර 73 වෙනි රන් මහා සටන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ මේ වන විට. අන්තර 26ක් අවසානයේ ලකුණු 40 කඩලු 2යි. නෙක්ස් සිද්ධමල්ගොඩ උන්ගේ මුල් පෙළේ පිතිකරුවෙක් ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරගවාදයේ. ඔහුගෙන් වැඩියමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මහා තරගයේදී. තම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. පසු පාදයට යාම තරම නුවණට හුරු නෑ මේ තනතිරුවේ. පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වඩා නුවණට හුරු ක්‍රියාව. පන්දු යවන්න උත්සාහගත යුතුයි පිතිකරුවන් පසු පාදයට කැදවන්න. කටු ලබාගෙන සදායයිත හිතාම උපකාරී වෙන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ මලින් තමා දකිනවා මෙවිදු කුමාරසිරි පන්දුව ගුණට මුසු කරා පැහැදිලිව. ඔහු පිටිකරුන්ට ආරාධනා කරා ඩ්‍රයිව් පහරවල් කරා යන්න නැත්නම් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරවල් එල්ල කරන්න. මා දකින්නේ එතරම් පන්දු ගුණට යොමු කරන මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් නිසිත තරමක් ෆ්ලැට් ආකාරයට පන්දු යවන්න. බොහෝ දින නිරීක්ෂණය කළොත් බලන්න පුළුවන්. අවසන් පන්දුවත් සෑහෙන ෆ්ලැට් ආකාරයට පන්දු යොමු කරන්න. ඒ තරමක් පිටිකරුන්ට පහසුයි පන්දුවට පහර දෙන්නට. පායනට එපිටින් යොමු කරන පන්දුවට ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. කිසිවදත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. බොහෝ විට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් ඈත් වුණේ මෙවැනි ඉනිම් ක්‍රීඩා කරපු නිසාවෙන් තමයි ඒකයි. නමුත් දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, ඉන්දියාව වගේ රටවල් අඩුම තරමේ දවස් ලකුණු 350 400ක් ලබා ගන්න පන්දුර පහර දුනොත්. ඒ නිසාවෙන් දැන් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණ සෑහෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. නමුත් මොරටුව සහ සුමංගලයත් තරගය අපිව ගෙනියනවා 1980 90 කාලයට. යතවාරයේ 27 වන පන්දු වාරයේ නිමාව 40යි කඩලු 2යි.
සන්දීප් පන්දු 68කට මුහුණ දී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටින එකම නෙක් ශිද්ධමල්ගොඩ පන්දු 41කින් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටින්නේ පැහැදිලිවම වුණි. සෑහෙන වෙනස්ම සැලැස්මක් එක්ක තමයි මේ නිමට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉනිම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා නම් වුන්ට පැහැදිලිවම මොරටු මහා විද්‍යාලයට සෑහෙන පීඩනයක් ගොඩනගා දීමේ අවස්ථාව ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඉස්සර මේ යවන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරය. ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 4ක් පමණයි. සිතා ගන්නට බෑ මොකද උපක්‍රමයේ කියලා. නමුත් මේ දක්වා සාර්ථක වී තිබෙනවා. කඩලු දෙකක් පමණයි දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. ලකුණු 40ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 47ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. අපි බලාගෙන ඉමුනේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම තුලත් ලකුණු ලබා ගැනීම විවේකය ලකුණු දෙකවත් ඉක්මවා ගොස් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එවැනිම තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙන විට ඇති වී තිබෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල පළමු ඉනිම තුලත්. මේ පන්දු වාරයේ පන්දු පහම ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු ලෙසින් සටහන් වන්නේ. නිලකුණු පන්දු වාරයක් පෙර පරිදිමයි පන්දු වාර 28ක් නිමයි ලකුණු 40යි කඩලු 2යි. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. ඒ අතරවාරයේ ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි අපි දසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතිහාසය මතක් කරගමු. තරගයේ තරමක් මන්දගාමී නිසාවෙන් ටෙස්ට් තරග 4ක් පවත්වා තිබෙනවා දසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී. කලක් මේ ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ ලෙසිනුත් හඳුන්වනු ලැබුවා. බටහිර ඉන්දියා කොදු කණ්ඩායම සමග තරගයක්, ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකාව සමග තරගයක්, නවසීලන්තය සමග තරගයක්, ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව සමග තරගයක් පවත්වා තිබෙනවා. බටහිර ඉන්දියා කොදු තරගය නම් අපූර්ව තරගයක්. එහිදී පතාක දැවැන්ත යෝධයන් වැනි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා මේ දසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී. මට මතකයි ඇම්බ්‍රෝස්, ඒ වගේම කර්ටනි වෝල්ෂ් වැනි ක්‍රීඩකයන්, ඒ වගේම ලාබාල බ්‍රයන් ලාරා ක්‍රීඩා කළා. ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස්, එතකොට රිචි රිචඩ්සන් වැනි ක්‍රීඩකයන්. සෑහෙන අමරණීය තරගයක් බවට පත් වුණා මේ තරගයේ. පිල් සිමන්ස්, ඒ වගේම කීත් ආතර්ටන්, කාල් හූපර්, රොජර් හාපර් වැනි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා. ඔබට මතක නම් ජූනියර් මරේ බොහොම කුඩා ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි කඩුළු රකින්න. ඇම්බ්‍රෝස් වැනි ක්‍රීඩකයන් කඩුල්ලක් දවාගෙන ඔහුට එහි ප්‍රතිචාර දක්වන්නට පැමුණියාම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇම්බ්‍රෝස් පහතට නැවී තමයි ඔහුට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. ඉතින් අපූර්ව සිදුවීම්. ඒ තරගය මලින්ද වර්ෂාව නිසාවෙන් සම්පූර්ණ තරගයේ පැවැත්වීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොරටු ප්‍රදේශයට සෑහෙන වර්ෂාව පැවතිය ඒ කාල සමයේදී. නමුත් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 190ක් ලබා ගත්තා ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන්. එහිදී අරවින්ද සිල්වා ලකුණු 53ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ලකුණු 39ක් ලබා ගත්තා රුවන් කල්පගේ. පන්දු යැවීමේදී ඇම්බ්‍රෝස් කඩලු 3ක්, වෝල්ෂ් 1 කඩුල්ලක්, රොජර් හාපර්, කාල් හූපර් කඩුල්ල බැගින්, ඒ වගේම වින්සන් බෙන්ජමින් කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා නිමේදී කඩලු බෙද වැටීමේදී බටහිර ඉන්දියා කොදේව කණ්ඩායම ලකුණු 204කට දැවී ගියා. එහිදී කාල් හූපර් ලකුණු 62ක් ලබා ගත්තා. නායක රිචි රිචඩ්සන් ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දොන් අනුරසිරි ඔහු කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 77කට කඩලු 4ක් මුත්තයා මුරලිදරන්. ඔහුගේ මුල් තරග කාල සමය තමයි මේ කාල සමය. කඩලු 4ක් ලකුණු 47කට. රුවන් කල්පගේ කඩලු 2ක්, සනත් ජයසූරිය කඩලුක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ඉනිම ලකුණු 43යි කඩලු 2කට. වර්ෂාව නිසාවෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව හමාර වූ තරගයක්.
ඒත් එක්කම සඳහන් කර ඩ්‍රෝන මෙව තරගයට සාපේක්ෂව තවත් තරගයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා ඇතුගල් පුරවරේ 41 වෙනි ඇතුගල් පුර මහා සටන මලේදේව විද්‍යාලයත් ශාන්තානා විද්‍යාලයත් අතර. ඉතින් එම තරගයේ මලේදේව කණ්ඩායම උන්ගේ පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ පන්දුර 71ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 166යි කඩලු 6කට. එම තරගයත් ThePapare ඔස්සේ සජීවීව නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. සංචන ඔහුගේ 6 වන පන්දුවට අවසන් පන්දුව යවන සූදානම් වන්නේ. ඔහුට එරිවත් ලකුණු 11ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් නමුත් තරම පිටින්නට පිටින් පන්දුව ගැටෙන්නේ වන්නේ පාදේ. පැහැදිලිවම නොදවි යාමක් ඒ අනුව පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 29ක් අවසන් 41යි කඩලු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. තුන්වන සුමංගල විද්‍යාල මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර රන්මහා සටනේ පළමු දිනයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් සැසිය අද දිනේට. අවසන් හෝරා කීපය අප සිටිනේ. ඉසුරු පන්දු අතතිව ක්‍රීඩා කරන්නේ දැන් පන්දු එම් සදා නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩට එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ෆෝර් ෂෝට් ලෙකි ක්‍රීඩකෙක් අදවමින් පන්දු යවන්නේ. මේ රංගනාත් ප්‍රසන්න මිශ්‍රකරු ඒ වගේම Zoysa ක්‍රීඩාංගණයේ තවත් අපූර්ව තරගයක් ටෙස්ට් තරගයක් පැවැත්වුණා දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව. ජයග්‍රහණය කරන්නට තිබූ තරගයක්. නමුත් ජොන්ඩි රෝඩ්ස් ශතකයක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. ඇහෙන අමාරු ශතකයක් දගපන්දු යවන්නට එරෙහිව තම හොඳ තනතිරුවක තම වැදගත් දක්ෂතම ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ බව තමයි ආසියාකරයේදී බොහෝ පත්‍රවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කර සිටියේම ඉනිම ලකුණු 101ක් නොදෙවි ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වී තිබුණේ ලකුණු 365ක් ලබා ගන්නට. එහිදී කඩලු 6ක් දැවි ගියා ලකුණු 138කට. ජොනි රෝඩ්ස් එක්කාන්තයක පන්දු 207කදී ලකුණු 101ක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. ඒ ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් බව කියනට අවශ්‍යයි. Zoysa ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ඉනිම අතරින් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකව ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. ඒත් එක්කම කමිල මේ තරගයට සාපේක්ෂව තවත් හාත්පසින්ම වෙනස් තරගයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා පිසරවණුමුතු ක්‍රීඩාංගණයේ රාහුල විද්‍යාලයත් ධර්මපාල විද්‍යාලයත් අතර 14 වෙනි Battle of the Golden Lions මහා තරගය. ඉතින් මේ තරගයේ රාහුල කණ්ඩායම පළවෙනිම ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා පන්දු 80යි ලකුණු 345යි කඩලු 7යි. ඉනිම අත්විඳීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබෙන සෑහෙන හොඳ පිටිකරන දක්ෂතාවයක් ඔවුන් පළමු දිනේදීම පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. නමුත් Zoysa ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. තමන්දගාමී පිටිකරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය වගේ මේ පන්දුවේ සජීවී දර්ශනය පෙර පාදට එනවා පන්දුව ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. දැන් පන්දු වාර 30ක් යවන්න තව එක් පන්දුවක් පමණයි තිබෙන්නේ ලකුණු 42යි සුමංගල විද්‍යාලය. ඒ 30 පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව ලකුණු 42යි කඩලු 2යි. අවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. රුපියල් 50 Maliban සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ඔය මලින්ද මම කියපු ඒ තරගාවලිය බොහෝ දිනකට මතක ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ කාලේ සිටපු අයට නම් බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස්, ඇලන් ඩොනල්ඩ් බීතිකාවක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් විශේෂයෙන් චන්දික හතුරුසිංහ එම තරගාවලියේදී බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස්ට නැත්නම් ඇලන් ඩොනල්ඩ්ට දැවි ගිය වාර සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දක්වන්න ලැබුණා. බොහෝ වෙලාවට පසුව තරමක් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තා නෙක්ෂල් 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ තරගාවලියේදී බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් තරගාවලියේ වීරය බවට පත් වුණා. සෑහෙන කඩු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා.
එහිදී ඇලන් ඩොනල් මෙම දසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගයේදී ලකුණු 69කට කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේදී පිතිකරු සම්ප්‍රදාන සම්පූර්ණයෙන්ම අපහසුව ලක් කරා. ඒ වගේම රෙඩ් ෂෝල්ස් කඩලු 2ක් සහ කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර තරම පිටින් පන්දු පාතිද කරේ. ගුග්ලි පන්දුවක් සමරතාවේ පන්දු 108කින් ලකුණු 13ක් මේ තුන්වෙනි කඩුලට ගොඩනගී තිබෙන්නේ. සංදීප් සහ නේක්ෂා අතර පන්දුව ගුණේ ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවේ පන්දුවට පන්දුවක්සේ රැක ගන්න. නමුත් ඔහුගේ අතේ වැඩි පන්දුව අතහැරනු ලැබුවා. යතවාරි නැවත පන්දු යොමු කිරීම සාර්ථක නැහැ. තවත් ලකුණු 3ක් බවට පරිවර්තනය වෙන ඒ අනුව ඒ රැකගත්තා නම් ඉතාම අග්‍රගණ්‍ය උඩ පන්දුවක් නමුත් අතහරිනවා. අවස්නාව මොරටු මහ විද්‍යාලයට. ඔව් සෑනාව වේලාවකට පසුව ලැබුණු අවස්ථාවක් කඩුල දවා කිරීම වෙනුවෙන් මා දකිනවා මනින්ත ඔහුට ඊට වඩා වේගින් පසුපසට යන්නට තිබුණා. තාක්ෂණීය භාවිතා කිරීමත් යම් දුර්වලතාවයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඔහු පන්දු සැහැණ ගුණේ තිබුණා. ඔහු පොසිෂන් වීම අපි කියනවා දුර්වලතාවයක් තිබ්බේ. තව මීට වඩා වේගින් පසුපසට යන්න තිබ්බා. ගියා නම් පහසුඩ පන්දුවක්. ශහර ෆෙනෑන්ඩු ඔහු තමයි මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රැකී. ඉල්ලීමක් පාලමු රාමාදෑවී ගිය පිතිකරුවෙක් ලෙසින් නම් කරන අවසන් මොහොතේදී හේමන්ත බෝතේජු විසින් කඩලුව මුවා කිරීමේ වරදට හසුව නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ දවා ගන්නවා. පෙර පන්දුවේදී නොලැබුණු කඩුල්ල ඒ අනුව සංජන විසින් දවා ගැනීම සමගින් තුන්වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. ලකුණු 46ක් ප්‍රතිවේදී නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩයි දැවි යන පිතිකරුවා. මේ ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය පැහැදිලිවම මැද ඉන කෙනින් පද්දුව පාදේ වැදුණු ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. සමගින් අහිමි වෙනවා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ තුන්වෙනි කඩුල්ල නේක්ෂිතම ගොඩ දැවියන්නේ ලකුණු 7කට. එයන ලකුණු 46 කඩුළු 3යි දැන්. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move, for a festive family meal, to help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ලකුණු 46ක් තිබී තමයි නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ දැවියන්නේ. මලින්ත එක වරම ශ්‍රී සුමංගල පිතිකරුවන් කලබල වුණ හැඩක් දක්වන්න ලැබුණේ පෙර පන්දුවේදී සදීප් උත්සාහ ගත්ත තරමක් වේගෙන් පහර දෙන්නට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ගියේ. නමුත් ඒ රැක ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ උත්සාහ ගත්ත පහර දෙන්නට සුවි පහරක් මෙවිදු කුමාරසිරි පිතිකන ලයිසි උසස් සීමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අද මේ දක්වා තරගයේ වීරයා දිනයට ඔහු පැමිණ තිබෙනවා අංක 5 පිතිකරු ලෙසින්. සදා ආරක්ෂකයා ලෙස විය යුතුය ඔහු පිටිකරට පැමිණ තිබෙන්නේ. ලකුණු 46 කඩලු 3යි. එවර පැහැදිලිවම පායින හැර යන ආකාරය තමයි අපට දිස්වන්නේ. ඊටම හොඳ තීරණයක්. පැහැදිලිවම පායිනෙන් ඉවතට පන්දු දාගෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. ඔහු පන්දුර පහර දෙන විට පන්දුව ඝට්ටනේ වන්නේ පැහැදිලිව බලන්න පායිනෙන් ඉවතමයි. සම්පූර්ණ කඩලු 3 පේන්නට තිබුණා. ඊට හොඳ තීරණයක්, පහසු තීරණයක් බව කියනට අවශ්‍යයි. හේමන්ත බෝතේජු දැන් පීඩනයට ලක් කරන පිතිකරුවන්. සංචලනට කඩලු 2ක් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව සනිටු හඬවන්නේ 31 වෙනි ලෙස නිමාවන්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 46 කඩලු 3යි. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack.
Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. තවත් පන්දුවර දෙකක් අද දිනට ඉතිරිව තිබෙනවා. දැන් නව පන්දුවරය ආරම්භ කරන්නේ නායක ඉසුරු නිදර්ශන. එතකොට දැන් පන්දුවර දෙකක් තිබෙන බැවින් පිතිකරුවන් පෙර පාරදීම ආරක්ෂා වීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. මට සිතෙන්නේ ඇයි කලබල වුණේ සුමංගල පිතිකරුවන්? ඔබ පවසන පරිදි මේ පන්දුවාරයත් සමගින් තවත් එක් පන්දුවාරයක් නම් තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 3කට කලින් ඇයි ඒ තරම් කලබල වුණේ පිතිකරුවන් කියලා තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය වී තිබෙන්නේ. දැන් බොහෝ ක්‍රීඩකයන් වලල්ලක් මෙන් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා පිතිකරුවට පීඩනය එල්ල කරන්න. මිඩ් ඔෆ්, එක්ස්ට්‍රා කවර්, ඒ වගේම පොයින්ට්, බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, සිලි පොයින්ට්, ස්ලිප් කලාපීය ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම ස්ක්වාලෙක් සහ මිඩ් ඔන් කලාපීය ක්‍රීඩකයන් රදවමින් පන්දු යවන්නේ. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ 32 වෙනි පන්දුවරය ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ ලකුණු 47යි කඩළු 3කට. නෙක්ෂිත මගුඩ අවසන් වශයෙන් දෙවිකේ පිතිකරුවා මෙවිදු කුමාරසිරි නැවතවතාවක් පිතිකරණාන්තය ලබා ගන්නේ. සඳ ආරක්ෂකයා ලෙසයි ඔහු පිටිට පැමිණියේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. යමක් කළ හැකි පිතිකරුවෙක් ඔහු අවසන් නැත්නම් අගපෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙසින් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරග සමයේදී. ලකුණු 40 ගණනක් ලබා ගැනීම තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 45ක් විය යුතුයි. ඒත් සමගින් නිමාවට පත් වෙනවා 32 වෙනි පන්දුවාරය ලකුණු 47යි කඩළු 3යි. හරි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? දිනේ යවන අවසන් පන්දුවාරයේ විය හැකි බොහෝ සෙයින් සංජන සෙනවිරත්න පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ වම පිතිකරුවාට එරෙහිව හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් ගූග්ලි පන්දුවක් විය යුතුයි. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. නිවැරදි ස්ථානයේ පන්දු පතිතේ පන්දුව ගුණට මුසු කිරීම, පිතිකරු පෙර පාදයට කැදවීම සහ ගූග්ලි පන්දුවේ දග කැවීම සහ ඉපිලීම. ඒ සියල්ල තිබූ පන්දුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණා පිතිකරුවා. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව උඩ පන්දුවක් සේ රැක ගැනීම තමයි අරමුණ. ගුග්ලි පන්දු යොමු කිරීම තමයි පන්දු යවන්නාගේ අරමුණ. වරත් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔබේ හේමන්ත පොතේජු විසින් පවසා සිටින අනතුරුදායි කලාපයේ ස්පර්ශ කළ බව තමයි එය පළමු අවවාදයේ නොවේ. ඔහුට පවසා සිටින මෙම කලාපයෙන් බැහැරව පාදයේ තබන ලෙසට අනතුරුදායි කලාපෙන් බැහැරව පාදයේ තබන ලෙසට මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ පළමුවෙනි බිමෙන් සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 87කට දෙවි ගියා. ඊට පිළිතුරු ලෙස ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 47යි දැන් කඩළු 3කට
තවත් ලකුණු 40ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් කරා එවර දිව යනවා. සංදීප් තම හොඳින් පන්දු පහර දෙනවා. පන්දු 92කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා මේ වන විට. විශාල පන්දු සංඛ්‍යාවක්. ඔහුට දැන් හොඳින් පන්දු දර්ශනය වෙනවා ඇති. දැන් මේ විදිහට අවස්ථාව තිබෙනවා පන්දු දෙකකට මුහුණ දෙන්න මේ පන්දු ආරේ. එය බොහෝ විට දවසේ අවසන් පන්දු දෙක විය හැකියි. දැන් පන්දු පිටියත් නම් කිසි ආකාරයකින් වෙනස් වීමකට වෙනස් කිරීමක් සිදු කිරීම උත්සාහ කරනවා මොරටු මහා විද්‍යාලය. ඔවුන් පීඩනය ලබා දෙනවා. ඔවුන් ක්‍රීඩාගාරයෙන් ආරක්ෂිත හිස් වැසුමක් ඉල්ලා සිටිනවා. එසමින් තමයි තරගයේ මදකට නතර වී තිබෙන්නේ. හාලිත පහෙන් බොහෝ වර්ණවත් ක්‍රීඩා පිටියක් සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ ලෙහිසි පහසු නෑ මලින්ත මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක් නඩත්තු කිරීම මේ පාටට මේ හරිත වර්ණයට තබා ගැනීම මෙවැනි උෂ්ණාධික දේශගුණයක් සහිත කාල වකවානුවක මේ ඔබ දකින්නේ ක්‍රීඩා පිටිය නඩත්තු කටයුතු ඉතා මැනවින් සිදු කරන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඒ පිළිබඳ ස්තුතිය අපි පිරිනැමිය යුතුයි ක්‍රීඩාංගණයේ බාරව කටයුතු කරන සියලු දෙනාටම. මෙන්න දැන් තව වතුරක් කෙනෙක් පිටිකරු ආසනයට රැගෙන එනවා. නොපතිත පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සංචන සෙනිවෙරත් යොමු කරනවා මිඩ් විකට් දෙසින්. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. පීඩනයක් ලබා දී යුතු අවස්ථාවක නිසියාකාරී පන්දුවක් නොමේ යොමු කරන්නේ. කුල්ඩස් පන්දුවක් පහසුවෙන් මේ විදු ලකුණුවත් කරගත්තා. අපි කියනවා මොමන්ටම් එක සමහරක් විට ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියා. සෑහෙන වෙලාවක් කර ආරක්ෂිත හිස් වැසුම ගෙන්නතුරු පන්දු යවන්න බලාගෙන සිටියා. එවැනි අවස්ථා බොහෝ විට අපි දකිනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. අවසන් පන්දුව 33 වෙනි පන්දුවරේ දින යොමු කරන අවසන් පන්දුව විය හැකි 51යි කඩළු 3යි ශ්‍රී සුමංගල පළමුවෙනිමයි ක්‍රාමකයේ පවතින්නේ. සංජන සෙනවිරත්න දිවෙනා පන්දුවම සඳහා ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා පන්දුවත් ඒත් සමගින් පළමු දිනට තරගය නතර කිරීමට විනිසුරුන් තීරණය කරනවා. 73 ගුණ රන් මහා සටන පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහා විද්‍යාලයත් අතර පළමුවරට තමයි දින 3ක් පුරාවට තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් පළමු දිනේදී වැඩි ගෞරව දිනාගන්නේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 87කට දැවී ගියා. ඊට පිළිතුරු ලෙස ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම කඩළු 3යි ලකුණු 51යි පන්දුර 33ක් ක්‍රීඩා කරමින් ඉතින් ඒ අනුව කෙසේ වෙතත් කමින දිනයටම ලකුණු 150ක්වත් නැහැ. ඒ තමයි ගැටලුව වූයේ අපිට මේ දිනේ පුරාවටම සෑහෙන මන්දගාමී ස්වරූපයකින් ඇදී ගිය පළමු දිනයක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ලකුණු 138යි පන්දුව 90 දිම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම මන්දගාමී තත්වයක් මේ ලකුණු පූර්ව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ 90 ලකුණු 9කට දැවී ගියා. දුරංක ලකුණු 15යි පන්දු 15කදී. සංදීප් නොදවි ලකුණු 17යි නේක්ෂර් ලකුණු 7කට දැවී ගියා. මේ විදු ලකුණු 3ක් ලබාගෙන නොදවි පන්දුර පහර දෙනවා. අතිරේක ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැහැ මොරටු මහා විද්‍යාලය. ලකුණු 51යි කඩළු 3කට පන්දුවර 33ක් වුන් ක්‍රියාත්මක කළා. නමුත් ඔබ කිව් පරිදි අදිනේ පූර්ණ ගෞරව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් කරගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 87කට වුන් දවා ගැනීමත් ලකුණු 51යි කඩළු 3කට තරගය අවසන් කරන විට පන්දුවේ දක්ෂතාවය සංජන කඩළු 2ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 19කට නිසිත පන්දුවර 12කදී ලකුණු 12කට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඔව් ලකුණු 18 දී පළමු කඩුල්ල 30 දී දෙවන කඩුල්ල සහ 46 දී තුන්වන කඩුල්ල ඉදිරි පිටුවටනේ දිනේ නිමා වෙදී යනුව
ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 51යි කඩලු 3යි පන්දුරු 33ක් අවසානයේ ඒකද අතිරේක ලකුණක් හොයන්නට එකාසුනේ නැහැ. මොරටු මහා විද්‍යාලයට සෑහෙන පීඩනයක් ගොඩනගා දී තිබෙනවා දෙවන දිනේ ආරම්භය ඔවුන්ට තරම් සුබවාදී වන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙවන දිනේ පළමු පැය ඉතාමත් තීරණාත්මක වුණා. නැවත වතාවක් කෙසේ වෙතත් අද දිනේදීත් ඔවුන් වැඩි වශයෙන් දකපන්දුවන තමයි යොදාගත්තේ මේ අවසන් කාල සැසිය ක්‍රියාත්මක වුණ ආකාරය කමිල. දුරංක ආරම්භය තරමක් ප්‍රවේගකාරී ලෙසින් ආරම්භය ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහුගේ අපරීක්ෂාකාරී පහර සහ දක්ෂ උඩපන්දු රැකීමක් පසුපසට දිව ගොස් රැක ගැනීම නිසා වෙන ඔහුගේ කඩුල දැවීම. ඉන් අනතුරුව සංදීප් පිටට එකතු වුණේ අනුහස් සමගින්. දෙදෙනා අතර ඉතා හොඳින් සමතුලිතතාවයක් පැවතුණු සිටිදී තමයි අනුහස් දැවි ගියේ. ඉන් අනතුරුව නෙක්ෂ සද සමස්යා මීරියා තරගය අවසන් වන්නට පන්දුවර 3ක් මෙපිටින් සිටියේදී දැවි ගියා කඩුල මුවක් කිරීමේ වර්ධනය. ඉතින් තරගේ අද දිනට සාරාංශය ගත්තොත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළවෙනිම ලකුණු 87කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවී ගියද්දී ඔවුන් පන්දුර 57ක් වැය කරා මේ ලකුණු 87 වෙනුවෙන්. ඒදී ශේහාර ලකුණු 27ක් වාර්තා කළා. සිතුම් ලකුණු 20යි විසල් ලකුණු 13ක් වාර්තා කළා. පන්දුවේ මේ නියමුවා මෙබෙදු කුමාරසිරි කඩළු පහක දක්ෂතාවයක් පෙන්නුම් කරා ලකුණු 29කට පන්දුවර 26ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් එතකම සදිව හෙටියාලච්චි ලකුණු 33කට කඩළු 3ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. රුසිත් ජයවර්ධනත් ලකුණු 16කට එක් කඩළක් තබා ගත්තේ. ශ්‍රී සුමංගල පිටිතුරු පළමුවෙනිම පන්දුර 33ක් ක්‍රීඩා කරා දිනේ නිමා වෙති ලකුණු 51යි කඩළු 3කට. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි විශේෂම ඔවුන්ගේ දග පන්දිය වන්නන්න සෑහෙන උත්සාහ කරා. තරගේ ප්‍රතිඵලයක් ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔවුන් සෑහෙන අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළේ කමිල. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔවුන් තීරණය ඔවුන්ට ඉඩකඩක් ලැබුණේ නැහැ ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් යම් කිසි ආකාරයකින් පීඩනයක් ගොඩනගා දීමට. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 87ක් පළමුවෙනිමට රැස් කරායින් පස්සේ විශේෂයෙන්ම එවැනි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100ක්වත් නැති ලකුණු ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂා කර ගැනීම දින 3ක තරගයක් වුණත් සෑහෙන අපහසු කාර්යභාරයක්. ඉතින් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔවුන්ට ඕනතරම් ඉඩකඩ තිබුණා මේ ලකුණු 87 හැකි ඉක්මනින් ලබාගෙන තවත් අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන පළමු දිනේදීම තරගයේ වැඩි වාසි නතු කර ගැනීමට කෙසේ වෙතත් ඔවුනුත් සෑහෙන මන්දගමී පිටිකරන රටාවක් තමයි පෙන්වුම් කරේ කමිල. ඔව් මාත් පුදුමයට පත් වුණා ඔවුන්ගේ පිටිකරණය පිළිබඳව. විශේෂයෙන් ඔවුන් උත්සාහ ගත්තා දුරංකට වැඩිපුර අවස්ථාව ලබා දෙමින් ප්‍රහාරය දියත් කරන්න. නමුත් දුරංක කොයිතා ඉක්මනින් දවා ගැනීම හොඳ කාරණයක් බවට පත් වුණා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පැත්තේ. ඉන් අනතුරු ඔවුන් උත්සාහ ගත්තේ කල්ලු ලබා නොදී පන්දුවට පහර දෙන්න. නමුත් අද දිනේට සම්පූර්ණ ගෞරවවත් කරගත්තා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් ලකුණු 87කට මොරටු මහ විද්‍යාලයේ දවා ගැනීමත් ඒ වගේම ලකුණු 51යි අද දිනේදී දැන් තරගයේ හමාර කරන විට අද දිනේට කඩලු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. නමුත් තවමත් තරගයේ මා දකින්න විවෘතයි. හෙට දිනේදී මොරටු මහ විද්‍යාලය හොඳින් පන්දු යවී යුතුයි. තයි ඉක්මනින් පළමු පැය තුල කඩලු 2-3ක් ලබා ගත හොත් තරගයේ තරමක් ඔවුන්ගේ පැත්ත නතර කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අපි දැක්කා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ කරායින් පස්සේ විශේෂම ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමත් කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරායින් පස්සේ ආරම්භයේදී මෙහෙම නැත්නම් නව පන්දුවෙන්ම තක පන්දුවෙන් තමයි බහුල වශයෙන් යොදාගත්තේ. ඉතින් මං හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම මේ තරගයට එද්දී එකම සැලැස්මක්. ඒ කියන්නේ වෙනස්ම සැලැස්මක්. සාමාන්‍යයෙන් 3 දින තරගයක් ගත්තම වේග පන්දුවන්නට පළමු පැයේ යම්කිසි වාසි සහගත තත්ත්වයක් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙන මොහොතක තන තීරුවත් එතරම් දග කැවීමට හුරු ගතියක් අපි දැක්කේ නැහැ දවස පුරාවටම. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔවුන් උත්සාහ කරේ දග පන්දුවන්නම් විශේෂයෙන්ම උත්සාහ කරේ කමිල එක් ස්ථානයක පන්දුව යොමු කරමින් පිටිකරුවන් වරදකට පොළඹවාගෙන කඩළු දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි එතරම් අපහසු තත්ත්වයක් දැක්කේ නැහැ මේ තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කිරීම. කෙසේ වෙතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඕනෑවට වඩා ආරක්ෂාකාරී වීමට ගොස් ඔවුන්ගේ කඩළු පූජා කරා කියන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මා දකිනවා තනතිරුව ඉතා හොඳ තනතිරුවක්, පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක්. පළමු දවස
අපිට ඕන්ට මුකුත් කියන්නට බෑ මේ තනතිරුවේ පන්දුරු පහර දෙන්නට බෑ කියලා. කඩතුළු වීම දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. හොඳ තනතිරුවක් දක්වන්න ලැබුණා. නමුත් ඔබ කියු පරිදි පිතිකරුවන්ගේ අපරීක්ෂාකාරී පිතිකරණේ ඔවුන් නිසි පන්දු තෝරාගත්තේ නැහැ පන්දුරු පහර දීමට. මා දකින්න ඍණාත්මක තත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ උදෑසන කාල වකවානුවේ සිට ඔවුන් පන්දුරු පහර දීම උත්සාහ ගත්තේ නැහැ. කඩළු ආරක්ෂා කරන විශාල ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි ඔවුන්ගේ සිතේ තිබුණේ. නමුත් පන්දුරු පහර දී යුතුයි. දුර්වල පන්දු හැමෝම වේගෙන් පන්දුරු පහර දී යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සුරු නිදර්ශන කියන්නේ වේගෙන් පන්දුරු පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් ලකුණු 300ක් මේ දෙදින තරගයේ ලබාගත් පිතිකරුවෙක් ලකුණු 200ක් ලබාගෙන තිනවා සංජන. ඉතින් එවැනි පිතිකරුවන් සිටින කණ්ඩායමක මේ බලයනිය අද දිනේ පන්දුරු පහර දුන්නේ සම්පූර්ණ ඍණාත්මක තත්ත්වයක්. ඒ තමයි ප්‍රධාන බලපෑම මා දකින්නේ. නමුත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඕන ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. නිසි රිද්මයකට නිසි පතිතයකට පන්දු යවුවා. ඉන් ප්‍රමුඛයා මෙවිදු කුමාරසිරි පන්දු හොඳින් ගුණට මුසු කරා. ඒ වගේම නිසි ස්ථානයේ පන්දු පතිත කළ පිතිකරුවන් සෑහෙන අමාරු දැම්මා. ගෞරවයේ අනිවාර්ය පන්දු යවන්නාට වන මෙවිදු කුමාරසිරි මේ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කබලේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි පළමුව දිනේ නිමාවට පත් වුණේ. ඉතින් පළමු දිනය සෑහෙන මන්දගාමී ස්වරූපයකින් ඇදී ගියා කියන කිසිම සැකයක් නැහැ. කමිලා අපි බලමු තරගයේ මැද දිනේ. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි දිනේ අතිශය තීරණාත්මකයි. තරගයේ කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි දිනේ අවසන් වෙදී නිගමනයකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සඳහන් කරන්න ඕන අපිත් එක්ක අනුග්‍රාහකයන් ඉන්නවා. මූව් ස්ප්‍රේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔබේ වේදනාවන් සමනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂම ක්‍රීඩාවත් එක්ක දවස ගෙවන ඔබට ඔබගේ වේදනාවන් සමනය කර ගැනීමට කදිම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මූව් ස්ප්‍රේ. ඒත් එක්කම ඩෙටෝල් කූල් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් ඩෙටෝල් කූල් ගැන සඳහන් කරොත් ඔබේ මේ අධික උණුසුම් කාලගුණයක් තිබෙන වකවානුවක ඔබේ ශරීරයේ උණුසුම එහෙම නැත්නම් ශරීරයේ සිසිලස උණුසුම පළවා හැරෙමින් ශරීරයේ සිසිලස පවත්වා ගැනීමට ඩෙටෝල් කූල් කදිම ඔප්ෂන් එකක් කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මම විශ්වාස කරනවා මෙවැනි 10ක් සහිතව දැන් අපි සිටින වෙලාවේ මේ ආකාරයෙන් මේ පාවිච්චි කරොත් ඩෙටෝල් කූල් එක සෑහෙන ෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. ඉතාලම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් අපි හෙට දිනේදී මේ තරගයේ මම හිතන්නේ ඔබ කියු පරිතීරණාත්මක දිනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කමිල. ඉතින් ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි අදනේ අපිත් සමගින් විස්තර විචාර කටයුතු වල එකතු වුණාට. ඉතින් හෙට දිනය අතිශය තීරණාත්මකයි. ඉතින් හෙට දිනේදී උදෑසන 9:30ට අපි නැවත වතාවක් මොරටු ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ සමගින් ThePapare ඔස්සේ සජීවව එක්හසු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතෙක් ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll over. This is Sri Lankaවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.